Right now, the world isn't just reopening. Humanity is reawakening. This moment presents each of us with an opportunity to demonstrate who we are at our core. We are resilient humans, fueled by persistent optimism. Together, we can reimagine a better world, understanding that every action we take today, no matter how big or small, will contribute to a thriving new tomorrow. Let's come together and make a difference for the greater good. Our businesses, our communities, one another, and the promise of more together days ahead. Dear distinguished speakers, ladies and gentlemen, good evening or good morning, depending on where you are. I'm Elias Pretunias, Executive Director of the American Hellenic Chamber of Commerce, and it's my pleasure to welcome you all to the second Thessaloniki Future Thinking Dialogues, an institutional event our chamber initiated last year, aiming to create a platform of reflections and focused discussions on issues related to the development that shapes the future and the world in which we live. Why Thessaloniki? Because a very dynamic and prospective innovation ecosystem is being developed in Thessaloniki, Greece's second largest city, in the last 5 years. The central theme of this year's TFTD is education interoperability, connecting the dots. And as the title implies, we will be discussing in these 2 days about education and particularly about the necessity of reskilling and upskilling programs and international practices in preparing young people and professionals to meet efficiently the challenges of the future work in a disruptive nowadays world. We are living in an era where rapid change is taking place in our world, are shaping an environment with different demands and orientations that is under constant customization. At a moment when people and societies are struggling to assure their health, vitality, and equity, and where technology is stepping into the breach, these changes raise concerns in a society constantly seeking and shaping new models and practice of education and training to respond to future challenges. As such, education, employment, and training system must anticipate and adjust to ongoing changes in our economies and societies that affect skill demands in present and future. I want to thank the distinguished speakers who kindly accepted to participate in this year's TFTD and who will share with us their valuable knowledge and expertise on the subject of this year's forum. Many thanks to our sponsors, our platinum sponsor Deloitte, our gold sponsors Cisco and Pfizer, our silver sponsors Alumil, Cleman, Quimgis, and Margaropoulos and Associates. Our media partner, the Athenian Macedonian News Agency, our communication sponsors, CNN, Epihiro, and GR Times. We thank them all for their valuable contribution. A huge thank to my team, who has worked very hard for setting up this event. I'm very grateful and proud at the same time for them. Katerina Zagaroulaki, who led the team and was very catalytic in the drafting of the program. Fani Zourou, Nikos Savdaroglu, Maria Gavrilidou, and Dimitris Elogidis. They did a marvelous job. Thank you all. Many thanks to the audiovisual team of Live Media. Finally, I want to thank you all for either being physically here with us or virtually connected with us. I'm sure you will enjoy all presentations and discussions. You are welcome to send your comments and questions at any time during the event. Stay tuned with our chamber for more interesting initiatives and events we are planning in the following months. And now I would like to ask Vice President of the American Hellenic Chamber of Commerce, Mr. Vasilis Kafatos, to address our event. Thank you.
Good evening and good morning to all of our guests from Greece and the United States. Dear Chamber members, ladies and gentlemen, it is my privilege and pleasure on behalf of the American Hellenic Chamber of Commerce to welcome you to the second Thessaloniki Future Thinking Dialogues, an institution we have established in Thessaloniki to facilitate open exchange of views on key future trends, imagine the world of tomorrow, and rethink our responses to global challenges. Thessaloniki Future Thinking Dialogues aims to help us embrace uncertainty and zoom out to a disrupted new world, to establish an inspiring and actionable discussion about the strategies needed for our country to position itself at the forefront of the new economy. Last year's focus was on Thessaloniki's potential to evolve into a hub of talent, innovation, and technology with international reach, capitalizing on the recent surge of investments on digital centers, primarily from US corporations, and the gradual evolution of a startup and developers ecosystem. One of the main findings of last year's dialogue was that sustainable growth of such innovation and technology hubs require a strong and forward-looking education system to cultivate a skilled and growing talent pool. Hence, this year's dialogue revolves around the future of business learning and education interoperability, with a particular focus on talent development, education transformation, and skills building. Today's proceedings are focused on the future of education. We will zoom out to the future of learning and work. We will elaborate on global trends and examine changes in the educational landscape. We will discuss on sustainable development and deep dive on innovation and technological shifts in education. Tomorrow proceedings are centered on future skills. We'll focus on upskilling and reskilling, on lifelong learning, apprenticeships and vocational training best practices, and discuss how to strengthen collaboration among universities, business, and the broader education ecosystem. Unarguably, we live in an era of exponential change with radical shifts in the way we work, communicate, consume, and learn. While the recent pandemic has accelerated and accentuated these trends and created unprecedented disruption to education systems. In this context, where uncertainty is the only certain, universities have the challenge to prepare the youth for future competencies and jobs not yet known. During the next couple of days, we call on key agents of change, namely communities, universities, enterprises, government, and NGOs, to take part in our discussion to rethink the education paradigm. An education able to provide our people with future-proof skills and competencies via new adaptive learning approaches towards building a more sustainable society. The key idea behind this year's dialogue is to reimagine the root concept of education linked to the future of work and address key transformational areas such as lifelong learning, the growing relevance of STEM competencies and hybrid skills, technology for the digital age, gender equality in access to education and inclusion. In a global new normal with revolutionary changes in the way and the place of work, talent is evolving as the most scarce and valuable resource for businesses. The future of work poses radically different challenges, and consequently, education needs to transform to correspond to future knowledge, skills, and jobs yet to be invented. For Greece, these challenges present a great opportunity to invest in developing future confident talent as a key competitive advantage to emerge stronger and thrive in the new economic and social reality that arises. Towards that end, in the context of the Greek National Resilience and Recovery Plan, the pillar of education, vocational training and skills will receive EU funds of more than 2.3 billion, with the aim to modernize and digitally transform our education system and address the skills mismatch. For the next 2 days, we have the honor of hosting and discussing with distinguished speakers and leading authorities in their fields from Greece and abroad. Our end goal
is to gain valuable and practical insights, and I hope end up identifying follow-up initiatives that may bring us closer to the future of education. In closing, I would like to thank Ms. Elizabeth Lee, the U.S. Consul General in Thessaloniki, for her great help and cooperation, our esteemed speakers, our sponsors, and all of you for your attendance and support to this new institutional event from the very beginning. I would like to wish you a fruitful participation, and I pass the digital floor to Mr. Nicholas Bakatselos, President of the American Hellenic Chamber of Commerce, followed by Ms. Elizabeth Lee, U.S. Consul General of Thessaloniki. Thank you very much. Dear ministers, dear friends, dear partners, it is my great pleasure to welcome you to Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2022, an initiative of the American Hellenic Chamber of Commerce that is now being established as an institution, a platform for open and constructive dialogue and the exchange of views and proposals on key issues relating to business, the economy, and education through an innovative and, where necessary, subversive approach. A year ago, starting in Thessaloniki, we organized the first TFTD, highlighting the dynamics that local communities have in shaping a new development perspective, where technology, innovation, and talent are combined in a balanced and meaningful way within innovation districts. Today, we meet again in Thessaloniki to further pursue our aim to bring to the forefront of our dialogues the new challenges we face, both as a society and as an economy. In the 2 days of TFTD, we will focus on the key role of education as the cohesive link in the broader framework that is based on society, economy, entrepreneurship, and the ways education shapes the dynamics of feasibility, sustainability, and growth. Dear friends, education continues to play a decisive role in the job selection process since, in addition to the technical knowledge that the trainee can attain, it also shapes his or her personality characteristics and outlook on life. In a highly demanding and competitive world characterized by constant change, we need to tweak several of the so-called constants. It is necessary to have a new perspective on any situation, a fresh look, which takes into account the changing aspects of a new environment, trends, and the sustainability of professional choices in an era of constant mobility and interconnection. Current conditions require a completely different mindset with regard to the development of skills, a process that goes far beyond the narrow boundaries of educational levels. It is continuous and it is constantly improved. In an extremely competitive environment which is governed by demographic diversification, economic reorganization, and technological digital shift and transformation, the educational process and the development of skills have no age barriers. For talent to surface and real value to be created, political leaders, educators, researchers, and investors must come together and draw a new, mutually acceptable roadmap, a new perspective which brings together different participants from a broad ecosystem made up of authorities, businesses, educational institutions, and research is what will lead to a comprehensive, substantial transformation emphasized by extroversion and creativity. Ladies and gentlemen, coming to the end of my short welcome remarks, I would like to briefly mention the city that hosts TFTD, Thessaloniki, my hometown, a city which in recent years has developed into an attractive destination for investment in research and development and technological innovation. This did not happen by accident. Thessaloniki has created the conditions
for a society that creates new perspectives and practices for education and training to meet the challenges of the future. A point where educational institutions, entrepreneurship, and society converge, and where ideas are born and strategies are implemented with a benefit that returns to the community, which means all of us. Dear ladies and gentlemen, I thank you for participating in this event and wish every success to my colleagues and the speakers, who I'm sure will make TFTT a valuable opportunity to reach interesting and substantial conclusions. Thank you. Kalispera says, thank you everyone for joining us today. It's a great pleasure to be participating again in the second annual Thessaloniki Future Thinking Dialogues. This event focuses on what Thessaloniki really needs to reach its full potential as a technological and commercial hub for the Balkans. It's a potential that the United States, but also I personally believe in, and we're happy and proud to contribute to this effort. I'd like to thank the American Hellenic Chamber of Commerce for organizing this very important forum and for inviting me to share some thoughts. And of course, my friend Vasilis Kafatos, who is the inspiration and drive behind this event. I mentioned before that we believe this city and northern Greece in general has great economic potential. This is due in part to its strategic geographic location, its existing and planned infrastructure, its natural resources, and of course, its beauty. But primarily, it's because of its rich human capital. The United States has underscored the importance of Thessaloniki and the value of its brain talent on numerous occasions throughout the years, and especially since 2018, when we were the honored country at the Thessaloniki International Fair. And we're confident that American and other international companies have been convinced. The continuous growth of Deloitte's Alexander Competence Center, the establishment of Pfizer's Center for Digital Innovation, and recently also of a second hub, the Business Center, and Cisco's Digital Transformation and Digital Skills Center are indicative of how U.S. companies are willing to seize the opportunity and invest in this incredible potential. And we know for a fact that more American companies are preparing to come in. At the same time, now more than ever, employers are looking for candidates who are job ready. Most universities are confident, and rightfully so, that their graduates have the knowledge for which they have been given credit. But do employers share this feeling? A university degree that has value in the workplace and subsequent licensure credentialing is just the beginning of learning. Today, the work-related knowledge a college graduate acquires is expected to have a shelf life of fewer than 5 years. Yet in many cases, even in fields such as computer sciences and engineering, curricula have been designed years or even decades ago. And there's always the question about soft skills and how well universities prepare employees who know how to work in a professional environment, show leadership, work well in teams, are comfortable in diverse workforces, can communicate effectively, and can think critically. Every day, we hear from our corporate friends, Greek and American, about the challenges they find finding workers with the right skills for a range of jobs. These are businesses of all sizes and in every sector, including information technology. Part of the problem is the infamous brain drain, and now that more job opportunities are being created and the Greek economy is becoming increasingly stronger and steadier, many of the talented Greeks that sought opportunities abroad in the last 10 to 15 years will decide to come back. But it's also an indication that it's time to start thinking about education and workforce as a partnership. I've been told that for a long time, there was a hesitation to make connections
between the private sector and higher education institutions in Greece. From my conversations with university rectors, academics, government officials, and business leaders, I understand this is gradually changing, and most people now understand that the two need and depend on one another for their mutual success, as well as for a stronger Greek economy. Forging long-term collaborative relationships will benefit both universities as well as businesses and can lead to favorable outcomes such as academic acceleration, research funding, skilling and reskilling, job-ready staff, but also exposing students to what happens in the workplace and what the market needs, helping them to make the right career choices. At US Mission Greece, we think that the earliest these connections can happen in the educational process, the better. We've been supporting the important pivot towards technology that Greece is making, especially here in northern Greece. They're supporting projects for youth, especially girls. Not just with Code Girls, our flagship program that introduced young girls to coding from a young age, which is now expanding with the support of Google to become the Code Girls, Code Moms program in 6 different cities. But earlier this year, we also opened the latest American Tech Lab here in Thessaloniki, part of our American Spaces network in Greece, devoted to programming focused on science, technology, mathematics, helping to build competence among Greek young people and further contributing to this burgeoning digital and technology ecosystem. In addition, we also supported the STEM Stars Greece program, a competition for Greek high school students which allows them to compete for participation in the International Science and Engineering Fair in California, my home state. Many student teams from northern Greece participated, and a team from Thermi and a team from Alexandroupoli won the first 2 positions this year. I want to note that as part of Thessaloniki taking its role as a regional tech leader, it's also critical that we bring more women into the workforce. Today, women represent just 10% of the tech workforce here in Greece. This is a wasted opportunity for Greece, and it's why the U.S. consulate's work on entrepreneurship places special emphasis on supporting ways to build networks and facilitate women's participation in the economy. To that end, we focused on skill-building programs for women, especially in the field of entrepreneurship and women empowerment. Only recently, we supported an entrepreneurship pedagogy workshop at the University of Macedonia, where American experts discussed ways to incorporate entrepreneurial courses in the curriculum from a very young age. We also organized a tech camp on entrepreneurship for women from Balkan countries last year. I wish you every success for this very important conference, and I hope that some of what we discuss in this context will translate into action that will spearhead further change, helping Thessaloniki become the real technology and innovation hub for the region and the world that we know it can be. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω έτσι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Λίτσα Παναγιωτοπούλου. Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευση, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και επίσης ταμείας, χρόνια με το επιμελητήριο, και είναι, όπως είπε και ο κύριος Καφάτος, privilege και ιδιαίτερη χαρά να ξεκινάμε σαν πρώτο πάνελ εγώ με τον αξιότιμο Υφυπουργό Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Ευάγγελο Συρίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της εκπαίδευσης γενικά και όχι μόνο
η εκπαίδευση που είναι στα σχολεία, αλλά για όλη την κοινωνία, γιατί η εκπαίδευση είναι αυτή που μας οδηγεί στην ανάπτυξη, στην οικονομία και γενικά σε μια περίοδο και εποχή που αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις. Είτε λέγεται COVID, είτε λέγεται Ουκρανία, είτε λέγεται πόλεμος, είτε και δεν ξέρουμε τι άλλο πρόκειται να έρθει. Και αυτό που έχουν ανάγκη όλες οι κοινωνίες, όπου και να είναι να μπορούν ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίζει με ειδικές δυνάμεις που βέβαια στηρίζονται στην εκπαίδευση όλο αυτό το θέμα και που πρέπει να βοηθάει για να έχουμε αυτό που και μόλις ανέφερα, την οικονομία και την ανάπτυξη. Είναι επίσης ιδιαίτερη τιμή για το δεύτερο Future Dialogues της Θεσσαλονίκης να ξεκινάμε σαν πρώτο πάνελ με τον κύριο Υφυπουργό. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να είσαστε μαζί μας. Ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για όλους μας. Ξέρω επίσης ότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχει και ένα πολύ ισχυρό νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση και ξέρουμε και πόσο καυτά είναι όλα τα θέματα της παιδείας. Είναι άπειρες οι ερωτήσεις και θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία μέρα ή και για περισσότερο για όλα αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όταν αντιμετωπίζουμε, έρχονται τα θέματα στην τριτοβάθμια, έχουν ήδη χτιστεί από το νηπιαγωγείο και το σχολείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, έχουν χτιστεί οι προσωπικότητες, όμως τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια που έρχονται στην τριτοβάθμια είναι αυριανοί πολίτες, είναι αυτοί που θα φτιάξουν την αυριανή Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή η χώρα μας έχει, είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, πληθώρα από πολύ καλά πανεπιστήμια, διεθνώς αναγνωρισμένα, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, η οποία εφάπτεται και με το νομοσχέδιο, με το τι πιστεύετε για την τριτοβάθμια, πώς συνδέεται τα πανεπιστήμια, οι έρευνες, γιατί είναι γεγονός ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, μέσα στα συρτάρια υπάρχουν έρευνες που πρέπει να υλοποιηθούν και αυτές είναι από τις διάφορες επιχειρήσεις και πώς έρχονται κοντά και πώς λύνουν και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία όμως θα τα πούμε στη συνέχεια. Σταματάω εδώ και σας δίνω το λόγο και είναι και πάλι τιμή μας που σας έχουμε μαζί. Κυρία Παναγιωτοπούλου, είναι δική μου τιμή που είμαι σήμερα και συνομιλούμε για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Να πω κάποια βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς την κατεύθυνση στην οποία αναφερθήκατε. Τα πανεπιστήμια, όπως ορθά είπατε, όπως και τα ερευνητικά κέντρα, παράγουν γνώσεις. Πριν από μερικούς μήνες, είχαμε ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι γνώσεις αυτές μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, είχαμε ένα νόμο ο οποίος προσδιόριζε τα πνευματικά δικαιώματα εκείνων οι οποίοι συμμετείχαν και τα πράγματα ήταν εξαιρετικά περιορισμένα αντικειμενικά, προκαλώντας προβλήματα πρακτικά ως προς την... Δεν ξέρω αν με ακούτε, σας έχασα προς στιγμή. Βέβαια, εγώ ακούω μια χαρά. Γιατί ακούστηκε ένας δυνατός ήχος και σας έχασα. Λοιπόν, το ξέρω. Λοιπόν, είναι τα καλά της τεχνολογίας που μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ναι. Πάντα έχουμε το δαίμονα του τυπογραφείου, μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε πριν από μερικούς μήνες, περάσαμε ένα νόμο για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, τις εταιρείες οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι γνωστές σε πολλούς με την αγγλική ονομασία εταιρείες spin-off. Ο ελληνικός τίτλος είναι
οι εταιρείες τεχνοβλαστή. Οι οποίες εταιρείες τεχνοβλαστή έχουν το χαρακτηριστικό ότι επιτρέπουν πλέον σε ένα ολόκληρο σύστημα να αναπτυχθεί. Να σας δώσω 3 παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, με το πώς αναμορφώσαμε ριζικώς, λέει, το θεσμικό πλαίσιο της εταιρείας των συγκεκριμένων εταιριών. Καταρχάς, ξεκαθαρίσαμε απολύτως και απλοποιήσαμε πώς εκχωρείται η αξιοποίηση του πνευματικού δικαιώματος της διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορεί κάποιος να τον εκμεταλλευτεί. Ορίσαμε με σαφήνεια ποιος έχει την ιδιοκτησία και με ποια διαδικασία ο ενδιαφερόμενος καθηγητής ή ερευνητής μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την εταιρεία. Ποιο είναι το όργανο της αποφάσεως αν θα ιδρυθεί τεχνοβλαστός. Παραδείγματι, στα πανεπιστήμια ορίσαμε το Βρετανικό Συμβούλιο, που είναι ένα μικρό όργανο, ολιγομελές, το οποίο μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται εγκαίρως απόφαση, διότι εκείνο το οποίο είχαμε στο παρελθόν, είχαμε αιτήματα τα οποία χρόνιζαν. Τι περιλαμβάνει κατελάχιστον μια σύμβαση τεχνόβλαστου. Ανοίξαμε το δικαίωμα σε όλους όσους συμμετέχουν στις ερευνητικές αυτές προσπάθειες, από τους καθηγητές, τους ερευνητές, ακόμη και τεχνικό ή ειδικό προσωπικό, ακόμη και φοιτητές, οι οποίοι κατορθώνουν και φτάνουν σε ένα καινούριο αποτέλεσμα, πώς θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, τι κίνητρα δίδονται για να μπορέσουν να φτιαχτούν τέτοιες εταιρείες τεχνοβλαστή και επίσης ξεκαθαρίσαμε και τι σημαίνει για το πανεπιστήμιο να έχει αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή, χρησιμοποιούν, παραδείγματι, κάποιοι ερευνητές τα εργαστήριά του, να μπορεί να παίρνει και το πανεπιστήμιο κάποιο αντάλλαγμα για τη χρήση αυτών των χώρων. Θεωρώ ότι με αυτό το νόμο ο οποίος πέρασε, θα μπορέσουμε να περάσουμε στη φάση πλήρους αναμορφώσεως όλου αυτού του οικοσυστήματος, όπως αποκαλείται, των ερευνών στα πανεπιστήμια. Τώρα, έχουμε και ένα καινούριο νομοσχέδιο στα χέρια μας, θα παρουσιαστεί τις ακριβώς επόμενες μέρες, το οποίο βεβαίως όποιος το πάρει μπροστά του θα τρομάξει λίγο από τον όγκο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελείται από 350 άρθρα, τα οποία εκτείνονται σε περίπου 400 σελίδες. Εκεί πέρα έχουμε μία σειρά από θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, με θεσμικά εργαλεία για την έρευνα και νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ο εξυγχρονισμός των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, του τρόπου λειτουργίας τους. Αυτή είναι η περίφημη ΕΛΚΕ. Από εκεί χρηματοδοτείται η έρευνα. Υπάρχει βεβαίως πάντοτε το πρόβλημα ότι όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν μέσα στο δημόσιο λογιστικό, αλλά έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο να απλοποιήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το υπάρχον σύστημα. Σταματώ εδώ αν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχω και πολλά άλλα να πω. Ακριβώς το ξέρω και το περιμένω, γιατί ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Και θα ήθελα σε αυτά που ήδη αναφέρατε να σας πω ότι είναι σημαντικό το κομμάτι των spin-off. Άλλωστε αυτό είναι και κάτι που μας το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές από το Ισραήλ, που το Πανεπιστήμιο του Ισραήλ μέσα στο Πανεπιστήμιο έχει φαντ, έχει και δημιουργούνται εταιρείες. Οπότε αν κάτι τέτοιο πραγματικά το καταλάβουμε και το αγκαλιάσουμε, βοηθάμε και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, οι νέοι μας να δημιουργούν εδώ και να μην φεύγουν και να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το έντονο brain drain ή brain regain, δηλαδή να το κρατάμε εδώ και να βλέπουμε τι γίνεται. Ένα λοιπόν επόμενο κομμάτι το οποίο το αναφέρατε, αλλά είναι σημαντικό, είναι ότι η αγορά, η οποία αυτό είναι που περιμένει, και ξέρουμε επίσης ότι στα διάφορα πανεπιστήμια, για να μην πω σε όλα γενικά, αυτή τη στιγμή δημιουργούνται και startups και δημιουργούνται και διαγωνισμοί
Έχω την τιμή να είμαι στο back του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του ΕΚΠΑ για το International MBA. Οπότε εδώ ακούμε την αγορά και μιλάει για δεξιότητες ή μίλαγε για το κομμάτι ότι δεν μπορούσε να έχει φοιτητές για internship, για κάποια νομοθεσία που υπήρχε. Αυτά πώς θα αντιμετωπιστούν, κύριε Υφυπουργέ, για να μπορούν πραγματικά και οι αγορές να παίρνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, να παίρνουν τον άνθρωπο που τελειώνει τις σπουδές του στην τριτοβάθμια και να μπορεί να εντάσσεται και να μπορεί η αγορά και η οικονομία να αναπτύσσονται. Λοιπόν, κοιτάζω μπροστά μου, έχω το νομοσχέδιο. Εκείνο το οποίο προβλέπουμε είναι, είπατε, αναφερθήκατε προηγουμένως, στο brain gain. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία δυστυχώς έχασε ένα αριθμό περίπου 500 εκατομμυρίων νέων ανθρώπων οι οποίοι είχαν γεννηθεί, είχαν σπουδάσει σε αυτή τη χώρα και οι οποίοι στην πιο παραγωγική τους ηλικία έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό. Το κρίσιμο είναι πώς θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν πίσω, δημιουργώντας παράλληλα γέφυρες με το ελληνικό σύστημα και να μεταφέρουμε και την έρευνα σε αυτά τα θέματα. Αυτός είναι ο λόγος στον οποίο στο νέο νόμο υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Κ, το οποίο αποκαλείται πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Σε αυτό ξεκινάμε με τις έδρες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν έδρες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας να μπορούν να παίρνουν τις αντίστοιχες θέσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε τον θεσμό των επωνύμων εδρών, δηλαδή μπορεί κάποια εταιρεία, κάποιος φορέας, κάποιο ίδρυμα ή κάποιος ιδιώτης, εάν θέλει, να δώσει ένα ποσό μεγάλο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως επώνυμη έδρα και από εδώ και πέρα έχουμε μία σειρά από θεσμούς που είναι φτιαγμένοι για το λεγόμενο brain gain. Δηλαδή, έχουμε συνεργαζόμενους καθηγητές με το εξωτερικό, επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επιθητεία. Είναι αυτό το οποίο είπατε και ρωτήσατε πώς μπορούμε να πάρουμε κάποιο νέο επιστήμονα και να το βάλουμε μέσα. Έχουμε εντεταλμένους διδάσκοντες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά είναι οι λεγόμενες γέφυρες, έτσι τις ονομάζω εγώ. Δεν περιμένω κάποιος ο οποίος στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια επιτυχημένη πορεία να τα παρατήσει όλα και να έρθει να βουτήξει στη θάλασσα της Ελλάδος, η οποία μοιάζει με το Αιγαίο πολλές φορές όταν έχει μελτέμια. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσει πώς λειτουργεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, να αποκτήσει επαφές. Η δυνατότητα να έχουμε συνεργαζόμενους καθηγητές είναι γι' αυτό το λόγο. Η δυνατότητα να έρθει κάποιος για ένα χρονικό διάστημα έως 6 μήνες να διδάσκει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η δυνατότητα να κάνει ένα έως 3ετές πρόγραμμα ως επισκέπτης καθηγητής ή επισκέπτης ερευνητής. Η δυνατότητα να πάρεις ερευνητή επιθητείας μέσω του ΕΛΚΕ, μέσω του ίδιου του προγράμματος δηλαδή, χωρίς να δεσμεύεσαι στο διηνεκές. Η δυνατότητα να έχεις μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Τους έχουμε σήμερα, αλλά υπό διάφορα σχήματα, τα οποία συνδέονται συνήθως με ευρωπαϊκά προγράμματα. Πλέον όλα αυτά είναι μέσα στο νόμο και εκείνο το οποίο λέω είναι ότι ο νόμος αυτός έχει πάρα πολλές τέτοιες διατάξεις. Δεν σημαίνει ότι όλα τα πανεπιστήμια θα ακολουθήσουν όλες αυτές τις διατάξεις. Έχουν όμως τη δυνατότητα να επιλέξουν. Και εκείνο το οποίο σκέφτομαι για αυτό το νόμο είναι πώς βλέπω το ελληνικό πανεπιστήμιο μετά από 25 χρόνια. Και βλέπω ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, θα έχει πολλά και διαφορετικά συστήματα, θα έχει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες capacities, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά, όχι εξαιρετικά. Ας πούμε ότι είναι οι δυνατότητες οι capacities. Έχει μεταφραστεί και ως χωρητικότητα.
Δηλαδή, η δυνατότητα να ελύσετε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος απαιτεί ταχύτητα. Έχει πολλές φορές χρήματα για προγράμματα συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για έρευνα. Κύριε Συρίγο, όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε χρόνια να εφαρμόζονται και αυτά που είπατε για τις έδρες και τα λοιπά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το κάνουν, παράδειγμα Άλμπα και τα λοιπά. Αυτό επίσης που είπατε για τις γέφυρες είναι αυτό που οι Έλληνες καθηγητές κάνουν με τα έξω πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται. Εάν όμως αυτό πραγματικά μπορέσουμε και το εφαρμόσουμε, εάν και τα πανεπιστήμια αλλά και οι φοιτητές καταλάβουν αυτή την έννοια, τότε πραγματικά η οικονομία, η ανάπτυξη και γενικά όλη η εξέλιξη της χώρας μας θα συγκεντρωθεί επάνω σε αυτό. Επίσης οι γέφυρες είναι απαραίτητες, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει έξω έχουν δημιουργήσει συνθήκες ζωής οι οποίες είναι και στα οικονομικά και στην οικογένειά τους και σε πολλά, αλλά το να μπορούν να έρχονται κάποιο χρονικό, όπως και έρχονται χρονικό διάστημα, να προσφέρουν, είναι εκείνο που θα καλλιεργήσει και θα δημιουργήσει στις επιχειρήσεις μας την ανάπτυξη. Εκτός αυτού θα ξαναφέρει, γιατί τα πανεπιστήμια μας, εάν τα συγκρίνουμε, και το λένε οι ίδιοι οι φοιτητές που πάνε και κάνουν εράσμους, σε πολλά θέματα είναι πολύ πιο απάνω από τα έξω πανεπιστήμια που πάνε να κάνουν αυτό το εξάμηνο που έχουν. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται και οι δεξιότητες. Εκεί πιστεύω και θα ήθελα τη γνώμη σας ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κατευθύνουν με την κλειστή συνεργασία και τι είναι εκείνο που χρειάζονται και να μπορούν να το στείλουν. Και αυτό θα μας οδηγήσει στην επόμενη ερώτησή μου, εάν εσείς αυτά τα συμφωνείτε, γιατί θεωρώ ότι εάν αυτά τα καταφέρουμε ή όπως είπατε προηγουμένως και τα intellectual properties, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πλήθος από δυνατότητες για να μπορούμε πλέον, γιατί ήδη το International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου έχει και ξένους φοιτητές, όπως έχουν και τα άλλα, και το Πολυτεχνείο και το ΕΚΠΑ. Πιστεύετε ότι πραγματικά κάνοντας και εφαρμόζοντας αυτά θα μπορούσαν τα πανεπιστήμια μας, γενικά τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, να γίνει μια δεξαμενή όχι μόνο σκέψης και καινοτομίας, αλλά και προόδου για την νοτιοανατολική Ευρώπη? Και ίσως, αν μπορούμε να το δούμε νωρίτερα από τα 25 χρόνια. Το 25 χρόνια όταν το έθεσα ως όνειρο τι θέλουμε να δούμε. Λοιπόν, κυρία Παναγιωτοπούλου, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολλά χρόνια, είστε υπέρμαχος της καινοτομίας και έχετε άποψη για τα θέματα των επιχειρηματικών σχεδίων, της στρατηγικής που χρειαζόμαστε. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι μια στρατηγική. Ναι. Ανοίγουμε το χώρο. Ακριβώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γεωργία. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο. Έχω μία επιχείρηση, η οποία, και το ξέρω εξιδίας πείρας, έχω μία επιχείρηση, η οποία θέλει να πάει να εξετάσει τι γίνεται με τις αντοχές του τσιμέντου όταν μπαίνει σε οικοδομές. Το Πολυτεχνείο έχει εξαιρετικά εργαστήρια για αυτό το θέμα σήμερα. Όταν λέμε εξαιρετικά εργαστήρια όπου πάρα πολλοί φοιτητές καθημερινά παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, τις αντοχές δομικών υλικών. Μέχρι τώρα, το σύστημα για να μπορέσω να πάω να ζητήσω από το Πολυτεχνείο να μου δώσει μια τέτοια βεβαίωση ότι έχει τις χ αντοχές στο υλικό μου, ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη. Ήταν ένας νόμος του 1980. Έπρεπε να βρω τον καθηγητή, να μιλήσω μαζί του, να του εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται, να μου πει τι ακριβώς θέλει. Δεν υπήρχε καμία τυποποίηση για όλα αυτά τα πράγματα
μετά να μου δώσει ένα λογαριασμό, να πληρώσω στον ΕΛΚΕ το λογαριασμό, να πάω να βρω μετά τον καθηγητή, να του δώσω στο χαρτί ότι έγινε αυτό το πράγμα, να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ανοίγουμε τη δυνατότητα τα εργαστήρια των πανεπιστημίων να διασυνδεθούν με την αγορά εργασίας. Τους δίνουμε τη δυνατότητα, δηλαδή, να προσφέρουν υπηρεσίες. Παράδειγμα πρώτο. Παράδειγμα δεύτερο, τα λεγόμενα κατά τη γνώμη μου ατυχώς βιομηχανικά διδακτορικά. Λέω ατυχώς, διότι δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι βιομηχανοποιημένα διδακτορικά, βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Βιομηχανικά διδακτορικά είναι αυτά τα διδακτορικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη βιομηχανία. Δηλαδή, σήμερα οι μεγαλύτερες δαπάνες σε μια εταιρεία είναι για την έρευνα και την ανάπτυξη. Έχω μια μικρή εταιρεία σχετικά, η οποία θέλει να αναπτυχθεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Πάγωσε. Δεν σας ακούμε. Δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω πάρα πολλά χρήματα ως επιχείρηση για την έρευνα και ανάπτυξη. Δεν έχω τα εργαστήρια για να φτιάξω κάτι τέτοιο. Με το βιομηχανικό διδακτορικό μπορεί να αναλάβει ένας ερευνητής με ένα ποσό το οποίο θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και ένα άλλο ποσό το οποίο θα χρηματοδοτείται από την ίδια την εταιρεία, να έχουμε ένα διδακτορικό πάνω στον τομέα της εφαρμοσμένης επιστήμης. Αυτό θα είναι πραγματικά πρωτοποριακό και να μην είναι θεωρία, να έχει αποτέλεσμα. Αυτό θα πρέπει να είναι βασικά ο στόχος. Να είναι ακριβώς το αποτέλεσμα. Και επειδή δυστυχώς, ενώ είπα ότι όλη την ημέρα θα ήθελα να συζητάω μαζί σας, αλλά μας μένουν μόνο 1-2 λεπτά, θα ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό που ρώτησα προηγουμένως, αν μπορούμε να είναι, και ακόμη ότι σε αυτά που είπατε και για τα intellectual properties, αυτό εμείς είναι κάτι, και αν δεν είναι, το ξέρει καλά το Υπουργείο και το έχουμε εντάξει παντού, είναι που είναι ένα εργαλείο, είναι ένας οδηγός για όλες αυτές τις spin-off και όλα, και για τα intellectual properties και για τις επιχειρήσεις και για όλα. Είμαστε αρρωγοί δίπλα σας. Λοιπόν, η ερώτηση τελευταία είναι, με όλα αυτά που ελπίζουμε και να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν, γιατί αν δεν εφαρμοστούν όπως είπατε, θα μας μείνουν όλες αυτές οι ωραίες προοπτικές και το Συμβούλιο των Επιχειρηματιών να είναι στα πανεπιστήμια, θα φτάσουμε ακριβώς στο κάποια στιγμή να είμαστε οι δεξαμενοί της σκέψης, της καινοτομίας, της προόδου και της ανάπτυξης της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο. 3 πράγματα, πολύ, πολύ σύντομα. Ένα, για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να πω κάτι προσωπικό. Επειδή η σύζυγός μου υπήρξε η εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που εισηγήθηκε προ 10 τόσων ετών αυτά για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, πρέπει να σας πω ότι την αγκάρεψα όταν ήρθε η ώρα για το νομοσχέδιο και πολλά πράγματα διαπίστωσα ότι η ίδια θεωρούσε, με έκπληξη έβλεπε ότι δεν υπήρχαν στο ελληνικό σύστημα. Και μάλιστα μου έλεγε, μα αυτό πώς γίνεται να μην υπάρχει, μα είναι δυνατόν και πώς προχωρούν οι άνθρωποι. Το παρένθεση, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο συμμετέχετε στην πρωτοβουλία του, πρωτοπορεί σε αυτό το τομέα. Σημείο δεύτερο. Αν θα μπορέσουμε να είμαστε στο μέλλον η δεξαμενή σκέψεως. Ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων, καλό και κακό, θα σας το πω όπως μου το είχε πει ένας καθηγητής μου πριν από χρόνια στην Αγγλία. Ένας Έλληνας λέει ένα θαύμα, 10 Έλληνες μία τραγωδία. Ένας Ιαπωνέζος μία τραγωδία, 10 Ιαπωνέζοι ένα θαύμα. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε κουλτούρα να δουλεύουμε ομαδικά. Με το παρόν νομοσχέδιο μας ανοίγεται η δυνατότητα και να μάθουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αλλά και οι περιπτώσεις εκείνες μεμονωμένων ατόμων με εξαιρετικές ικανότητες που πηγαίνουν προς τα μπρος, που τραβάνε, να μπορούν
να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Πιστεύω ότι με τα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία έχουμε δώσει τη δυνατότητα να γίνουν. Γιατί άλλο είναι να λες, είναι ωραίο, λέμε όλη η Ελλάδα, κόμβος της περιοχής κτλ. Τι να το κάνεις στον κόμβο της περιοχής όταν ο άλλος για να μπορέσει να έρθει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν πρέπει να μάθει πρώτα τη γλώσσα. Δεν μπορεί να μάθει ελληνικά, δεν προλαβαίνει να μάθει ελληνικά. Ανοίγοντας τη δυνατότητα για ξενόγλωσσα προγράμματα, για έρευνα, για όλα αυτά τα πράγματα, δίνουμε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια μας να βγουν ένα βήμα μπροστά, να φανούν. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε στον χώρο των Βαλκανίων να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είμαστε εδώ και 200 χρόνια. Οι πρωτοπόροι που φέρνουμε σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη τα φώτα του τι συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Κύριε Συρίγο, αυτά είναι τα πλέον θετικά μηνύματα. Είναι τα μηνύματα ότι επιτέλους θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε στην ουσία αυτή τη μαγική λέξη που λέγεται συνεργασία, synergy αγγλικά, να τη μάθουμε και πράγματι να βάλουμε όλοι μπροστά αυτό που μας χρειάζεται από τον τελευταίο πολίτη μέχρι αυτόν που θα έχει το διδακτορικό ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι με το σημερινό και αυριανό πρόγραμμα που έχουμε για αυτό το συνέδριο θα ανοίξουν αρκετοί δρόμοι, αλλά τα μηνύματα νομίζω ότι τα περάσαμε και ελπίζουμε τα πανεπιστήμια μας και οι επιχειρήσεις κυρίως να τα αγκαλιάσουν, να τα εφαρμόσουν. Το επιμελητήριο και όλοι μας αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία με το νομοσχέδιο και πάλι θα τα πούμε. Ευχαριστώ και πάλι. Κυρία Παναγιωτοπούλου, ήταν ιδιαίτερη τιμή μου να μιλήσω μαζί σας για αυτά τα θέματα με δεδομένη την πορεία σας σε αυτό το τομέα για την καινοτομία, για τη στρατηγική στις επιχειρήσεις, για την επιχειρηματικότητα και για την εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη δική μου τιμή, γιατί παρακολουθώ πάντα τη δική σας πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε και εκ μέρους του Επιμελητηρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. I will switch into English to honor our guests and the two speakers that we have in our panel today. Let me allow and introduce myself first of all. My name is Dimitris Koutsopoulos and I'm the CEO of Deloitte in Greece. And the matter that we will be discussing through our panel is the future of learning. Undoubtedly, human capital is more important than ever and constitutes the primary factor in sustaining competitive advantage over time for all companies. Organizations are evaluating their main goal for further enhancing their employees through building a solid business learning environment. The most important responsibility of their learning and development team is to manage people's development in a way that supports key business priorities. For this reason, they ought to cultivate a continuous learning culture, recognizing the importance of upskilling and reskilling, and that the relationship between learning and work is evolving in a fast pace. But lately, hard questions require solid answers concerning the aim of their work-based learning and how they can best achieve the results that are most beneficial to the employee and the company. Allow me to introduce our two distinguished global leaders. First, we have Lieven de Groot. Lieven is the Global Learning and Deloitte University leader of Deloitte. He's responsible for the development and implementation of both the global learning and development strategy and the global Deloitte University strategy at Deloitte. Deloitte's vision is to grow leaders for the future, build world-class capabilities for maximum client impact, and consistently deliver an exceptional development experience to its people. The 6 Deloitte universities across the globe
provide a unique development experience where Deloitte grows the world-best leaders, inspires lasting connections, and drives towards undisputed leadership. And then I would also like to introduce Vasily Bertoen. Vasily is the managing partner of the Deloitte Center for the Edge at EMEA. Previously, he was the founder and managing director of Deloitte Innovation in the Netherlands, a successful incubator. Vasily has more than 15 years of experience in innovation, and his focus and passion is to activate organizations to unlock their full innovation potential. His expertise is making organizations and individuals aware of the new opportunities on the edge and help them to profit from those. Vasily has been leading strategic innovation transformations at board level at many corporates in different industries. He's also the co-founder of Amstel Dialogues, a peer-to-peer CEO dialogue platform in which they share their most urgent personal leadership dilemmas around the transformation of their companies. We are honored to have Vasily with us for the second time, having discussed last year about the future of innovation and innovation districts, and now about the future of learning. So if you allow me, I'll start with the skills that build the employee of the future. According to World Economics Forum Future of Jobs report of 2020, employers expect that by 2025, the percentage of jobs that are no longer relevant or could be replaced by automation will decline from 15.4% of the global workforce to 9%, and that currently emerging professions will grow from 7.8% to 13.5% of the total employee base over the same period. In the majority of business sectors, companies consider the ever-increasing skills gap as the major barrier to adopting new technologies that could increase productivity. So I will start with a question to Vasily. How can we determine the value of skills relevant to the future of work marketplace, and which skills and capabilities are the most critical going forward, offering a true competitive advantage? Thank you, Dimitris. Am I loud and clear still? Great. And it's always a pleasure to be with you, because also my name is originating from your country, of course, and you're doing great things at the moment in Thessaloniki. So it's an honor and pleasure to be with you. My answer to your question on the skill side is, I would summarize it in curiosity. If you have the curiosity, because we sometimes think if the skill set should be maybe around digital, for example, and we think it's complicated, and when you're not grown up with digital, it might be difficult, etc. I doubt it. Of course, the hard artificial intelligence, etc., the deep learning is quite challenging, but many digital skills can be learned if you're curious. And I would like to give 3 examples. Curiosity can be, and 3 elements of curiosity. One is the passion of the explorer, as we call it in the Center for the Edge. We know that the people that will learn fastest and are helping their organizations to keep up in the speed of these times have the passion of the explorer. What is it? And we did that for thousands of employees, and around 16% of those employees has it, but you can help to let it grow, that number. And what is passion of explorer is that you have a commitment to a domain, for example, energy sector or education or anything. You should have some anchor. The second thing is that then on that anchor, on that basis, it doesn't have to be digital or the new skill you have to learn. It should be an anchor that's relevant to the job. And then you can learn new skills if you do 2 things. One is, if you don't, when you are confronted with something difficult, you don't go back into your room and try to solve it yourself, but you go out there and connect to outside, to your colleagues or outside your organization, and really have to explore a mindset to start exploring and not try to solve it yourself. And the second way is not solving yourself, is asking questions. So learn to ask questions. That sounds vulnerable because you show you maybe don't know something. But in this new world, when our kids do games, when my boys at home are playing online games, they ask each other all the time questions in the chat box. How do I solve this? There is a barrier. Do you have a tool for that? That we should learn. That asking questions is a source of strength and not of vulnerability or weakness. And then that comes, the same is then you collaborate. So it is the open mindset and having a collaborative mindset. If you collaborate, you can build on each other's skills, and together
And the good news about digital is that it's much easier to combine stuff and to quickly interact than writing a report on your own in your cellar. The last topic I want to point I want to make is inclusion. If we are able to unlock the full potential of inclusion, and I mean, for example, autism, I discovered that one of the best team members I had that went to Philips afterwards was diagnosed with autism. And of course, there's not yes or no autism. There's a scale, but he had that skill on it. And many years later, he explained, but he was really great in some stuff and was indeed less great in connecting. And if we want to sometimes we try to make everybody average. You have to fit in one basket. But if we are really inclusive and open-minded on what people can bring, then we unlock those skills. And those people are, and I generalize, of course, those people, but people that have different capabilities. And if we're really inclusive, we don't try to fit them in the same box, we might have a lot of joy and success together. So those are my 3 topics: passion of the explorer, collaborate, open mindset for collaborate, and inclusion. And it summarizes with curiosity. Thank you very, very much, Vasily. So a question for Lieven. As Deloitte's global learning leader, could you tell us how Deloitte is trying to tackle the skills gap? How do you ensure that Deloitte's biggest asset, its people, remain constantly skillful amidst the ever-changing business needs, leading Deloitte into the future? Yeah, thank you, Dimitris, and very honored, my pleasure to be here with you today. Well, if you think about Deloitte, Deloitte is first of all a client service organization. So our focus on skills, the hot skills as we define them right now, are those types of skills that our clients need. And so we're focused as an organization on developing the skills in cyber, artificial intelligence, cloud, and we need to develop those. And these are just examples of the hot skills that are out there and the needs that are out there. And so we need to make sure that we develop our own employees in those skills areas in order to serve our clients. And we do that obviously by developing them. And we're setting up alliances with vendors, with universities, depending on the skills area, to rapidly develop those skills with our professionals. And so we develop them, but also we try to hire for those skills. But even then, we find out that we cannot fulfill that need fast enough. So that's where the reskilling, upskilling of our professional comes into play. And we even go that far to the point of Vasily, of looking broader than our classic pool of talent. We even go so far to set up, we call it hire to train programs, where the training is an integral part of the offer, the proposal that we put out to that prospective employee. And they start immediately with an intensive training. And there are some gates where they need to pass in order to secure the employment. So that's around business skills, the technology skills, I would say, as I mentioned, cloud, AI, sustainability, climate. Those are those big skills area in demand. Obviously, the other set is the set of the human skills or the leadership skills that we develop with our people. Curiosity is a beautiful example that Vasily has pointed out here. And there, a big shift has happened over the last years with COVID-19, where we need to develop our people in leadership skills, collaboration skills, in working in a hybrid context, in a virtual context. And so that's another area of priority for us to develop our people, both in the leadership component as in the technical business component. Thank you very much, Lieven. To take it a little bit forward, and according to many reports, half of all employees worldwide will need to be reskilled by 2025. And that's not including those out of employment, let alone the famous quote that 85%
of all jobs in 2030 have not been invented yet. Thus, organizations and societies ought to focus on building strong culture of continuous learning in order to build a successful business of the future. The more leaders talk about the importance of skill development, including what skills themselves are developing, the more they build strong culture of continuous learning. So a question to Vasily again, what are the optimal models that organizations and other stakeholders have to invent and or adopt in order to promote continuous learning and lifelong learning pathways? Yeah, good question. And what I would say is that the opposite of curiosity is fear. An opposite. There can be other opposites, but an opposite of. If you have a lot of fear, you tend to close your mind and close your focus. So how do we overcome fear? The journey beyond fear, we call that, and that's about how can we really help to be open for learning and to learn new things or to get new jobs, as Lieven explained, that they take those jobs, that they get training on the job. But then you have to trust that you really can develop yourself. Otherwise, you're out of work in half a year again. So and what we believe is that, and I believe is that a model is that an organization does at least two things. One is creating a narrative of trust, that you really have a direction where you go and you want to follow. There is a future perspective that is so appealing. You want to be joined. We call it sometimes also purpose, but to have a purpose, you have to have a narrative, and it's a narrative is an open-ended story. It's in the direction, but I need you. If I tell the narrative, I need you to join me to together get there. So we find out together how to get there. That's the first statement. If companies do that or organizations do that, it sounds like, okay, they haven't solved it themselves. I can help. And then you get more trust that there's a direction. And it's also authentic because we don't know everything yet. Second thing is that we have so much focused on efficiency the last decades or even century. All our mechanical and post-industrial and industrial models, we are based on industrial models. Those are focused on efficiency. For efficiency is pushing assets as efficient as possible into the market and making money. Now, the learning mindset is much more pool-based. Seeing what, like Lieven said, we are client-focused organization, of course, client-centered. So what do they really need? And are you agile enough to respond to that and to reorganize yourself all the time? Pooling assets or pooling resources from wherever, from the world, from different sources, from Deloitte inside, if it's our organization, but also from ecosystems. So if you are more agile and open-minded to work in ecosystems, and it can be your internal ecosystems or your external ecosystems, you can learn faster and change faster. So the two things I would say, the models are in the journey beyond fear, that people have to trust to develop themselves and the organization have to trust to change, is a narrative, creating perspective. And second, apply focus on learning instead of scalable learning, instead of scalable efficiency. And then we should reward it as well in the year ends and where everybody reward when you have the learning focus instead of the efficiency focus only. And of course, we have to make money, but you have to balance that. Thank you, Vasily. And a question to Lieven. How does Deloitte establish a culture of continuous learning? Yeah, at Deloitte, we only have people at Deloitte. That is, those are our products. Those are people are delivering services at our clients. So we believe that at Deloitte we're always learning. Our people are always learning, no matter what they are doing. If they're serving clients on engagements, if they're working on internal projects with colleagues, if they're developing proposals or writing a paper. Our philosophy is that everybody is always learning. And actually that has been confirmed if we did a big voice of the customer, an internal research with our professionals a year ago when developing our strategy. And when we asked our people, what are the most impactful development experiences for you personally? The top two was, on the first place, it was learning on interesting engagement at clients day to day. And the second one
learning through coaching and mentoring. So this was not going to a training program, attending a seminar, but it was learning on the job and learning from more experienced colleagues. So hence that confirms the idea of always learning and having that continuous learning culture. And one of the techniques that we apply to cement that culture is that each of our professional has a coach, has a counselor who is a more experienced colleague who has been in their shoes for a number of years and who can advise, coach them on a continuous basis. So that's the way how we establish that culture. Obviously, this has been challenged moving into COVID, where everything turned virtual. So this coaching and on-the-job development had to be organized in a more structured way through frequent check-in points, while previously people were together in a meeting room or at a client, where this would happen naturally. But these are ways how we embed a continuous learning culture in our organization. Thank you, Lieven. COVID-19 has accelerated the need to implement an ambiguous global upskilling agenda because it is forcing digitalization and automation at a more rapid pace. For this reason, it's expected that organizations should join the learning and development revolution in order to thrive post-pandemic. The post I open and close quotation marks because of what we currently face today, and also be prepared for future pandemics. Moreover, the shift to a digital knowledge-based economy shows that a vibrant workforce is more important than ever. So, Vasily, how has COVID-19, together with digitalization and automation, changed the way we learn? What are the greatest risks and how we can overcome them? What have we learned? Yeah, so I think that first of all, what we have learned, the organizations that were not digitally ready, could not work in the cloud, had a shock. So they learned that digital was and is important. That's one. When you were digital, for example, at Deloitte, we also had the same shock, but we are not having that cloud shock because we could turn our business in one day, and it surprised ourselves. In one day, literally in one day, we went different a little bit per geo. Had a day of closing the country, of course, but we went into the cloud and virtually working one day. What happened is we were expecting problems, but of course, in many businesses, it went on. If you were not in leisure, etc., and we even were more efficient. So what we learned is when the urgency is high, when you really need to go virtually and digital, you can, if you have the infrastructure. And so it's less scary than people thought. It's more fun than people thought. It works better than people thought because you can do a lot and even more. So we had to slow down the people because we were having so many meetings a day that people got exhausted. So we turned that down. We changed that. But we also learned the limitations of virtual and digital, of course. So at the end, what we learned is a rapid digital course of the pros and cons. And also less fear. So it was a mass experiment, and that helped to accelerate the speed of digital. What we now have to do, and what we learned also, is that it went so much focus on efficiency that creativity, real connection, visions, etc., were limited. So you really need also other connections or solve it in a virtual better way. So what we need to do now is don't wait for the next pandemic or wait for the next moment and just fall back or do some half hybrid meetings. No, find the real great tools to take that combination of hybrid to the next level. Because it can be a pandemic, it can be a war, but it can also be simply global business, because we suddenly could have a speaker like today. 5 years ago, you would not have accepted this. I had to be physically with you, or I would not have been part of this meeting. And now we can exchange inspiration and ideas in this way, in a hybrid way. So that we see the benefit, but we should now optimize these tools and ways of working and our mindset that we are more flexible in this.
I truly appreciate that, and I very much agree. However, for next year, I would appreciate if you can be in person with us. I will do my best. Took the opportunity to. So, for Lieven, how has COVID-19 impacted learning at Deloitte, and what are the lessons learned for the future? Yeah, very similar to what Silly said. We basically changed overnight, and luckily we had the technology to support that. But we very much came from a typically learning was a live in-person program where people went to a hotel or to a Deloitte university to attend it, and that changed overnight. And so we, as an organization, we call it, we virtualized all our learning offer for our professionals in order to continue to develop our professionals. Now, what have we learned? Well, first thing that we've learned is we've learned to look in detail to our learning and development offering and be very purposeful to how we deliver that development. And so there is, if it's purely knowledge and information sharing, you can perfectly do that in a digital way. You don't need to organize live in-person events for it. But there is learning and development that is better done live in person. When it's about experience sharing, role playing, skill building, how to learn coaching, for example, or how to build relationship with clients, this skill building is better done in an in-person format. So that's one of the learnings that we did, is to be very clear and deliberate about this is the type of knowledge that we learn in a digital way, and this is something that we do virtually with virtual facilitation. And a third set of skill building is that we better do in person. Another learning Can I is build on this? that Because I'm your customer as well on this. I'm yeah, also doing, and I must give you a compliment. We have normally it was like you have to do those e-learnings, and now I'm nearly looking forward to the next one. Of course, for example, the sustainability learning was really inspirational. So you see the improvement. It's really interesting to see, because years before it was more like a have to. yeah, That's yeah. interesting to see. So thanks. Yeah, no, thank you. And that's indeed an additional element is, and that's our next challenge. We need now to bring that quality of digital learning up to a level as we had with our live in-person learnings. And so we're on our way there, but there's still room for improvement. Another lesson learned is everything becomes much more personalized and individualized with access to learning experience platform, all those digital assets. We saw much more of a pool of our professionals than the typical large programs where you pull and one size fits all. Everybody needs to go through the same thing. It is now not much more individualized, even to the degree that we are building in assessments now in digital programs where people just can skip a few levels. If they're successfully passed an assessment, then they don't need to go through all learning with all colleagues. And last, to your point, Dimitris, of the importance of being in person there, and that absolutely remains very important. We've experienced that as well coming out of COVID. And you refer to the Deloitte University. We have indeed 6 Deloitte universities, one in Brussels, soon one in Paris in Europe. And then we have one in Dallas in the US, in Toronto, in Mexico. We have one in Singapore and in Hyderabad. And those are physical buildings where 200, 300, 500, 800 colleagues of Deloitte come together during a couple of days to participate in leadership development, to learn from more experienced leaders. And we found that connection is really critical for our people. And I'll give you one example. If I look to the US facility,
There were 15,000 new people hired during the pandemic in the US organization, and who had never seen any of their colleagues. And the first time they went after the pandemic, they went to a Deloitte University onboarding program. The folks who went through that program, 6 months after, they are still 100% is still with Deloitte. The folks who we hired during pandemic and who did not go to a program, we have a much higher turnover rate there. So you see the direct impact of importance of in-person connections in your learning culture and as an organization. Thank you, Levin. Nowadays, many prominent companies, especially those technology leaders such as Google's and Apple and Amazon's of the world, apart from embracing solid upskilling and reskilling strategies, are also keen to hire employees who have the skills required to get the jobs done, with or without a degree. So very quickly for Vasily, do you believe that organizations could become learning hubs by taking advantage of collective intelligence to solve real-life problems in order to be able to deliver collaborative learning, building the role of non-formal and informal learning? Yeah, absolutely, and we should do that. That's also part of inclusion, not thinking in those boxes. And there are two things I would say is important. One, purpose. Give them direction. Give them the narrative and the direction they have to go, because that's still the guideline. And second thing, what we learn from agile organizations, of course, is the short cycles, short sprints, because then you can learn faster. You have milestones and results in a few weeks, for example. But also when something doesn't go well, you can redirect and improve. And then it's a mistake is not a big problem. If you wait half a year, a mistake becomes a big mistake and a lot of lose of face. But if you have short cycles, it's just part of the job. So that would be my absolutely, but then please apply those two. Thank you. And Liven, what's the stance of Deloitte regarding this specific trend? Will service offering organizations such as us still trust business degrees, or they will gradually start deploying their own micro credentials, let's put it like that? Yeah. Well, we have a very diverse business at Deloitte, and so part of our business is regulated, and so degrees and certifications will always remain essential, very important and essential actually for those businesses. But at the same time, we see in different pockets of our advisory businesses that we're indeed recruiting from a more diverse pool, not a standard business economics degrees, but we even hire people with a certain certification in a specific technology, because that's the skill that we are looking for. And then we're counting on our internal development programs to provide other skill development besides that. And the Hire to Train program is one example that I mentioned in the previous section of how you broaden that talent pool. In terms of credentialing, absolutely, that is high on our agenda. And we're looking to different set of credentialing, both in technology, but also in, let's say, the power skills or leadership skills area, like coaching, like facilitation. Those are also important to provide credentialing as a recognition for the skills that our people acquire, but also as an assurance for our clients in terms of skills that they get offered to work for them. And there it's important that credentialing is really meaty and that it's not about following a course, but it's also about having had the experience, eminence, interventions, that those all become part of a full credential, so that credentialing is also meaningful. Thank you, Liven. We have been given 30 minutes and it has gone by very, very quickly. We have addressed the future of learning, and just for the sake of all, I'll just need to refer to 6 words that have been discussed throughout: curiosity, purpose, connection, collaboration, inclusion, and diversity. I believe
I truly believe that all these capture what the future of learning should be. And I would really want to thank both Vasily and Lieven and Vasily for the participation in this panel. And I'm certain that people attending our forum have got a lot of added value by participating in this. Thank you both very, very much. My pleasure. Yeah. Καλά απόγευμα σε όλους. Right now, the world isn't just reopening. Humanity is reawakening. This moment presents each of us with an opportunity to demonstrate who we are at our core. We are resilient humans, fueled by persistent optimism. Together, we can reimagine a better world, understanding that every action we take today, no matter how big or small, will contribute to a thriving new tomorrow. Let's come together and make a difference for the greater good. Our businesses, our communities, one another, and the promise of more together days ahead. Honor and pleasure to introduce to the audience of our conference Mr. Andreas Slacher, Director for Education and Skills of the Organization of Economic Cooperation and Development. Hello, Mr. Slacher. Thank you for being with us today. Hello, thank you for joining you. Thank you. As we agreed, you will give us a short address for the global trends on the future of education. And after that, I will kindly ask you a few questions that I have prepared for you. So please go ahead and have your and give us your address, please. Yeah, thank you for the opportunity. And I'm joining you from Singapore tonight. A few points, first of all. At the moment, our eyes are still very much focused on the pandemic. But one thing is clear, the future will always surprise us. Climate change is going to disrupt our lives a lot more than this pandemic. And, artificial intelligence is going to put into question what we do in education. We know how to educate second-class robots, people who are good at repeating what we told them. But what will make us first-class humans in a world where the kind of things that are easy to teach have also become easy to digitize? And there's so many other trends, fundamentally shaping the context for education. Let's have a look at a few of them. If you look at the sources of growth these days, you can very clearly see that the source is with intangibles. Now, technology companies that produce knowledge, disseminate knowledge, are growing sometimes at exponential rates, whereas the traditional economy, of producing goods is still existing, still strong, but no longer seeing those growth rates. The future is with intangibles, and intangibles are about people, and people about skills. You can also see when you look at rates of innovation, the number of patents, big increases over the last few years. Again, that shows us the value of knowledge and skills of people. The question of, our labor markets, we see there's incredible polarization on employment, on economic terms, on cultural terms, on social terms. On the one hand, those with the right skills never had the chances in life they have today, whereas those without those skills face increasingly struggle. Our labor markets, our economies are becoming a lot less tolerant to poor educational performance.
And then, you look at actually the new types of companies. Digital platforms drive the reorganization of firms. You no longer know who is a big employer or a small employer by the number of people they employ. A small number of people can change the world. WhatsApp used to have 55 employees and changed the way we communicate. We no longer know who is the business and who is the customer because we have peer-to-peer markets blurring those boundaries. And actually, what you can see very nicely here is that the risk of automation in a country is squarely related to the talent pool in the country. On the vertical axis, you can see a measure of adult skills, a test that the OECD applies every 10 years. On the horizontal axis, you can see the risk of automation. You can see how those two go together. And actually, that's the reality. But when we ask young people at age 15 in our PISA assessment, what do you want to do in your life? You can actually see that in Greece, over 40% of 15-year-olds aspire to jobs that are at the highest risk of automation. Our education systems educate people for our past, not for their future. And it's true in many other countries as well. You can see digital Taylorism, the share of gig workers. People want to choose how they work, where they work, when they work, why they work. But what does it mean for education and training, for qualification, for degrees, when our labor markets are becoming much more responsive to the skills of people? And then, knowledge is always power. 20 years ago, we had a very few anchors of knowledge. The television anchors, the newspaper editors, they basically, curated of what we would be reading. Today, we are all our own journalists. Everybody produces knowledge. Everybody shares knowledge. That's the knowledge economy. You can see that here reflected in the number of pages in wikis, how it grows, almost exponentially. But, being born into the digital world doesn't mean that students are digital natives. Actually, when we looked at the digital navigation skills, can you distinguish fact from opinion? Can you manage complexity? Can you integrate different knowledge sources? You see in a country like Greece, 20% of young people are ready for that. But the majority of young people are not. Yes, they can operate their mobile phone, their tablet, but they do not have those digital skills that makes them, great digital problem solver. Even in the top performing countries, I'm today in Singapore, you can say even there it's only 2/3. 1/3 is still left out. The problem is that technology is moving so much faster than the capabilities of people. In our schools, we still teach 19th century literacy, not 21st century literacy, which is about navigating the digital world, distinguishing fact from opinion. So what can we do? How can we look forward beyond the pandemic, beyond, to the life in artificial intelligence? First, we need to find a different balance between academic and vocational education. Vocational education is the education of the 21st century. You learn with real people. You learn by working on real problems. You learn throughout your life. When you make mistakes, it has real consequences. You develop those social and emotional skills that are very, very hard to teach in a school-like environment. We need to increase the use of technology in education. Also, that is incredibly important. We need to focus on training in more future-proof sectors and also enhance a broader range of cognitive, social, and emotional skills. And the most important thing is, we used to learn to do the work that what was school and university was about. Today, learning has become the work. In the past, it was all very neatly ordered. You go to school, then you go to university, then you work, and then you retire. Today, early childhood education and care is increasingly important because it builds many of the social emotional skills like creativity, like resilience, like empathy that are so important for your life. And then, tertiary education is a lot more about integrating the world of work and the world of learning in a kind of more nuanced ways. So firms need to become learning environments. And of course, then we need to decide, how do we, distribute the funding? Who should pay for it? Who benefits from this? Now, what are the incentives? Who sets the standards for that kind of learning environments? The technology industry is quite advanced in other sectors. We don't have solutions yet.
How do we recognize the skills of people? How do we break the monopolies of universities that become very, incredibly expensive by bundling education, content, delivery, and accreditation? When farms become the learning environments, a lot more complexities arise. Now, what do we do with people outside companies? For the unemployed, well, the answer is easy. Maybe governments should pick up the bill. What do you do with people who are at the risk of losing their jobs? Is this a role for the companies? Is that something governments need to take care of? Or people who want to change their jobs? People in the gig economy who do not work with an employer. That kind of lifelong, life-wide learning needs a very, very different kind of support structure. People need to get greater ownership over what they learn and how they learn and when they learn and where they learn over their life cycle. And then, when you have new forms of work, it becomes harder to tax people and businesses. Decentralized information also means that there is often less control. The links between education and jobs is weakening day by day. Greece is a perfect example. You have many university graduates, having difficulties finding a good job. And at the same time, many employers say, we cannot find the people with the skills we need. Now, that link is no longer grounded. What matters today is not formal qualifications, but the real skills that people have. Those are the challenges. Some people compare that as a race between education and technology. Before the first industrial revolution, neither technology nor education mattered much for the vast majority of people. But then the industrial revolution moved technology ahead of people and caused huge amount of social pain for all the people who were not prepared. But then, we built schools and universities to make people compatible with the kind of industrial structures, and that created generations of prosperity. But once again, now we have the digital revolution. Now, once again, technology is racing ahead of the skills of people. And we are seeing again that emergence of that disconnect. And the challenge for us is really to move people up so that they become smarter than the technologies that they have. It's not about educating second-class robots, but first-class humans. Thank you very much. That's Mrs. Lager. That was very enlightening presentation, actually. I have prepared some questions for you, and you are kindly asked to reply to those. We are living in disruptive times, and what you consider as key elements for the educational system in order to prepare youngsters to be capable to meet the uncertainty and challenges of the future? Well, again, I think we need to look at different learning environments. It is no longer just making young people passive consumers of prefabricated content, giving them, more room to make their own experiments. If you want people who are creative, you have to give them room to experiment. If they experiment, they need to take risks. If they take risks, they make mistakes. Our education systems need to become more open to help people learn from and with mistakes. But the important part really is to create more space for experiential learning. The things that you remember from schools were not things that your teacher told you. They were things that you actually discovered, experienced. And I do think that's really, really important. We also need to connect schools better with the real world. Schools are often very good to keep students inside and the rest of the world outside. We need to become a lot better to actually integrate, the real world with the world. And that often is implying also better workplace learning. Do you think the governments are prepared, to take the necessary risks or, let's say, steps in order, to meet the standards that you just set? Well, governments can be one actor in this, but governments alone are not very well suited for this job, because what this job really requires is to have very strong signals to see how the world is changing. It's easy to prepare people for our past, but what does the future actually take? Can we anticipate the evolution of skill demand, labor demand? That's not a role where governments are really, really good. That's why, governments working in partnership with industries, governments working in partnership with civil society to better understand what is required for tomorrow, and then to build a kind of learning environment and, hire the kind of people who can provide that kind of learning. And once again, we should not just think about learning up front. The most important learning today is the learning while we are working. That we used to learn to do the work
Now learning has become the work. So governments, yes, they are an important player. They can set, can provide a level playing field. They can provide incentives for innovation in learning. But governments are not very good in doing that innovation and that signaling. So I do think actually education will only work if it becomes a whole of society enterprise. Thank you. As a head of education and skills in OECD, what are the challenges you will be facing the next years? Well, for us at the OECD, one of the big tasks is to make skills better visible. You cannot improve what you cannot measure, what you cannot make visible. And education is actually very hard to make more tangible. So at the OECD, we're trying to build instruments that help us see those skills that matter for the future, like creativity, like critical thinking, like complex problem solving, like, empathy, trust. All those are actually ingredients for human success. Some of them, are easily tangible, like mathematics and science. Some of them are harder to measure. That's one of the things. So have better signals that tell us, what the future will bring. What are the kind of trends and forces that shape education? Second part is, the biggest risk that we often take in education is that we try to predict the future from where we currently are. We predict the future that we think is most likely or the future that we like. We are not very good in thinking about alternative futures, completely different versions of the future. And that's one of the things where the OECD is really good at. We use the world as a laboratory. We look at, different scenarios, different possibilities. And the more agile we help policymakers to become, to anticipate, a pandemic or, the evolution of artificial intelligence. The more open we are to multiple futures, the better we will be prepared for the future that eventually arrives. And that's really a big part of the work of the OECD. Thank you. In your opinion, and according to the data that OECD has for Greece, what are the necessary changes the Greek schooling system needs to incorporate in order to keep up with the Western standards, European standards, when it comes to education and future of the work? Yeah, if you look at the results for Greece on our international PISA assessments, one thing is very clear. Greek students know a lot. They learn a lot of educational content. They're very good in reproducing subject matter knowledge. But the modern world no longer rewards you just for what you know. Now, Google knows everything. The world rewards you for what you can do with what you know. And that's where we see big weaknesses among Greek students. Greek students have great difficulties extrapolating from what they know, applying their knowledge in unfamiliar situations. So building learning environments that give young people more space to actually try out things, think in alternatives, not just, remember what I learned, but actually applying my knowledge in novel contexts. And that's one of the fundamental challenges. That requires, a very different caliber of teachers. That requires teachers who are not just good instructors, but who are also good coaches, good mentors, good facilitators, good evaluators, sometimes good social workers. So to change that social dynamic in Greece, you still have, an education where students are often passive consumers of prefabricated content, and to create more active learning environments, to get teachers, the relationship between teachers and students in a space where there is more practical engagement, where teachers understand who their students are and who they want to become. I think those are really, really important challenges. And lastly, Greece actually invests quite a bit of resources in education, but it's not yet good enough to allocate resources where they are needed most. If you come from a wealthy background, you'll always have open doors in life. You'll always succeed, even if you don't find the right school. But if you come from a poor family, you have just one single chance in your life, and that is find a great teacher and find a good school. And that is so rare in Greece. You need to attract the most talented teachers to the most challenging classrooms and get, the best leadership in the most difficult schools. That's actually what we can learn from Northern Europe or from East Asia, where the education systems create a much more level playing field. So I would say those three challenges are very real for Greece in our analysis. Well, as a chamber, I totally agree with you with what you said about our schooling system. I have a last question for you. We are living in times of a growing immigration. How can children of immigrants or refugees keep up with the fast changes taking place in the educational system of developed countries
in order they become agile and productive part of the society and the labor market in extent? Well, we have one chance, and that's basically the school. If, that decides whether immigrants will become an asset or a liability for our host societies. The one thing that makes me very positive is that in most countries, immigrants come with a higher level of ambition. They come with a great resilience. They have gone through a lot of hardships in their lives. They've solved difficult problems. So actually, they come with many of the ingredients for a good education. I think what the host country, like Greece and other countries, need to do is to ensure that when those people arrive, that they can get the opportunity to realize their potential. They bring a lot of potential with them. I would not worry about, lower academic potential. Sometimes these refugees come from poor families, of course, but generally they come up with a lot of motivation. They come actually with a lot of emotional, social resilience. So I think when we provide the right conditions, they can succeed. Why do I say this? Because when you look at the share of top performing students in Greece, it is as high among immigrants as it is among those without an immigration background. And that's true for most European countries. So we often underestimate the potential. Of course, what is so crucial is to provide immigrants very quickly with a good immersion in the language. If they are not, very good in Greek, then they're not going to have much of a chance in the Greek society. So I think we need to make a concentrated investment in 1-2 years, and then those people will become a major asset for our economies and societies. The best country in the world is Canada. Actually, they're very, very good at, and after 3-4 years, you no longer see who is an immigrant and who is not. All young people actually get a good education. Mrs. Lager, thank you very much. I don't know whether you've been in Greece ever. You visited my country, but I hope we will see you the next TFTD next year, hopefully. I really enjoyed the conversation we had, and of course, your presentation. We really appreciate it, all of us here. And thank you again for being with us. Have a good day. Thank you so much, and I look forward to see you in person. Okay, thank you. Welcome to the next session, Innovation and Technological Shifts in Educational Labor Markets. It's an honor to have an excellent speaker, Ms. Parko, Research Analyst from the Center for Universal Education at the Brookings Institution. Ms. Parko, thank you very much for your time on behalf of the Greek American Chamber of Commerce. We are very pleased to have you with us, and we identified that we actually were in the same school in U of Penn in the United States. So hopefully we can see you someday in Thessaloniki. So maybe we can start how you would like to start. Do you have a presentation or should we ask questions? Let's start with a presentation and then we'll jump into the Q&A. Let's do that. Thank you. Thank you for having me here. I'm Allison Parko. I'm a research analyst at the Center for Universal Education at Brookings Institution. I currently research and work on an international landscape study that examines the opportunities, challenges, and successes of emerging technologies for learners and workers. And I'm studying what this means for interacting sectors such as government, higher education, and technology experts. And I'm very excited to discuss, and I wish I could be there with you all. So because of COVID, more and more people every day are learning, finding work, and networking with digital tools. Globally, the pandemic spurred the largest growth in internet connectivity in 10 years. As technology expands rapidly and diffuses into every sector, proponents argue that they represent a powerful force for democratizing learning. So what am I referring to when I say technology? I'm not just talking about moving everything online, classes or job trainings. It's a much more fundamental shift. And to better visualize key trends, I'll go through key stages of development here. First, we had analog, which was the old school
in-person interaction of submitting a job application on paper. And learners could signal their skills through academic transcripts and paper diplomas and paper resumes. It was all very traditional practices when job searching. Then we moved into the online phase, where you could now view and apply to as many jobs as you want through online boards and websites such as monster.com and LinkedIn. There are so many resources for networking and for job searching readily available at your fingertips. And the online phase also allowed learners and workers to get degrees online, to get certificates, to get professional licenses. But through this latest shift and the platform dynamic, learners can earn digital credentials. They can do trainings through virtual reality and augmented reality with VR goggles. And with digital badges and nano degrees, they can also signal skills that don't come from a university, right? These may come from a technology bootcamp, a coding bootcamp, or a short-term learning course that verifies their skills digitally. And this also meets the needs of working learners. So those who don't fall into the traditional post-secondary education pathway. And this is beyond what online can do, and it's happening today. So to ground what I've been talking about, one real-life example within the platform category is the digital wallet. And a digital wallet is an online or app-based tool that records learning and employment. This behaves similar to generating a job application or portfolio for potential employers. And the digital wallet is portable. It can be on your phone, and it cuts down the number of administrative interactions, like paying for a transcript from an institution and all of that back and forth that used to take place. With a digital wallet, learners have the ability to, one, signal their learning to employers, and two, have multiple forms of learning and skills recognized. But if I were putting myself in a user's shoes, the danger here is, how will they even understand how using a digital wallet can benefit them? And what are their data privacy rights? And if they were to use a digital wallet in another context, would it work? Is the technology standardized across systems? So while these technologies introduce many opportunities for building and learning skills, they also bring challenges. What can arise? There are issues specifically on equity and access, right? Such as financial barriers and digital divides, either by gender or by socioeconomic status. Not everyone has access to high-speed internet or multiple devices to do work and to study. Compounded with the use of algorithms and artificial intelligence, there's evidence that machine learning can allow bias. Interoperability is a big word, but at its core, technology and systems need to be able to communicate with each other and speak to each other. If a learner has a digital credential from a different country, it should still be able to be verified and displayed without issues. This area requires constant work because there are a number of platforms out there. But interoperability allows data and information to be exchanged securely and accurately. So we need the data to be interoperable so that it can be of value to all the parties involved. Ownership is what I discussed kind of with the digital wallet. So concerns on user rights and who owns the data. And then do platforms and hosts potentially use and sell the data? Do users know about that? As these proliferate, it's harder for employers and learners to share an understanding of what each technology means. So the value and the assurance of digital credentials, digital badges, and wallets, they need to be universally understood, otherwise they lose their worth. This can be even more difficult because there is a multitude of options and platforms, again, that you can choose from. And in terms of progress, technology is surging ahead, but it's important that implementers, whether they come from government, higher education, or the technology sector, that they're aware of both the promises and perils. So what do? We need the capacity and infrastructure to implement technology.
the scope has to be realistic, right? You can't ask someone in government to create an education or labor program in 6 months. These things require time and they require intention. Otherwise, we'll have products that don't work 5 months down the road and don't help learners and workers. Success also needs to be measured for improvement. It would be helpful to know what areas work best and what areas are lacking. And another way to assist in that is to get user input. So designing technology for the user and with user protections, it puts them first. Many people should be at the table embracing and sharing their expertise and receiving user input. Great work is being done, and it shows that equitable and innovative technology like VR trainings, digital credentials, and badges can be developed. With my colleagues on this current project at Brookings, we published a white paper last month titled Learning and Working in the Digital Age, and you can read it via the brookings.edu website. Ultimately, experts across all sectors are needed. This is a collaborative effort. It's an exciting time to work across silos and to provide best practices and improve learning outcomes for all. Thank you. Thank you very much for the excellent presentation. Please allow me to ask you some further questions. What is motivating the shifts to badges, as you said, digital wallets and virtual reality? Can you speak more about how different sectors are responding to change through technology? Yes, so there's a lot of things happening besides just the pandemic. In higher education, systems want more learners. They want to get learners from different ages and they want to expand those groups. So how do you do this? You offer different learning times and different courses that are available to those who work. You go beyond those who just finished high school or those who are interested in a shorter term degree. And this way, you can get more people involved and interacting with your school again. And with the nature of work, we also see that more people in the front lines are working with technology. So we have self-checkouts now where you can scan your items and just leave the grocery store. So that person now has to work with technology. They look at you, they review you, they act like security kind of, but they're also there if any problems arise with the technology. So everyone is becoming accustomed to this new digital revolution. Whether you're a worker or a learner, you are exposed to this, and it's going to help in the long run just to become more aware of what's happening and this change. Thank you. Another question, how does the current data look for pilot programs? Do we know what audience are engaging with micro-credentials, virtual trainings, and hybrid learning? That's a good question because this also involves data privacy rights. So as pilots move forward, we need to know, are they collecting user data? Are they making it non-identifiable? And do they have repositories? We are not yet at that stage, but it's important for implementers to keep in mind how to record data and how to study audiences. For example, who is using micro-credentials? Is it people who come from wealthy backgrounds? Is it people who are already advantaged and who only have access to high-speed internet? That means that we are leaving behind those in other countries, and it's only benefiting a very privileged population. Great. What is your advice, a proposed roadmap for short-term and long-term goals for the academic institutions about upskilling and reskilling through lifelong learning seminars? My advice for upskilling and reskilling is collaboration and to keep learning from each other. There are multiple seats at this table, right? Whether you are in government or if you are at a civil society org or you work in research. They can all come from different perspectives, but it's very important when it comes to the development and rollout of these technologies because we need different parties. We can't expect government to do something very fast, and we can't expect technology to make sure that it's perfect, right? We need collaboration here. And who is leading the process of this collaboration?
There are great initiatives out there to already look out. If we're talking about national governments, New Zealand has their qualifications framework, and that is very progressive. They were one of the first countries to do it, and their transcripts are basically all digital. And they started implementing micro-credentials into their New Zealand qualifications framework in 2018, so very recently. There are also different initiatives in Asia that are working to implement digital badges and micro-credentials through specific universities. And that is in Indonesia. There are more examples that you can also read about in our new white paper that came out last month. Super. Another question, what initiatives are most successful in your opinion? Do you have any that you are currently researching or examples that the audience can look into to give us some new insights? Yes, so we are currently conducting 3 case studies over this summer. So I will be studying Ireland, I will be studying Indonesia, and I will be studying an initiative here in the United States, which is the Digital Credentials Consortium. And there are many successful aspects from each. So I would say in the US, one of the great successes or benefits that they're focused on is creating the digital infrastructure for credentials, because we need those to help verify and to validate and to protect user data and information. One of the benefits from Indonesia is that they are working across, I believe, 10 to 15 universities. So by working together, you can actually make sure that learners, whether they're located in a different region, still have the same opportunities. And another one is the qualifications framework, which the United States does not have. And so that can be a really great asset as well. There are many successes, but there are also many challenges. And that's what I will be working on this summer. Okay, thank you, Alison. You had one of your slides about the areas of concern, and my question is, how could digital equity, transparency, and ethical use of data be achieved in a world where everyone looks for their personal profit? Right. So I would say one important thing about digital equity is to use open source standards when you're building technology. That way, you don't have many companies building platforms just for profit. You would actually have one standard that all companies can follow. And one of the most famous open source standards is the internet. We have one internet, and you can use different browsers, you can use different tabs and pages, and it all works in the same manner. And W3C led that standard. And so if we had a standard for digital credentials and digital wallets, it would follow that manner, that you can use the same standard and it would be available to all without profit. Super. For sure, there are many changes in modern education with which the educational system of many countries need to keep up. Apart from the basic school knowledge, what other soft skills or expertise do students need to develop in order to correspond to the needs of the new labor markets? Mm-hmm. Well, you can get learning and skills from outside of school. And a lot of these alternative forms of learning encourage that. So if that is through experiential learning, or if that is through a job, that should be recognized as skill building. Just because you didn't go to university and just because you don't have a degree doesn't mean that you are unskilled. And I think that this change really shows the importance of having records of that. And some soft skills that would be needed, I would say, would be emotional intelligence, it would be collaboration, it would be service, things besides STEM that can really be applied to help benefit them in life, not just in the workforce or just in a school setting. Great. A further question, for sure, technology heavily influenced the labor market, either through online meetings and interviews or via hiring digital platforms. However, what are the possible problems and the hidden risks behind these new initiatives? Are they able to establish in a long term?
I don't know how long they'll be able to be in the running in the long term, but I predict that they will be very successful. The internet and distance learning have been going on the past 15 or 20 years now. And even the pandemic showed that countries were kind of pushed to do this when schools were shut down physically and when they had to implement hybrid learning or distance learning through remote technologies. So I think this next phase of using virtual reality or augmented reality, I think that this shows that it can be done. It's just a matter of who will have the access to it. Will it only be wealthy countries? And that's not what we want. We want everyone to be able to learn. We want to serve all workers and learners and to give them the opportunity. So it is happening today, but it is not happening for all. Great. One more question just for me. If you had our Prime Minister in front of you and they said, Alison, give me an advice of how I can move, forward Greece, what advice you will give very briefly, like elevator pitch? I would say two things. Interoperability is of utmost importance because we live in a world where you can communicate across borders now, right? I get to speak with all of you in Thessaloniki, and this is possible because our systems can speak to each other. And we need the same thing for digital wallets, digital credentials. My second thing is that equity needs to be in every prime minister's mind because we have digital divides and because we have so much barriers to learning and working. Education needs to be valued, and not everyone starts with the same knowledge of digital literacy, so we cannot leave those learners behind. Super. Collaboration is the key word, as I heard from you, Alison. But people, there is a difference between cooperation. Cooperation, as you know, is ad hoc. You do it and you disappear. Collaboration is you work all the time to accomplish the goal. So if you can give us, and now I'm using your brain, as you can see, if you give us, one more advice about how a collaboration could happen between government, industry, and academia. What is your suggestion about that? I would say first start off with roundtables, very intimate, maybe a couple representatives from each sector just sitting at the table, because I'm sure that government has questions about the technology, right? Government would be like, what does this mean? What is interoperability? And the tech people can explain that. And then we can also have people in higher education who represent the learners. And they would say something like, how does this benefit my school? And how does this help my learners and my students grow throughout the next however long the program is, 1 year, 2 years, 4 years. And so with different roundtables, you can develop working groups and you can keep expanding that network that eventually has representation from all people, from all sectors, just working together. Great. Now, as you know, our brain can keep only 3 things in our brain. So if you can give us 3 key takeaways so we can take back home. I would say to remember that digital credentials can represent skills in new, innovative ways. We're not just talking about moving courses online, but something more beyond that. And it can be a scary step, right? For learners and workers. They might not know how it can benefit them. But if we engage audiences and make them aware of what is available to them, they may become interested and they may interact with the technology more. Number 2 is that we need to work with countries who may not have the same progress or the same timeline as us, because we don't want to leave them behind. And number 3, I would say that every role here is important. Civil society, research, anyone can work on this. And I encourage you all to become more involved and to read about what is happening. And if not, you can also start an initiative within your own country and your own government. And that program would help so much more learners and workers in the world. Okay. It seems we have a few more minutes. Is anything else that you like to add to us that, as with the discussion that we had, is anything else that you would like to add? We have 1 or 2 minutes.
Or I can ask you a question if you don't have something. I know. Okay. Another question that I had, regarding upskilling and reskilling. Reskilling, for example, they say, do you think, what are the challenges for reskilling? As they say, usually we say, can you teach an old dog new tricks? So how you think we can do? Because I found that is a very challenging. What will be your suggestion for reskilling? I agree with you. Reskilling is very difficult, especially when we don't know whose role it is. So, is it the role of the employee to say, I need to reskill and I need to go out on my own and find something that will help me in the workforce and improve and sell myself to employers to show my value has increased? Or is it the role of the company to say, we need to provide this to our employees? We need to provide them with learning so they can grow within the company. I think there are two different approaches here. And there's a lot of confusion because it isn't set. Some people will say, I don't have the resources to reskill. I think this needs to be led by the employers and it needs to be led by companies. So when you provide the opportunity to reskill and to learn on the job, people will stay with you. You retain employees that way. And the challenge here is that they're leaving to new jobs. They're trying their best to learn, and that can be done through technology, but it's done without you. So if you want to be active and you want to benefit your workers, you should take initiative of reskilling and upskilling. Great. This is all the time that we have for our session discussion today. Thank you for joining us and taking the time to attend the second Thessaloniki Thinking Dialogues that was organized by the American Hellenic Chamber of Commerce. Big thanks to all of you, the participants, and mainly to our speaker, Ms. Parko Allison. Thank you for your time and thank you for your insights that you gave us. Now I have to go back home and I have to see all these terms that you are using here, micro-credentials, wallets, badges. But I enjoy it very much. I hope our participants enjoy it also. Thank you very much and looking forward to come sometime to come also to our home city here in Thessaloniki. Thank you, Ms. Parko. Bye-bye. Thank you. Bye. Good afternoon. My name is Leonidas Zonis, and I'm the Executive Vice President of Hellenic American University and College. And I'm here today to present you the next session on provide and transformative educational experience for all students. We are very privileged to have with us today Mr. Michael Schoenfeld from Duke University. He is actually the university's Vice President for Public Affairs and Governmental Relations. He has a very, very long experience in the area, since before that he was the Vice Chancellor of Vanderbilt University in Knoxville, Tennessee, again for public relations, public affairs and government relations. And before that, he was actually working in the industry. Welcome, Mr. Schoenfeld. Thank you very much for making the time to be with us here today. Thank you very much. Thank you for having me, and I only wish I could be there in person. Let's hope that this will be feasible next time. Absolutely. If it's okay with you, we can straight start with a series of questions that we prepared, and we hope that through your answers, we will benefit from your experience and knowledge. Please do. Look forward to it. So Duke is definitely ranked among the top USA universities. And of course, it's one of the largest research universities globally, if I'm not mistaken, with a total budget for research above $1 billion on an annual basis. What is your advice to your colleagues in Greece that are seeking to improve the ranking of their institutions? Well, I think that there are two parts to that question. One of them is about rankings, and rankings for all
for all universities in the U.S. and globally is among the most contentious subjects because they are so very subjective and they change depending on which ranking and which league table you're looking at. Unfortunately, many of the global rankings tend to confirm the conventional wisdom. So as odd as it sounds, if you're ranked highly, you'll be ranked highly. If you're not ranked highly, there are right now, there are relatively few, there are ways, but there are relatively fewer ways to really break through into the rankings. One of them is to do a lot of research. And the way research is funded and the way research is supported varies significantly around the world. So in the US, most of the research, most of the discovery is done at private institutions, that is universities and companies, but is funded by the US government. So we do not have a central government-funded research institute. We do have some of them, but most of the research is done at places like Duke, at Harvard, at Stanford, at MIT, at the top universities like that. So getting engaged, getting your faculty and getting your graduate students into the research arena, perhaps through collaborations with US and other global universities, is an important way to elevate both the visibility and ultimately the rankings of universities. The second is to think about and look specifically at what rankings are you trying to influence. There are several big global rankings, and they each measure very different kinds of things. Some measure research productivity, that is the amount of research you do. Some measure the globalization of the university, how many international students and faculty do you have. Some measure outcomes and outputs. How do your students get jobs? Are they satisfied? Do they do they say good things about your institution? So as you can see, there's a tremendous amount of subjectivity here, but right now, the most significant way and the most direct path to increase the rankings for any national university would be to figure out some real strong and areas of expertise and research. Excellent. You mentioned in your answer internationalization. And from what we know, Duke enjoys a significant international student presence. And in fact, you also have 2 offshore campuses in Singapore and China, if I'm correct. So would you like, please, to emphasize a bit more on how important the internalization of an academic institution is and what are the exact benefits an institution can expect by opening up its recruitment in the international community? Yeah, those are great questions. And I think the first part of the answer is it depends on the institution. If your goal as an institution is to be to have a global presence or to bring a global presence to your home area, to your country, to your region, then internationalization, globalization, accelerating that is very important. You can do that in a number of ways. And none of these, by the way, are mutually exclusive. That is, you don't have to pick one and only one. For some universities, the option of creating an international presence, a campus, some sort of program, some sort of physical presence in another country is an option. That obviously has become much more complicated and maybe even a little less important in an era when so much education is being done digitally and is being done online. A second is to expand your recruitment of students, both undergraduate and graduate, from outside from outside your country. Many students, a growing number of students, and many of them are looking for global experiences. So when we opened Duke Kunshan University in China, about 40 miles outside of Shanghai, it was set up to have about 2/3 of the students from China and about 1/3 of the students from outside of China.
In our first two classes, we've had students from 55, almost 60 different countries. The US, in Europe, Africa, Asia. So there is a desire on the part of students to cross borders, to have an international experience. Now you have to give them, you have to create that positive experience for them, but there is a desire to do it. Third way is to establish relationships, partnerships, memoranda of understanding with institutions around the globe. We have probably 200 of those right now on a department by department, subject by subject basis. So we have a relationship with universities in the UK where we might exchange students or do joint research. We have a Global Health Research Center in Tanzania. We have relationships with the universities there where we, again, exchange information, exchange student experiences, and other things. So having those global connections and global relationships, particularly if you can bring something to the table in terms of expertise and resources at your university, are very vital. Last area, and there are many others, but last area I'll mention is research collaboration. To the extent that as a research university, you have collaborators. So much of today's research, particularly in biomedical research, technology, information technology, artificial intelligence, quantum computing, these subjects transcend borders. They are not limited to a room or to a campus building. They're around the world. So most of the research that's done by faculty at Duke involves collaboration with institutions, many of which, maybe most, are global institutions. Last thing I'll say is none of this happens organically, and well, some of it happens organically, some of it happens by accident, but to really be to globalize your recruitment, your research, your partnerships, connections, requires an investment on the part of the institution in people and travel. These things, they'll come in, but the universities that have done the most in the way of globalization have made a very concerted investment in and identified, hired literally ambassadors that are establishing the relationships around the world. That's absolutely essential. So can we keep that the exact strategy for internationalization depends pretty much on the specific characteristics of the institution that seeks to expand internationally? Indeed. Yeah, you can't wake up one day and say, aha, today we're going to be a global institution if you have nothing to bring to the table. So you have to take a close look, a hard look, a realistic look at what is it that you as an institution can bring to the table, and what are you willing, able to do that is unique to your institution? Why would Duke University want to establish a relationship with the Hellenic American College? And then you start those conversations, and you look at that, and you look for areas of mutual interest, and you look for areas of complementary interest, and you look for areas sometimes of competitive interest. But at the end of the day, it's got to be these kinds of relationships, these partnerships have to be mutually beneficial in both directions. I will definitely email you about the latter, but since we are in a different context now, if I'm not mistaken, you're also responsible for Duke Health. Yes. Yep. And you are the chief communicator officer and advocate of this affiliated institution of the university. It seems like that despite high remuneration, there is a global shortage of medical, of course, but also IT graduates. First of all, would you help us to identify whether or not this is a phenomenon that is supply-driven or demand-driven, and what higher education institutions can do in order to confront or to cope, if you wish, with increasing demand? Yeah, so I think it's both supply and demand. The supply challenge is, healthcare, information technology have become exponentially pervasive and exponentially complicated. And the number of and the diversity of people that are needed to
maintain every part of that system. We're not just talking about specialist physicians and researchers in the laboratory. We're talking about technicians. We're talking about patient transporters, people who move patients from one room to another. We're talking about home health aides, people who are delivering healthcare inside the home. Our biggest challenge right now is recruiting and is recruiting nurses. So the nursing shortage in the United States has been acute for a long time. It has gotten dangerous in the past 2 years, during COVID, and now we hope in the post-COVID era. We have, our hospitals are constantly searching for nurses. And then on the demand side, the compensation and the pay for nurses and other health professionals has, again, I can only speak for the U.S. right now, has increased dramatically. So costs that we thought were fixed at one point, a year ago, are now 2, 3, 4 times what they were before. So that's a demand issue. That's a supply issue. Likewise, on the IT side, for higher education, it is very, very, very difficult to compete with industry for information technology. I'm in Durham, North Carolina right now, in an area you may have heard of called the Research Triangle Park. It is one of the most intensely places populated by research institutions and technology firms in the world. We are in the midst right now of a significant boom. Apple is moving thousands of people and creating thousands of jobs now here, 8 miles from where I'm sitting. Google has just opened a major engineering center in downtown Durham. It is 1.5 miles from where I'm sitting right now. And they are hiring engineers. Microsoft, every other major tech company is moving in here. So in a very short time, we have gone from being a great destination and a place that particularly IT professionals wanted to work, to now having to compete against some of the wealthiest and most successful and largest technology companies on the planet for talent. And there's a lot of talent here, but like any place, talent is going to gravitate to companies where they are valued and compensated and have challenging things to do. And that just got a lot tougher for Duke University and for a whole lot of other universities, nonprofits, other businesses here in the Triangle region. So all of this is not static. This is happening in real time here in Durham. Absolutely. Let me turn to another subject. Income inequalities are at the forefront of discussions constantly, basically, but especially among students. Could you please help us to better realize how income inequalities affect performance of students, and whether or not your institution or general institutions in states do come up with specific ways and strategies to address the needs of students from low and middle income family background? Yes, it is probably it's certainly one of the most intense matters of debate and concern among higher education professionals in the United States. So I can talk about that. First of all, it's important to remember that across the U.S., we have a maybe odd or different system of higher education in that we don't have a system of higher education. There are 5,000 colleges and universities across the United States. The federal government owns 3 of them, the military service academies. Everything else is a mix of not for profit, like Duke University, a private not for profit, state operated institutions like the University of Michigan or the University of Florida or the University of Tennessee, and private for-profit institutions, which are make up
a notable but very, very different part of the higher education landscape. So for Duke University, we're a highly selective Ivy League type university that is fortunate to have a very significant endowment. And we are one of about maybe 15 or 20 universities in the country that admit students without their ability to pay, without regard to their ability to pay. That is, when you apply to Duke, this year we had 50,000 applications for 1,700 spots in the freshman class. So we admitted about 4% or so of those students who applied. That is, we turned away 96% of the people who wanted to come to Duke. Of those students, we admit those students regardless of their ability to pay. We don't look at their ability to pay, and it costs about $80,000 a year to come to Duke. So we admit them without their ability to pay. If we admit them and they come to Duke, then we meet their full need, their full demonstrated financial need. If you as a student, I went to Duke because in large part because Duke made it possible for me to attend college here, even though my family could not afford to pay anything close to the full tuition. And we do that mostly through scholarships and through other kinds of grants and other sources of funding. So if Duke has a very, very strong commitment to addressing the affordability and access to a college education, regardless of your background. But we are a small institution. There are 20 million students in college in the United States, and we enroll about 7,000 of them. Now, there are many, many colleges in the U.S. that are much more affordable, that are much less expensive than Duke. They're typically public institutions. There are many colleges in the United States that offer scholarships and other kinds of funding to make it possible for students to attend. But there's not a universal, at the moment, there's not a universal policy in the U.S. about it. Frankly, the best opportunities for students who do not otherwise have the means to attend college will be at a place like Duke. It's paradoxical, but it's the truth right now. Thank you very much, and accept my apologies for switching from one topic to another, but we want to cover as much as you can for a short period of time. So I'm trying to make use of your experience as much as possible. Online teaching. Mm-hmm. Long discussions over the last couple of years. Obviously, it received a huge boost basically because of the pandemic. The vast majority of people say that it came to remain with us. However, there are opposite opinions that it cannot fully serve the in-depth necessity, the necessity, for in-depth learning experience and knowledge. What is your position on this, and what is the future you see with online teaching and other alternative ways and methods of teaching? So it's a great question, and the answer I will give you again will start off with it depends. There are many very high quality online programs that have existed for a long time. Duke, our business school, had one of the earliest online MBA programs, a global MBA program that we started 25 years ago. And that was principally online, although there was some students were coming. These are executives. They would typically come to campus maybe once or twice over the course of a couple of years. So that, and there are many other online programs that predated the pandemic, that predated COVID, and have been very, very successful. So I think there's not a one size fits all option for online learning. I'll give you an example from Duke. On March 11th, 2020, if you were a student at Duke University, you had a choice of an undergraduate student at Duke University, you had a choice of 6,000 courses over the course of the year that you could take in 100 different departments, again, across the university. You could take precisely 0 of them online for credit, because that is not what Duke University, our niche was not online. We have an intensely residential,
in-person educational experience. 2 weeks later, all 6,000 of those classes were in some form or another being taught online as we were all in our quarantine for a while. Some of those courses, some of that was a disaster. Faculty who were not inclined or trained or educated or prepared to do it didn't do it. Some of them were actually quite effective. And they didn't all start out that way, but some of them became very effective. So what we learned in that is that the residential experience, what we do at Duke, is still really important. We're not about to transform overnight into an online university. However, we quickly learned ways in which online learning can supplement, can complement, can actually enhance certain ways in which we are teaching, that can connect students and faculty. It can provide for the transmission of information so that when you're in the classroom or you're in the lecture hall together, you're doing something different. It can facilitate teamwork. It can advance the advanced learning. So I think the bottom line is that there is a place for it, but it's not going to be done as a blunt instrument. It's really going to be much more. There are going to be many, many more dials to be turned. So I don't think that I don't think it's a binary choice between online learning or not online learning. I think it is now both a challenge and an opportunity to say, how do you meaningfully incorporate this new way of doing business and this new way of education into what has essentially been 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 year tradition of a teacher sitting in front of students. And I believe that can be done, and it can be done effectively, and it can be done with great skill. But it can't be done if you're only choosing between online only or in person only. Thank you very much. In a similar issue, fast teaching and condensed curriculums are quite frequently accused of not allowing the necessary time for knowledge to set in, and may well fall short of traditionally taught courses in terms of quality. Do you share this view? Well, I think it depends on what you're trying to teach. There are some things that the idea that every single, and this is something that is very controversial with educators, but the idea that every single subject, regardless of its complexity, regardless of its breadth, regardless of the preparation of the students, that every single subject on Earth can and must fit into a 16-week, two times a week classroom environment is, I don't know, seems to me kind of a bit ludicrous. There are subjects, there are ideas that can be taught over a very short period of time, and there are ideas and things that can't be taught over a lifetime. So I think that if anything, if the world that we're in now liberates us maybe a little bit more to look at that and be flexible, then I think that benefits the students most of all, but it benefits society as well. Now that runs headlong into things like accreditation and regulation and oversight, which are very, very, very focused on making sure that everybody is doing the same thing at the same time. And that, I think over time, that is going to be one of the critical hinge points for higher education. Will we be able to adapt to this environment? I would say, I'll give you my answer. The answer is, I think we can, because we've been doing it for a couple of thousand years already. But it may not necessarily look like what it is today. Absolutely. Thank you. Alumni. It seems like it is extremely important, especially for the United States University. So how important is specifically to Duke, and what benefit, generally speaking, an active alumni association can generate for the institution?
So alumni are absolutely essential to, I would say, to any university, but especially to a university like Duke. So we have 190,000 alumni around the world. Duke is a very young place, by the way. I realize when I'm talking to somebody in Greece, when I say young, I'm like really, really young. We're not even 100 years old yet. So we are a very young institution. We have about 190,000 alumni around the world. They are, and I'm one of them. They obviously support the university financially as a private institution. We rely on that kind of support. It's very important. It makes up a fairly significant part of our budget, both on an annual basis and then through the endowment. But more importantly, they represent they're a network that all of our current students can tap into and that they can connect among themselves. So we have alumni clubs in, 50 cities around the world. We have activities both in person and online in a variety of ways. We provide courses, we provide various benefits to our alumni. We're seeking engagement, and we're seeking people to be engaged with the university in a variety of ways. And alumni are also very valuable teachers. So we have alumni who come back to Duke and who are willing to, the very, very distinguished people, very accomplished people who are willing, eager even to contribute their time, their talent, teach a class, give a lecture, because they have a connection over the years to Duke. So alumni are, it sounds a little odd and it sounds a little quirky, but alumni are absolutely as much a part of the fabric of the institution as any other group of stakeholders. Thank you. We discussed about income inequalities a while ago, a few minutes ago, and since it seems like we have some more time, let me come to a question that is related to the actual, something that is perceived, at least from a European perspective, as a bit problematic, allow the expression. Higher education in the US is seen as to be quite expensive. And in fact, the vast majority of students are undertaking some debt obligations in order to complete their studies. It seems like that approximately 1/3 of students in US universities currently bear a collective amount of debt that exceeds $1.75 trillion. Could you please share with us your thoughts on possible actions or strategies that could possibly restore the balance and have students concentrating more or solely on their academic endeavors? Yeah, so great question. First thing I just want to note is the vast majority of students in the U.S. are not taking on debt. As you just noted, there's about a third of the students those 20 million or so students in the U.S. take on some form of debt. A significant amount of that dollar amount is related to debt that has come from for-profit institutions that have taken advantage, frankly, of the ability to get for students to get debt and have not been very good actors, frankly, in all of this. So there is a part of that that's really important. But I think most important is you have to look at the wide range of universities in the United States. There are of those 5,000 colleges that I mentioned. There are several dozen that cost what Duke costs, that about $80,000 a year. There are 4,500 others that don't. So you can go to an excellent the University of North Carolina at Chapel Hill is 8 miles away from here. It is one of the great public universities of the U.S. It's one of the great public universities of the world. It is you get an extraordinary experience and education, and it is about 1/4 of the cost of Duke University because it is for North Carolina residents. So you have a lot of choices within the U.S.
for what you do, for where you go to school, and how much you are willing. And ultimately, if you're not willing to, or not interested in, or don't want to assume that debt, you don't have to. You have many choices in the educational firmament. Now, that said, student debt is a significant issue. There are too many students who have taken on too much debt for degrees that have difficulty repaying. The single biggest problem for debt right now, for student debt, are students who take on debt but don't complete their degrees. And I don't think we have a good answer to that yet, but we have to continue figuring out how to do it. If you complete your degree, you're going to be on a very good path. Not everybody, but you're going to be on a very good path. If you take on debt and then don't complete your degree, that is the trap that we have to figure out how to get people out of. You still need to repay your debt. Yes. Yeah. So it's almost a tragedy. For some people, for too many people, yes. But it is again, it's a very it's a complicated issue that doesn't necessarily lend itself to a single blunt instrument solution. So thank you very much for managing to fit in your busy schedule this session. We are honored. Thank you very much. Thank you. We look forward to welcome you in Athens or in Thessaloniki next time. Thank you. I very much look forward to it. Thank you very much for the opportunity to speak to you today, and good luck with the rest of the conference. Thank you. Hi, the title of the next session is Preparing Today's Business Knowledge for Tomorrow's Demand on Digital Competence and Soft Skills. It's our honor to have with us Mr. Lepor Luca, Business Development Manager for Italy, Romania, Bulgaria, Cyprus, Israel, and Malta. Mr. Lepor, welcome and thank you very much for your time. We know that your time is very limited and we appreciate it very much that you give us the time today so we can take some insights from you and also use it, on our daily business. Let me start with everybody knows Cisco, of course, but if you don't mind, let's start with a short intro about yourself and the organization that you represent. Yeah, sure. First of all, good morning to all of you, and thanks very much for this invitation. It's my pleasure being part of this conference. So myself, I work in Cisco. I'm responsible for the Cisco Networking Academy program in some countries like Greece in the south of Europe. And I'm very focused about education and the skills that we need, and in particular, the younger generations needs to thrive in our digital economy. And this is very important because, as we say, education and digital skills, they have to start with kindergarten, not from, universities. So we have to start very early. Very good point. What is the current status of digital skills in Greece, and how does our country, compare to its EU peers? Yes, very good questions to start, because digital skills, or let's say the skill shortage, is a hot topic, not only in Greece, but in many countries. So when I speak about digital skills, I like to also use the Digital Economy and Society Index, because give us a picture of the countries. And in particular in Greece, we can see from the index that Greece is at the 25th place out of the 27 countries, European countries. So we see that the country is in the end of the line of the European countries. So we see that we have a challenge in the country about digital skills. And with the index, we measure different indicators. We measure the connectivity. We measure the public digital services. We measure
the infrastructure, the technology that the country can use. And in particular, we measure the human capital, so the skills that the digital skills that the population use. And with that, we can see that there is a lot to do, and we can just improve. So that's the good point. Putting in place a good plan, many initiatives can really improve the digital skills and fight the digital shortage that we have in the countries. If we can add some other metrics that are specific for our IT market, we see that the skill shortage is very well present in all companies. 76% of the IT departments declares they have challenges in recruiting new professionals. And at the same time, the same companies are facing high rotation of their professional. Software engineers stays for, in the average, 35 months in the same organization, and they leave. So what is the situation? We have skill shortage from one side, high rotation of profiles from the other side, and that means that we have high cost for recruitment. So recruitment processes are very, very, very high. So what we can do, what are the three options that we have on the table? First of all, we need to train young talents. So first of all, we need to bet on younger people, younger generation. So we need to prepare them from the job market. And among them, it's important to really have a focus on female participation. Because still the female participation to the IT market is very, very low. In Greece, is just above the 21%, the participation of female professionals in the market. And third, what is important to run upskilling, reskilling programs for the current workforce. So really work and focus on the current people, the current professional, in order they can catch up with the changes in technology. They can really be aligned with what the market is requiring to them. So that can really help the market to really react to the changes and the challenges in the market. Overall, then we say that the upskilling and reskilling program are for all citizens, because what is really important that all of us, we need to use the public services, the digital services. So all of us, we need skills that are updated, can be aligned with what we can do in everyday life. So not just for work, but for our living. So whatever is our job, it's important in our private life that we are able to use the services, the digital services that are for us. Any suggestions as you are talking about for, Mr. Periakakis with the DESI index? We are very low. We got a little bit up. We were 28, I think, or 27 in the past, so we're 25 now. Any suggestions to Mr. Periakakis, to the Minister of Education, to our Prime Minister, and also to the academics, academic, universities, secondary schools, of how we can do that? What is your advice? Yes, my advice, and this is a part of our philosophy in Cisco, and with my role in Cisco with the program Cisco Networking Academy program, we really work on a principle. Principle is the partnership, public-private partnership that we can do ourselves with other companies, but in particular with the public sector, with the public administration. That means government, local and central, university, municipalities, whoever can play a role in education. For us, it's important stakeholder we can work with, we can partner with, because we see a great opportunities from our side as a vendor, as a player in the market. We believe that we can contribute to the education of our students. We develop contents, we develop educational resources that we can share with schools, universities, public administration, in order to reach, to make a better and stronger offering for our students. I think the contribution from the market, from the vendors, for companies like us in Cisco are really key, really important in the offering of the traditional educational institutions to
to have a better and a more successful offering for our students. We should be, let's say, we should have the bridge, between private and public organization for the benefit of our students. Totally agree for the public-private. Also now, if we go to the university industry collaborations, what will be your suggestions there to the university and how you from the industry could help the university? Because the time zones that we have, myself as an academic with you is different. When you say, I want something, you mean yesterday. And when we say we want something, we mean 2 months from now. So what is your suggestion in order to start collaborate? To start collaborate, we have different options. It's a very flexible, let's say, scheme how we can collaborate. I can speak for our program. We can start from a very, very easy collaboration where we can share our courses, our content, and the institutions like university can take these the resources and integrate these resources in their curriculum. So very easy, I would say minimum effort to maximize the result and give the opportunity to students to start and to know what a company like Cisco can offer. And moving to this very light approach, we can have a closer approach in a stronger partnership where a university and an institution can really take full courses and prepare the students for the job market. When a university, I would say, they have an objective to prepare their students for the job market and allow their students, provide the student for a certification, an industry certification, they can take even a full course and allow the students to really have also some additional title to present themselves in the best way in front of companies when they go for a job interview, when they present them to companies, they have, I would say, a more complete profile. So there are different ways I think we can collaborate and we can partner with institution. It's very important to see what institution would like to see happening. And we can be present at different level, from a lighter collaboration up to a very strong and closer collaboration. And I think in the end of the day, the most important thing is the benefit of our students. Please share with us more info on the Cisco Networking Academy program and the benefits it brings to participants, and why did Cisco engage in such an endeavor? Yeah, sure. Okay. When I speak about the Cisco Networking Academy program, it's my role in Cisco, but I need to say that this program is the most important corporate social responsibility that we have in Cisco globally. So we have 25 years of investment of Cisco in education. And this program is not really something connected directly with our business. It's something that Cisco decided many years back to invest in education and to give back to the communities where we are present, and to end up with a program where we can partner with the educational institution. We're speaking about 180 countries worldwide. Since its inception of the program, more than 15 million of students that we reached, and 3 million current students this year. So it's a large population, a large community that we address. We addressed it in the past years. And the results that we have, after so many years, still 95% of our graduates find a job or move on with further education opportunities. So we see the effectiveness and the successful effect of our program to all these students. And the benefits, the specific benefits for the students are few, but very, very important. First of all, our program is agnostic. It's not on Cisco products only. It's about technology. It really provides skills. Access for all students, no need for previous knowledge. We can start from basics of technology to upper level, professional level, free content and free platform. It's aligned with the skills required by the market. We provide the industry certification level. And finally, it's a very, very good example of hybrid learning in presence,
distance learning, theoretical, practical. I would say that after 25 years, and it's 25 years that we have this hybrid model, is very tested, is working very, very, very well. So for us, it's what we can offer in terms of training, and to complement also with a job platform. It's called Talent Bridge for all students that go through all our programs, our courses. They can post, they can publish their curriculum and search for job opportunities from the companies we are working with, our Cisco partners. So we tried that after our training, we would like to offer an opportunity to find a job to our students. Do you have any specific examples as a best case examples from collaborations that we have with academic institutions that you can share for us and you think is a good model that we can adapt also here in Greece? Yeah, we have in Greece a good partnership. First of all, I need to mention the three academy partners that we are collaborating in Greece. We have the Scientific College of Greece, OTE Academy, and Hellenic America Union. These are the three partners that are driving our Cisco Networking Academy program in Greece. But recently, what we added in terms of partnership with OAHED, we started a great campaign to reskill and prepare students for industry certification. We started partnership with municipalities on top of several universities. Recently, we started to work with municipalities like Athens and Thessaloniki to offer to their communities opportunity to reskill. And this is really true for citizens to improve their digital skills, as we were saying before, or the National Employment Agency as well. So to provide our access to provide access to our contents, our program to the unemployed. So these are just examples that are similar that we see even in other countries. So we need to do more, and we need to really work with different ministries, different local government entities, really to multiply the effects that we can offer with our Networking Academy program. Thank you for that. You discuss about the gender equality. Unfortunately, the number of women in tech remains very low, as you know, and as you said. What can be done to increase their participation? And does Cisco have a best practice example that can be applied to Greece? Yes, this is a hot topic, as I was saying, not just in Greece, but everywhere. We said that 21% is the female participation to the IT market, and we have the objective to raise it, and we do it. We try to raise the awareness and the importance to be part of this market ourselves as a Cisco, and we try to use and to maximize any initiative to raise awareness, because from studies that we had at the international level, it's important really to intervene when the female students are young, when they are not already at university, when they're still at schools, when they have 12, 13, 14, 15 years old, and they need to decide what to do, what to study. So we need to create the opportunity for them to decide, to know what they can expect from the IT market, because sometimes we have commonplaces that are not really reflecting their reality. So it's important to transfer and share best practices, success story. One initiative that we have in Cisco is called Women Rock IT. On a quarterly basis, we run events, recently online events, where we invite young female entrepreneurs or managers. They can share their experience to a younger female audience and share their experience, what they did it, how they got there. And that's important because students can really, okay, this is possible, this is happening, so I can go to this direction, I can do my study, I can find a job in the IT market. So it's really important to create cases that can be replicated by our students. We've been celebrating, and I remember I've been part of that for many years, the Girls and ICT Day that takes place in April every year. And we always organize event where we invite for alumni, we invite our female colleagues or from other companies to tell their story and meet younger female students. That's an opportunity really to share best experiences and to have more and more female students in our market.
Yes, definitely. We have to invest more on that. We have to do more, and we should put some KPIs, let's say by next year, the 24 to be, 35 Yes. or at least, I wouldn't say 50-50, okay? It would be impossible. So this is something that all of us, we have to try harder. Now, another question, if you allow me, what are your main partnerships in Greece, and besides the ones that you mentioned, and which new sectors or knowledge areas do you aspire to expand into? Yes, I already mentioned that the key partnerships that we have in Greece that are, very similar to what we have in other countries, because Ministry of Education, the government, municipalities, the ones that are really key for our programs. And what is important to remember that we are not teaching our courses. The Networking Academy program is based on a partnership. So we are producing contents and educational resources, but the ones that are using what we produce are the schools, the universities, any training institution with their instructors that are qualified to use our resources. So that's really important. So for us, it's important to create this partnership where our courses can be recognized, when the certification can be accredited, so the students can really access to our program in different way, depending on the institution that are using our program, and replicate the access to our program. And the domains are very different, because we have courses on networking, on programming, cybersecurity, IoT, cloud, different technology domains where the student can start from scratch, from zero, and go up to the professional level and prepare themselves for the job market, get an industry certification, Cisco, or something that is not directly related to Cisco, and be successful in the market. Super. And the last question, if you allow me, is can you give us 2 or 3 key takeaways for the session so we can take it back home? Okay, first takeaway, absolutely. That's something that I always say when I meet students is learning never stops. In particular for students, I always say, remember, you always need to study. You don't get the certification and you stop. You're not done, because technology is changing so quickly, so fast, that you need to catch up, and you cannot stop. You need to learn every time. Lifelong learning is a must. So my first takeaway is you need to keep on learning, in particular in the technology sector, and to be successful in the digital economy. So this is the first point. Other takeaways is about what to study, and take a look at the most important growing domain in our technology. I can mention one above all, that is cybersecurity, that becomes more and more appealing, important in every domain. It's not just IT. With all we have around us, the war and the other problems that we have, cybersecurity always is more and more important. So for the ones that can study cybersecurity, they will have more opportunities, and they will have, I would say, and a big challenge, because cybersecurity, with all the threats that we have, is changing every time. So you definitely will not stop learning, but cybersecurity for sure is a must if you want to thrive and be successful in the IT market. Super. I learn a lot. At least I hope also our audience, they learn. This is all the time that we have for our session discussion today. Big thanks to all of you, the participants, and mainly our speaker, Mr. Lepore Luca. Thank you very much for your time, and we hope to see you again soon in Thessaloniki. My pleasure. Yes, my pleasure. Thank you so much for inviting me. Thank you also for your contribution to the city, to the municipality, and all the great things that you are doing with your team, of course. Yes, for all the team, and thanks to you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Good luck for the conference. Thank you. Thanks.
right now. The world isn't just reopening. Humanity is reawakening. This moment presents each of us with an opportunity to demonstrate who we are at our core. We are resilient humans, fueled by persistent optimism. Together, we can reimagine a better world, understanding that every action we take today, no matter how big or small, will contribute to a thriving new tomorrow. Let's come together and make a difference for the greater good. Our businesses, our communities, one another, and the promise of more together days ahead.
Dear friends, I could not be physically with you today, but I could not resist and could not miss the chance to send a word, especially on such an important issue such as interoperability in education. And what better place to discuss this than Thessaloniki, a city that has brought together languages, cultures, and people for centuries. This place has brought together different ways of knowing and thinking, bridging different perspectives. This is what we want, isn't it? To bring together what we know about our learners' needs, their goals, or about how to teach, so we can use that information together. If we focus only on individual aspects of learning, if we focus only on what each digital tool allows us to see, we miss the bigger picture. Interoperability gives us that big picture, and then we see the whole child, the whole classroom, the whole learning process. From our side in the European Commission, we see the importance of this issue in 3 arenas. We see it in inclusion, we see it in mobility, and we see it in digital learning. First, regarding inclusion, we want no learner left behind, but this cannot be and is not simply a slogan. If we do not see a child's needs, if we do not match their ways of learning, then we are not including them fully in the classroom and in the school community. For this, we need to know what to look for, and our flagship initiative, the European Education Area, is going a long way to do this. Through the Erasmus Plus program, we have both bottom-up projects and bigger initiatives like the Erasmus Plus Teacher Academies that help educators learn a common vocabulary to discuss these challenges. They work together and their wisdom can then be used by others as well. We have also our policy work, Pathways to School Success, for example, which help member states find a common approach to make sure students succeed in school. Second, mobility is heavily dependent on interoperable information. By definition, as two institutions send or welcome a learner, they need to communicate, they need to speak the same language, have the same standards, and be able to share information from one system to another. Here we have initiatives like the European Student Card Initiative, removing student mobility's administrative hurdles through digital means, and we also have the European Strategy for Universities, bringing universities together for excellent cooperation across borders. Third, there is a need for interoperability as we digitalize the classroom. Digital learning offers us an incredible wealth of information, and we're investing in it, most notably through the Recovery and Resilience Facility. We also have the Digital Education Action Plan, which supports educators and the EdTech sector. And that is very important because it is their tools that ultimately we want to make interoperable. However, for this to happen, we need shared standards so we can use each other's content. We need these shared standards so that each content creator, each EdTech entrepreneur or enthusiast can develop their ideas for the benefit of the whole learning community in Europe and the world. To that end, we are preparing a European exchange platform for sharing digital education resources in higher education. This platform is still early in development, but we hope it will aid the sector precisely with shared standards, making the content we use fair, findable, accessible, interoperable, and reusable. To prepare our education systems for the challenges the future may bring, we need tools that, like ourselves, can work together so that we can connect the dots. And events like this one go a long way to generate the ideas that will push us forward. I wish you a great conference and I thank you.
Right now, the world isn't just reopening. Humanity is reawakening. This moment presents each of us with an opportunity to demonstrate who we are at our core. We are resilient humans, fueled by persistent optimism. Together, we can reimagine a better world, understanding that every action we take today, no matter how big or small, will contribute to a thriving new tomorrow. Let's come together and make a difference for the greater good. Our businesses, our communities, one another, and the promise of more together days ahead.
καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να καλωσορίσω στο Second Thessaloniki Future Thinking Dialogue την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Εύα Καηλή. Κυρία Αντιπρόεδρε, καλησπέρα σας. Μεταξύ μας γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας, έστω και ηλεκτρονικά αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ήσταν μαζί μας στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα καταφέρουμε και από κοντά, αλλά και έτσι έχουμε μάθει για να μπορούμε να συνομιλούμε για τα πολύ ωραία θέματα που πάντα συζητάτε. Με την κυρία Καηλή θα συζητήσουμε σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων, που σε λίγες μέρες αισίως κλείνει 2 χρόνια από τη δημοσίευσή της. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων έχει σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, τη διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας μέσω ενός πλαισίου 12 δράσεων που επικεντρώνεται στην διαβίου μάθηση και κυρίως στην ενίσχυση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Σε αυτές τις δεξιότητες θα επικεντρώσω την πρώτη ερώτηση. Σήμερα συζητήθηκε αρκετά ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει και αλλάζει ίσως γρηγορότερα από όσο νομίζουμε, οι δεξιότητες που θα απαιτηθούν στο μέλλον είναι πολύ διαφορετικές. Μάλιστα, αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι το 2030 η πλειοψηφία των επαγγελμάτων που θα υπάρχουν τότε δεν τα γνωρίζουμε σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανάγκες ενός νέου κόσμου και μιας παγκόσμιας αγοράς εργασίας που διαμορφώνεται, ποιες δεξιότητες πιστεύετε πρέπει να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε έναν τόσο διαφορετικό κόσμο? Κύριε Καβάτο, να πω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο προκύπτει διαρκώς όποτε συζητάμε για την νέα ατζέντα, την ψηφιακή αλλά και την πράσινη. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε δεξιότητες και σε αυτούς τους δύο οριζόντιους, θα έλεγα, τομείς, καθώς πλέον για να μπορεί κανείς να μιλήσει για το μέλλον, θα πρέπει να επικεντρώσει αυτό το πρίσμα, το οποίο είναι ένα δίδυμο πρίσμα, και το ψηφιακό, αλλά και εκείνο της βιώσιμης ανάπτυξης από το σχεδιασμό του κάθε επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι και σε κάθε ουσιαστικά, σε κάθε δομή, σε κάθε επίπεδο, θα πρέπει κανείς να έχει διαφορετικές πια δεξιότητες για να μπορεί να είναι, αν θέλετε, χρήσιμος στα όσα έρχονται και στα όσα σχεδιάζει η Ευρώπη και στα όσα χρηματοδοτεί, αλλά και νομίζω πια σε ό,τι είναι σημαντικό για το μέλλον μας. Και υπάρχει τεράστια έλλειψη, τεράστιο θέμα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει εγκαίρως και φτάσαμε στο βαθμό που ενώ υπάρχει τεράστια ζήτηση στις ψηφιακές, για παράδειγμα, δεξιότητες, δεν υπάρχει η αντίστοιχη προσφορά. Θα γνωρίζετε κι εσείς ο ίδιος, έχοντας αναπτύξει εξαιρετικά την επιχείρησή σας στη Θεσσαλονίκη, ότι για να μπορέσει κανείς να εντοπίσει ταλέντο με τις δεξιότητες αυτές, συνήθως δυσκολεύεται ή θα πρέπει να πλησιάσει και να προσεγγίσει φοιτητές ακόμα, τους οποίους θα δεσμεύσει πριν ολοκληρώσουν το πτυχίο τους, με ένα συμβόλαιο για να μπορέσει να τους απορροφήσει εγκαίρως. Λοιπόν, πάρα πολλοί έχουν αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών. Οι μικρότερες δυσκολεύονται πολύ περισσότερο. Άρα είναι κάτι στο οποίο ήρθε η Ευρώπη, συνειδητοποιώντας ή ξυπνώντας, θα έλεγα, με την πανδημία, ότι πια πρέπει να είναι προτεραιότητα και δεν μπορεί να επαφίεται στην κάθε χώρα το πώς αυτό θα σχεδιαστεί. Θα πρέπει να μπουν τα μεγάλα μέσα, θα πρέπει να μπορέσουμε και οριζόντια να δώσουμε μια στήριξη και να έχουμε μια στρατηγική, ώστε αυτές οι θέσεις πια να μπορούν να καλυφθούν και να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση και δωρεάν, αλλά και εξειδικευμένη σε ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν περαιτέρω δεξιότητες ή και στο αρχικό στάδιο. Να μπορεί ένα παιδί να μην γνωρίζει πια, δεν είναι επαρκές, πώς θα ανοίξει ένα Word ή έναν υπολογιστή. Αυτά μαθαίναμε πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν. Τώρα πρέπει να μπορέσει να μάθει να προγραμματίζει από την πρώτη στιγμή για να μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργούν τα συστήματα και να μπορεί να είναι χρήσιμος ακόμα και σε κάτι που μπορεί να μην χρειάζεται στην πραγματικότητα ψηφιακές δεξιότητες, χρειάζεται όμως ψηφιακή γνώση. Να γνωρίζει κανείς λοιπόν σε βάθος τι δυνατότητες μπορεί να έχει επιχειρηματικές. Τώρα,
Όλοι λοιπόν οι τομείς μετασχηματίζονται. Το upskilling και το reskilling είναι κάτι στο οποίο η Ευρώπη επενδύει. Έχουμε ήδη προσπαθήσει να χτίσουμε προγράμματα πιλωτικά. Έχουμε αρχίσει να συγχρηματοδοτούμε τέτοιες δράσεις. Γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε φυσικά και παράλληλα την έλλειψη γυναικών σε τέτοια μαθήματα, με ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες, ώστε νέα κορίτσια να αντιληφθούν τους ορίζοντες που τους ανοίγει η απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων ή έστω, ξαναλέω, κατανόησης. Και φυσικά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χάνουμε τα ταλέντα που έχουμε προς άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα στην Ευρώπη, από την Ευρώπη σε τρίτες, σε άλλες χώρες, που μπορούν και οικονομικά να υποστηρίξουν φυσικά μεγαλύτερους μισθούς, αλλά και που έχουν καταφέρει να υποδέχονται πολύ πιο γρήγορα και εύκολα τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα έχουμε τεράστιο χάσμα ακόμα να καλύψουμε. Πάντως, το ότι έχουμε ξεκινήσει με τα πρώτα βήματα από έναν Έλληνα επίτροπο, από τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Σκινά, να έχει εκτυλιχθεί ένα τέτοιο πλάνο και να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, είναι, ας πούμε, το πρώτο βήμα. Ευχαριστώ πολύ και κρατάω την παρατήρησή σας ότι η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από το δημοτικό ακόμα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες του μέλλοντος. Εστιάζοντας τώρα λίγο περισσότερο στον Ευρωπαϊκό Νότο, τα τελευταία χρόνια χώρες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ξεκινήσει προσπάθειες ώστε να τονώσουν τις οικονομίες τους, αλλά το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των χωρών ακόμα παραμένει αρκετά σημαντικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιον τρόπο λοιπόν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει αυτό το ψηφιακό χάσμα και να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη ώστε να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης? Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα ότι διαπιστώσαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεύτερον, ότι αποφασίσαμε να δράσουμε από κοινού. Αυτά λοιπόν τα θεωρώ ήδη κινήσεις για να επιτύχουμε τους στόχους που αναφέρετε. Η διαπίστωση λοιπόν των κενών που έχουμε, η δράση της Ευρώπης πια σε ένα κοινό πλαίσιο και σε μια κοινή στρατηγική. Τώρα, η ψηφιακή δεκαετία, ας πούμε, της Ευρώπης αποτυπώνεται στους βασικούς πυλώνες που έχει ορίσει και μέσα σε αυτούς είναι και ο πυλώνας των δεξιοτήτων. Έχουμε βάλει στόχο το 80% του πληθυσμού να έχει τις στοιχειώδεις ψηφιακές δεξιότητες και σε αυτή την κατεύθυνση ανοίξαμε πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις και έχουμε δημιουργήσει τα κίνητρα, αν θέλετε, και φυσικά και με την παρακολούθηση των στόχων με διαφορετικούς δείκτες γύρω από τα σημεία της ψηφιακής πυξίδας, να μπορούμε να παρακολουθούμε πώς τα κράτη-μέλη καταφέρνουν να τους επιτύχουν. Τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές. Υπάρχει ήδη μια έκθεση της Επιτροπής με διάφορες στρατηγικές που έχει, ώστε να υπάρχουν καλύτερα προγράμματα σπουδών. Πολλά είχε διαπιστωθεί ότι είναι άκαμπτα. Πολλές εταιρείες το λένε αυτό, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η έκθεση, λοιπόν, προσφέρει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σε επιστοποιημένα μαθήματα, αλλά ακόμα και την κατάρτιση των εκπαιδευτών για να μπορούν να εκπαιδεύσουν και εκείνοι με τη σειρά τους περισσότερους πολίτες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοια ανάγκη, τη διαρκή αναβάθμιση και τα κίνητρα που έχουμε πια για να ενσωματωθούν όλα αυτά στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Επίσης, ακόμα και για τη γυναικεία εκπροσώπηση και στις ψηφιακές δεξιότητες και στην ψηφιακή εποχή, έχουμε προσπαθήσει να αναδείξουμε και εκείνους οι οποίοι κινούνται, αν θέλετε, με έναν τρόπο που θα έπρεπε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό είναι ένας τρόπος για εμάς να πιέσουμε όλες τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, οι στόχοι μας είναι υψηλοί, τα χρήματα έχουν μπει, το σχέδιο υπάρχει, αναπτύσσονται πιλωτικά προγράμματα, δοκιμάζονται. Το πρόγραμμα Εράσμους, για παράδειγμα, θα έχει σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό, που ένα μεγάλο του κομμάτι από τις τρεις προτεραιότητες είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Γιατί, ξέρετε, λέω για την ψηφιακή, αλλά σκέφτομαι παράλληλα ότι πρέπει κανείς να έχει και κατανόηση του τι θα πει πράσινη μετάβαση. Οι δουλειές σε αυτό το κλάδο είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές και ο συνδυασμός είναι μοναδικός. Όποιος έχει τέτοιες δεξιότητες δεν θα μείνει χωρίς δουλειά, τουλάχιστον τις επόμενες δεκαετίες, και θα έλεγα από αύριο μπορεί να προσληφθεί. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, ξαναλέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επικεντρωθώ
Τώρα στην Ελλάδα, εντός της πανδημίας, έχει γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και παράλληλα έχει καταφέρει να προσεγγίσει επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό. Με γνώμονα λοιπόν την περαιτέρω ενδυνάμωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, ποιες αναγνωρίζετε ως βέλτιστες πρακτικές κρατών μελών που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στη χώρα μας? Ναι, ωραία ερώτηση. Να πω ότι η Ελλάδα έχει κάνει ήδη βήματα, ίσως και άλματα τα τελευταία 3 χρόνια. Ήμασταν στο βαθύ σκοτάδι του ψηφιακού χάρτη της Ευρώπης. Έχουμε πλησιάσει προς το φως. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πια στο χάρτη. Οι εταιρείες κοιτάζουν την Ελλάδα, θεωρούν ότι έχει κάνει επαρκή βήματα για να υπάρχουν οι δομές για τις εταιρείες αυτές να έχουν και ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα μας, να έχουν και συνδεσιμότητα, να έχουν και φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουν να εργαστούν σε αυτό το κλάδο. Μεγάλες εταιρείες έχουν έρθει και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως διαπιστώνουμε ότι εκεί που αρχίζουν και υπάρχουν σημαντικοί παίκτες, πλησιάζουν και άλλοι και δημιουργείται αυτό το οικοσύστημα που βοηθάει ένα τον άλλον, το ακαδημαϊκό ή το επιχειρηματικό κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Και αυτό, αν δεν ξεκινήσει με τη στήριξη μιας κυβέρνησης, δεν μπορεί να μπει μπροστά και να γεφυρώσει το χάσμα με άλλες χώρες. Άρα, έχουν γίνει πολλά βήματα. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα, για παράδειγμα, στη Βουλγαρία, θα σας πω πολύ κοντά μας, που έχει αναπαράγει μια πρακτική που οι βιβλιοθήκες προσφέρουν βοήθεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, γίνονται ουσιαστικά εκπαιδευτικά κέντρα για εκείνες και τους εργαζόμενούς τους. Αυτό το έκανε η Λετωνία, νομίζω, πρώτη, αλλά το έκανε και η Βουλγαρία. Έχει καταφέρει η Μάλτα να υλοποιήσει πολλές δραστηριότητες, δίνοντας δωρεάν μαθήματα σε κορίτσια για να αυξήσει τη συμμετοχή τους στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και φαίνεται ότι έχει καλά αποτελέσματα. Στην Εστονία γνωρίζουμε όλοι ότι έχει γίνει πια έτσι κι αλλιώς όλη η χώρα παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο που η κυβερνησιμότητά της έχει αλλάξει και έχει μπει στην ψηφιακή εποχή πριν από όλους τους άλλους. Υπάρχει Ακαδημία Πληροφορικής, όπου είναι ένα πρόγραμμα που συνδέεται η κυβέρνηση με τα πανεπιστήμια, με τις επαγγελματικές σχολές και με τους επιχειρηματίες και μαθαίνει ένας από τον άλλον, βοηθάει ένας τον άλλον και πολύ γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις. Κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως εδώ. Υπάρχει, και μάλιστα είχα επισκεφτεί τη Λιθουανία, ξεκίνησαν κάποια hackathons, ξεκίνησαν να αναπτύσσουν μεγάλα συνέδρια για blockchain που φέρναν από όλη την Ευρώπη ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατανόηση και εκπαίδευαν και μιλούσαν για αυτές τις τεχνολογίες σε νέους ανθρώπους και κατάφερε να γίνει hub και να έρχονται περίπου 200 νέοι τώρα από όλη τη χώρα για να υλοποιήσουν τέτοιες ιδέες για κάποιες κοινωνικές προκλήσεις. Η Ισπανία, πάλι σε γυναίκες, έχουν έρθει ακόμα και στις Βρυξέλλες, κατάφερε και τους μίλησα πριν από λίγες εβδομάδες. Αρχίζουν και εντάσσονται σιγά σιγά γυναίκες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην πραγματικότητα κάτω από 29 ετών, με μεγάλη στήριξη από το κράτος, για να αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες και να μπορέσει να μειωθεί και το ψηφιακό αλλά και το κοινωνικό χάσμα. Στο Λουξεμβούργο και πάλι έχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Γέφυρα Ψηφιακών Δεξιοτήτων, ο ψηφιακός κόμβος της Δανίας. Θα σας πω ότι κάθε χώρα επιλέγει μια δική της διαφορετική οπτική. Και για να μιλήσω για την Ελλάδα, θα σας έλεγα και ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην κυβερνοασφάλεια. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ελλάδα, εφόσον ο ΕΝΗΣΑ έχει την έδρα του στην Αθήνα πλέον, και στην Κρήτη, θα μπορούσε να αναπτύξει πολύ σημαντικά τον κλάδο αυτό και να δώσει περαιτέρω κίνητρα σε όποιον εργάζεται πια και θέλει να εργαστεί, να εμβαθύνει περισσότερο στην κυβερνοασφάλεια, να βρίσκει στην Ελλάδα εξειδικευμένα προγράμματα. Το θεωρώ τεράστια ευκαιρία. Δεν θα υπάρχει τίποτα σε λίγο καιρό που δεν θα απαιτεί από το σχεδιασμό του να ακολουθούνται δικλείδες ασφαλείας τέτοιες. Ακόμα και τα προϊόντα, όχι μόνο στην ψηφιακή εποχή, αλλά και το κάθε τι. Νομίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει ακόμα χώρο και έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το δικό της στίγμα και τη δική της ταυτότητα πια σε αυτή τη ψηφιακή εποχή. Αναφερθήκατε στην ανάπτυξη ψηφιακών κόμβων σε διάφορες χώρες και πόλεις της Ευρώπης, άρα παίρνω την ευκαιρία να επικεντρωθώ στην πόλη μας. Στην Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σημαντικές επενδύσεις από μεγάλες εταιρείες στην ανάπτυξη digital hubs, technology centers,
αναπτύσσοντας ένα γενικότερο οικοσύστημα ταλέντου, τεχνολογίας και καινοτομίας. Η περαιτέρω ενδυνάμωση και η ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος της πόλης προϋποθέτει την επάρκεια ανθρώπινου κεφαλαίου με τις κατάλληλες δεξιότητες του μέλλοντος. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη τόσο άμεσα και βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα? Και νομίζω μια ερώτηση που σας ενδιαφέρει ακόμη πιο πολύ ως Θεσσαλονικιά. Κύριε Καφάτο, απολύτως. Διαρκώς σκέφτομαι πώς μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται εδώ, στην πραγματικότητα. Λοιπόν, η σκέψη μου είναι πάντα πώς όλη η δουλειά θα μπορέσει να συμπεριλάβει τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και να μπορέσει η Ελλάδα να είναι επιλέξιμη, να μπορέσει και να τα εκμεταλλευτεί η ίδια. Τώρα, το πρώτο είναι ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, που αποτελεί ένα σχέδιο Marshall, ένα Marshall Plan, θα έλεγα, για την Ευρώπη πια, εξαιτίας της πανδημίας. Θεωρώ ότι καθώς είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων 670 δισεκατομμυρίων σε δάνεια και επιχορηγήσεις, και το πρίσμα του είναι η ψηφιακή και η περιβαλλοντική μετάβαση σε μια κοινωνία πιο ανθεκτική, νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτούμε 100%, να μην αφήσουμε να περάσει μέρα χωρίς να είναι στο μυαλό μας ο ιδανικός σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο πιο σημαντικός του πυλώνας για μένα είναι της απασχόλησης σε δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, για να εξυγχρονιστεί η αγορά εργασίας, να αποκατασταθούν αυτές οι λήψεις που έχουμε, ακριβώς αυτό που συζητάμε σήμερα. Άρα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, την ηλεκτρονική εκμάθηση. Μιλάμε τώρα για επιχορηγήσεις ύψους 5,2 δις μόνο γι' αυτό. Υπάρχουν προγραμματισμένα περίπου 16 έργα. Θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα. Πρέπει να υπάρξει μια έξυπνη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Και θα σας πω ότι παράλληλα έχουμε και άλλους τρόπους να τα εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν agencies, ανέφερα τον ΕΝΗΣΑ για την κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει το EIT που επενδύει σε start-up, που εμπίπτουν ακριβώς και σε αυτά που συζητάμε. Και μπορεί και σχεδιάζει τέτοια προγράμματα. Π.χ. να μάθουν κώδικα νέα παιδιά τα Σαββατοκύριακα σε συνεργασία με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Τα πρώτα μαθήματα. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί κάτι και για blockchain, το οποίο είναι και πιο δύσκολο και πιο ακριβό, αν το κάνει κανείς ιδιωτικά, να στηρίξουν οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες αυτή την κατεύθυνση. Άρα, η χρηματοδότηση υπάρχει. Εμπνευσμένος σχεδιασμός, λείπει, γιατί ακόμα και η Ευρώπη αποτυγχάνει πολλές φορές σε αυτό. Γίνονται πολλοί πιλότοι, οι οποίοι δεν συνεχίζονται, αφήνονται στο ένα σιρτάρι, δοκιμάζονται και δεν πετυχαίνουν. Άρα, χρειάζεται πολύ γρήγορα να δράσουμε και νομίζω ότι η δική σας εμπειρία και προσωπικά, κύριε Καφάτο, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και στην κουβέντα αυτή, αυτό που μας λείπει τελικά τι ήταν, τα χρήματα, υπάρχει, το timing είναι ιδανικό, θα έλεγα ίσως έχουμε αργήσει κιόλας. Οι νέοι θέλουν να εργάζονται και μπορούν να εργάζονται από τη χώρα τους, άρα αρκεί να δέσουμε σωστά αυτά τα σημεία για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε εδώ και να μπορούν είτε να δουλέψουν σε εσάς, στις ευκαιρίες που τους δίνετε και που ανοίγετε και αναπτύσσετε τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Το γνωρίζω γιατί πρόσφατα ήμουν και σε ένα μεγάλο event των Βρυξελών και αισθάνθηκα πολύ περήφανη για αυτή την ανάπτυξη περισσότερων θέσεων εργασίας και μάλιστα με το πρίσμα το ψηφιακό. Αλλά και φυσικά παιδιά που μπορεί να θελήσουν να αποκτήσουν γνώση και να εργάζονται για άλλες εταιρείες, αλλά από τη χώρα τους. Και αυτό θεωρώ ότι είναι τελικά εξίσου σημαντικό και μπορούμε να το πετύχουμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο ισχυρό και αισιόδοξο μήνυμα και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν οι πρακτικές, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν τα κεφάλαια και η χρηματοδότηση. Άρα υπάρχει αντίστοιχα ευκαιρία στη χώρα να επενδύσει στον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, στην οικοδόμηση ενός ταλέντου με τις νέες δεξιότητες και εν τέλει να ανταγωνιστεί πραγματικά ως πρωτοπόρος στην οικονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καηλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Κύριε Καφάτα, απλώς να συμπληρώσω κάτι, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα πολύ ωραίο συνέδριο σήμερα. Να συμπληρώσω ότι πια το ESG, το Environmental και το Sustainable Governance έχει μπει πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας και των μεγαλύτερων γραφείων και funds παγκοσμίως.
Δηλαδή να μπορεί κανείς να αναπτύσσει στο σχεδιασμό του τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, έχοντας στο μυαλό του πώς από το σχεδιασμό λοιπόν θα γίνονται σωστά και θα έχουν θετικό πρόσημο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα λοιπόν και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να υπάρξει και ευρωπαϊκή παραγωγή. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στο τραπέζι. Η Ευρώπη πειραματίζεται, η Ευρώπη επενδύει χρήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και η Ελλάδα να κερδίσει από αυτή την προσπάθεια. Και τέλος αυτό που είπα, ότι υπάρχει η ανάγκη πια να μείνει το ταλέντο, να κρατήσουμε τα ταλέντα μας και ανθρώπους με τέτοιες δεξιότητες, να τις αναπτύξουν περαιτέρω και να μείνουν στην Ευρώπη. Οπότε είναι και στο χέρι μας, όχι μόνο της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, Διευθυντή Consulting Strategy Practice της Deloitte. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο σας, διότι δεν σας ακούμε. Συγγνώμη, ήμουν σε mute. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Γνωρίζω ότι η Deloitte ολοκλήρωσε πρόσφατα μία σημαντική μελέτη σχετικά με την εκπαίδευση STEM, δηλαδή την εκπαίδευση που σχετίζεται με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και την μηχανική. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια σημαντικά ευρήματα αυτής της μελέτης? Βεβαίως. Η Deloitte Ιταλίας πριν 3 χρόνια είχε κάνει την πρώτη έκδοση αυτής της μελέτης. Ήταν πολύ επιτυχημένη και για φέτος, τώρα που τελειώνουμε και με το COVID, αποφασίστηκε να ξανατρέξει η μελέτη, αλλά αυτή τη φορά σε επίπεδο ευρύτερο. Η Deloitte Ελλάδος είναι μέλος της Deloitte Κεντρικής Μεσογείου, μαζί με την Ιταλία και τη Μάλτα. Οπότε η έρευνα πλέον έγινε σε αυτές τις χώρες και επιπλέον σε 5 μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες, για να υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης. Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Θα παρουσιαστεί η μελέτη, είναι ακόμα υποδιαμόρφωση, το Σεπτέμβριο στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, οπότε ακόμα δεν έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα, αλλά είχαμε την ευκαιρία, βλέποντας και εμείς τις αναλύσεις και τα στοιχεία από κάποιες συνεντεύξεις στην Ελλάδα, γιατί έγιναν συνεντεύξεις με πανεπιστημιακούς, έγιναν ποιοτικά και ποσοτικά interview με εργαζόμενους, με φοιτητές, στην προσπάθεια να βρεθούν και χαρακτηριστικά, αλλά και πώς διαφοροποιείται η Ελλάδα ενδεχομένως από άλλες χώρες. Οπότε, πράγματι, διαπιστώσαμε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα και περισσότερα θα εμφανιστούν, νομίζω, όπως πλησιάζουμε προς την εκδήλωση. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι το κλασικό STEM έχει αρχίσει να διαφοροποιείται. Δηλαδή, δεν είμαστε πια μόνο engineering και φυσικές επιστήμες, βιολογία, μαθηματικά και τα σχετικά όπως παλιά. Αρχίζει και δημιουργείται μια όλο και μεγαλύτερη έμφαση και τάση προς τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Εκεί είναι η μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει από την μελέτη και τη συζήτηση με recruiting agencies πανευρωπαϊκά, 55% δήλωσαν ότι υπάρχει δυσκολία να συμπληρώσουν, να βρουν θέσεις και να γεμίσουν με υποψηφίους σε πληροφορική τεχνολογία. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν αρκετοί engineering ή physical science απόφοιτοι, δημιουργείται μια ανάγκη να γίνει και μια μεταφορά πλέον του ενδιαφέροντος και των σπουδών προς αυτές τις τεχνολογίες. Ιδιαίτερα δε έμφαση στο data, ουσιαστικά μιλάμε για την ψηφιακή τεχνολογία, data analysis, cloud engineering. Είναι και αυτά τα skills που βλέπουμε πάρα πολύ ότι εμείς στην Deloitte χρειαζόμαστε και συνεχώς προσπαθούμε να βρούμε και άλλους υποψηφίους, είτε έτοιμους, είτε πολύ συχνά να τους υποδεχθούμε και εμείς και να τους εκπαιδεύσουμε, όπως γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, στο Deloitte Alexander Competence Center. Να πούμε
κάποια ευρήματα. Ένα πρώτο και ενδιαφέρον είναι ότι ενώ σε όλες τις χώρες και σε 7 χώρες δηλώθηκε ότι υπάρχει κάποια αδυναμία στους απόφοιτους STEM, στα hard skills που λέμε, στα soft skills, έμπαθη, ευελιξία, επικοινωνία, συνεργασία σε ομάδες. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που δήλωσαν οι εταιρείες και αυτοί προσλάμβαναν ότι βλέπουν και μια δυναμία στα hard skills. Αυτό ταιριάζει με κάποια αίσθηση που έχουμε και εμείς ότι τα πανεπιστήμια μας, ενώ είναι πολύ καλά ακαδημαϊκά, δεν προετοιμάζουν πολύ καλά τους αποφύτους για το τι απαιτεί η αγορά εργασίας μόλις βγουν. Είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρον θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ένα δεύτερο που είδαμε ήταν με ποια κριτήρια επιλέγουν ή πώς επηρεάζονται οι μαθητές στο σχολείο, ακόμα στην ευαίσθητη ηλικία που αποφασίζουν προς τα που θα κινηθούν, για να επιλέξουν ή όχι κάποιες σπουδές STEM. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που εκφράστηκαν παράπονα στους μαθητές για την υποστήριξη που έχουν στα σχολεία σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή οι σχολικοί σύμβουλοι ή το περιβάλλον του σχολείου δεν αισθάνονται ότι τους βοηθάει. Ενώ για παράδειγμα στην Αγγλία αυτό γίνεται πολύ καλύτερα και στις άλλες χώρες. Ελλείψη λοιπόν αυτού στρέφονται πολύ συχνά στην οικογένεια και στο οικογενειακό περιβάλλον οι μαθητές. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα των bias που λέμε, δηλαδή συνήθως στο ελληνικό οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται και προκύπτει και αυτό από την έρευνα ότι είναι πολύ συντηρητικό. Συνήθως η λογική είναι, βλέπουμε ποιο είναι το επάγγελμά μας, τι κάνουν γύρω μας και κατευθύνουμε τα παιδιά σε ασφαλείς επιλογές, με αποτέλεσμα πολλές φορές νέα παιδεία που θα ανέβουν πολύ στο μέλλον να μην είναι κάτι στο οποίο, ας το πούμε έτσι, η οικογένεια σπρώχνει ή οι απόφοιτοι κατευθύνονται. Πρέπει να πούμε κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον, γιατί βέβαια νομίζω υπάρχει και το θέμα του gender bias που λέμε, δηλαδή ότι σχετικά λίγες γυναίκες τελικά καταλήγουν στο χώρο του STEM. Δεν είναι όμως και τυχαίο ότι βλέποντας και ρωτώντας τι τους παρακίνησε να διαλέξουν την κατεύθυνση την οποία ακολούθησαν, αυτοί που πήγαν προς το STEM ήταν οι πιο πρακτικοί τύποι, αυτοί δηλαδή που τους ενδιέφερε πολύ η δουλειά, η οικονομική ανταμοιβή στο μέλλον, δηλαδή αυτοί που σκέφτονταν περισσότερο πρακτικά το μέλλον τους. Αντίστοιχα, αυτοί που πήγαν προς τα liberal arts, τις θεωρητικές επιστήμες, ήταν οι άνθρωποι που έδειξαν μεγαλύτερο πάσχο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τι θα κάνουν και να θέλουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο τους ενθουσιάζει. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και ένα θέμα, γιατί προφανώς πρέπει να μπορέσουμε περισσότερο και τους ανθρώπους αυτούς τους λίγο πιο θεωρητικούς να καταφέρουμε να τους κατευθύνουμε προς καριέρες STEM. Και εδώ έρχεται αυτό που νομίζω και εσείς ξέρετε καλά, το STEM που παίρνει ένα α στη μέση και γίνεται STEAM, προσθέτοντας και το Arts, το Science, Technology, Engineering and Mathematics, Arts όπου Liberal Arts, θεωρητικές επιστήμες. Εδώ να πούμε ότι είναι αυτό που εμείς λέμε υβριδικές σπουδές και είναι όλο και περισσότερο σημαντικό στις σπουδές των θετικών επιστημών, των μηχανικών, των επιστημών και της τεχνολογίας να εισαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα soft skills, δηλαδή να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες, να μάθουν να σκέφτονται δημιουργικά. Πηγαίνουμε πλέον από την αναλυτική σκέψη στην κριτική σκέψη και από την επίλυψη σύνθετων προβλημάτων που είναι κλασικό χαρακτηριστικό των STEM υποψηφίων στην πρωτότυπη σκέψη και στην προσαρμοστικότητα πρέπει να επιδεικνύουν. Εδώ νομίζω τα προγράμματα σπουδών πρέπει περισσότερο να προσφέρουν αυτού του είδους την έκθεση στους φοιτητές. Νομίζω αυτό έχει αρχίσει να γίνει τελευταία χρόνια, περισσότερο βέβαια και από τις αγγλόφωνες σχολές που φέρνουν και αυτή την τάση από το εξωτερικό. Ένα τελευταίο και ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε ήταν ότι στην Ελλάδα πολύ περισσότερο από άλλες χώρες φαίνεται να είχε επίπτωση το Brexit. Δηλαδή, δηλώθηκε περίπου ότι ένα 30% σε ποσοστό 30% αυτών που ερωτήθηκαν ότι τελικά λόγω της κατάστασης με το Ηνωμένο Βασίλειο και της αύξησης των διδάκτρων, πολλοί υποψήφοι κυρίως για μεταπτυχιακά αλλά και για πρώτο πτυχίο αποφάσισαν να μείνουν στην Ελλάδα τελικά. Αυτό
θα μπορούσε κανείς να το πει και ευκαιρία, κατά κάποιο τρόπο. Αν μπορούμε να προσφέρουμε και εδώ δυνατότητες μετεκπαίδευσης, πηγαίνουμε προς μια κατάσταση όπου χρειάζεται συνεχώς να εκπαιδεύεται κανείς. Υπήρξε μια μελέτη που προσδιορίζει ότι τα skills περίπου διαρκούν 5 χρόνια τα συγκεκριμένα, δηλαδή όσο πιο εξειδικευμένα γίνονται, τόσο και λιγότερο διαρκούν. Και υπ' αυτή την έννοια πλέον πρέπει σε όλη μας την επαγγελματική διάρκεια να φροντίζουμε να παίρνουμε νέες γνώσεις. Αυτές δεν θα γίνουν απαραίτητα στο περιβάλλον του πανεπιστημίου και εδώ έρχονται άλλες μορφές εκπαίδευσης, σεμινάρια, lifelong learning, τα κεδιβήν των πανεπιστημίων, οι ιδιωτικές σχολές που μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν συγκεκριμένες ουσιαστικά κατευθύνσεις σε επαγγέλματα και δεξιότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ευρήματα. Ειδικά τις δεξιότητες είναι κάτι που και εμείς σαν εκπαιδευτικοί στο Κολέγιο Ανατόλια αυτές προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε. Και εμείς έχουμε βάλει το Α στο STEAM, στο Άννα Παπαγεωργίου STEAM Center, καθώς μέσα από το Arts εμείς προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα της δημιουργικότητας, που και αυτή νομίζω λείπει σήμερα. Γνωρίζω ότι η Deloitte στη Θεσσαλονίκη έχει κάνει μια σημαντική επένδυση σε ένα hub τεχνολογίας από το 2018. Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που θεωρείτε εσείς ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη ικανού εργατικού δυναμικού για το τεχνολογικό hub, αλλά και για άλλους σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς της πόλης μας? Πράγματι, το Deloitte Alexander Competence Center εδώ και κάποια χρόνια έχει γιγαντωθεί ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 900 άτομα και συνεχίζει να εξελίσσεται. Λειτουργεί ως ένα κέντρο, ένα center of, θα μπορούσε να το πει είτε delivery center είτε center of excellence για την Deloitte, αποκλειστικά για την Deloitte, δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες άλλες member firm της Deloitte σε όλη την Ευρώπη. Και ουσιαστικά αυτό έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιηθεί το δυναμικό της Θεσσαλονίκης, που όπως γνωρίζουμε είναι μια πανεπιστημιούπολη με πάρα πολύ ωραία ζωή. Οι Θεσσαλονικείς λίγο πολύ πολλές φορές είχαν προβλήματα να βρουν την κατάλληλη εργασία στην πόλη τους και αναγκάζονταν να ξενιτεύονταν, ενώ συγχρόνως δεν μπορούσε και να κρατήσει πολλούς φοιτητές που ενώ ανέβαιναν πάνω, πολλές φορές δεν μπορούσαν να μείνουν και ενώ θα το ήθελαν πάρα πολύ, μην βρίσκονταν σε κατάλληλη εργασία. Έδωσε λοιπόν το DAC μία δυνατότητα και μάλιστα ουσιαστικά προσλαμβάνουμε αποφύτους νέους οι οποίοι έρχονται σε εμάς και παίρνουν skills. Το Deloitte Alexander Center δεν προσπαθεί, παρότι τους έχουμε και αυτούς, να βρει τους highly skilled εργαζόμενους. Υπάρχει και αυτό σε μια λογική πυραμίδας και εκπαίδευσης των νέων, αλλά η όλη προσέγγιση είναι νέοι απόφοιτοι, δυναμικοί, ικανοί, να έρθουν μαζί μας, να εκπαιδευτούν στα skill που είναι περιζήτητα και να μεγαλώσουν μαζί μας. Όλο και περισσότερο τελευταία βλέπουμε ακριβώς στην περιοχή του ICT, του Information Technology και Communications, πάρα πολύ έμφαση σε Analytics, Cloud Engineering, οι σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, είναι αυτά τα skills που ζητούνται. Όπως επίσης βλέπουμε να υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για project management support. Όλο και περισσότερο η αλήθεια είναι, ακόμα και το δημόσιο διαπιστώνει την ανάγκη να γίνει πιο επαγγελματική παρακολούθηση, monitoring και management των έργων του, και είναι και αυτή μια άλλη μεγάλη αγορά που δημιουργείται και ουσιαστικά υπάρχουν και οι αντίστοιχες δεξιότητες σε project management. Υπό αυτό το πρίσμα, ποιες είναι οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Deloitte για να καλύψει αυτό το κενό δεξιοτήτων ουσιαστικά για το οποίο μιλάμε και να καθιερώσει την Θεσσαλονίκη αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα ως ένα πόλο έλξης για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στους τομείς STEM? Ξέρω ότι με το Κολέγιο Ανατόλια έχουμε κάνει πολύ σημαντικές συνεργασίες και σχεδιάζουμε και ακόμα μεγαλύτερες. Αν θέλετε να μας πείτε Ακριβώς, βέβαια, από ό,τι γνωρίζω ακόμα είναι υποδιαμόρφωση το ποια ακριβώς θα είναι η εμπλοκή μας. Παρ' όλα αυτά, πράγματι, η Deloitte όλο και περισσότερο θέλει να εμπλακεί στην τοπική κοινωνία και να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και μάλιστα
όχι με λογική άμεσου ωφέλους, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο έτοιμος εργαζόμενος που θα προσλάβουμε, θέλουμε να αναπτύξουμε και τη νέα γενιά που θα έρθει μαζί μας μετά από μερικά χρόνια, και εδώ υποστηρίζονται προγράμματα όπως το Center of Talented Youth, τα προγράμματα τα δικά σας που είναι για μικρότερες ηλικίες, και νομίζω όπως θα διαμορφώνεται ακριβώς η υποστήριξη Deloitte πέρα από την όποια χορηγική νομίζω υποστήριξη, θα ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρον δικά μας στελέχη να μπορούν να έρθουν να εξηγήσουν στα παιδιά ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νέων skills που ζητούνται από την αγορά, πώς είναι το να δουλεύει σε εταιρείες όπως η δική μας. Ουσιαστικά, δηλαδή, νομίζω ταιριάζει με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι οι επιλογές καριέρας γίνονται σε αρκετά μικρή ηλικία και πολλές φορές χωρίς και να το συνειδητοποιείς. Είναι τα πράγματα που σου περνάει η οικογένεια, τα πράγματα που σου περνάει ο περίγυρος, το πώς αισθάνεσαι. Είναι κάτι χαρακτηριστικό, είναι για παράδειγμα ότι οι κοπέλες που δεν ακολουθούν και πολύ τα επαγγέλματα STEM και τις σπουδές STEM, αυτό συμβαίνει γιατί αισθάνονται μία ανασφάλεια κατά πόσο θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, αλλά έχει να κάνει με το πώς βιώνουν από το περιβάλλον τους αυτή την κατάσταση. Και μετά από λίγο γίνεται ένα self-fulfilling prophecy. Δηλαδή, αν αισθάνεσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις, ουσιαστικά δεν κατευθύνεσαι προς τα εκεί. Ναι, αυτό ήταν το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να πιάσουμε από την έρευνα αυτή, το θέμα με τις γυναίκες στο STEM. Αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ομιλίες. Παρόλο που τα τελευταία 15 χρόνια, τουλάχιστον από την πλευρά της εκπαίδευσης, έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες και στην Ευρώπη και στην Αμερική για να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια στο STEM, τα ποσοστά παραμένουν πολύ χαμηλά. Συγκεκριμένα διάβασα μία έρευνα προχθές στην Αμερική. Το ποσοστό είναι 9% για κορίτσια μεταξύ 13 με 17 που ενδιαφέρονται και θέλουν να ασχοληθούν με το STEM. Τι πιστεύετε, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε, τι διαφορετικό πρέπει να γίνει ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι, όπως έδειξε και η μελέτη στο βαθμό βέβαια μπορούσε με ένα δείγμα σχετικά περιορισμένο να πιάσει τα trends, είμαστε στην καλύτερη θέση μεταξύ των 7 χωρών σε ποσοστό αποφύτων γυναικών από σχολές STEM. Μας ακολουθεί στενά η Αγγλία, δεν ξέρω αν θα το περίμενε κανείς, αλλά είναι η Γερμανία που έχει πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικών, παρότι οι Γερμανοί έχουν έντονο engineering και technical, δεν ακολουθούν οι γυναίκες. Οπότε υπό μία έννοια εκεί κάπως καλύτερα τα έχουμε καταφέρει. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ειδικά σε χώρους όπως η βιολογία και οι σχετικές με αυτές τις επιστήμες, εκεί πράγματι οι γυναίκες έχουν διεισδύσει πολύ καλά, έχουν φτάσει σχεδόν στο 50%. Όμως παραμένει πολύ μεγάλο το gap στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες, όπως γνωρίζουμε, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάπου είχα δει μια πολύ ωραία μελέτη που λέγει ότι χρειάζονται με τους ρυθμούς που γίνεται το να πλησιάσουμε στο ιδανικό 50% globally, θα χρειαστούμε 258 χρόνια εάν συνεχίσουμε με το σημερινό ρυθμό. Άρα εδώ λοιπόν το θέμα είναι, νομίζω τα root causes, το τι το προκαλεί, το πιάσαμε. Έχει να κάνει με τη νεαρή ηλικία και πώς κανείς διαμορφώνει αντιλήψεις για τον εαυτό του, για το περιβάλλον, για το τι θέλει να κάνει. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ξεκινήσεις πολύ νωρίς. Αν φτάσουμε στις πανελλήνιες για τα δικά μας δεδομένα στην Ελλάδα, είναι πολύ αργά πλέον όταν τα παιδάκια πηγαίνουν στους σχολικούς συμβούλους και ουσιαστικά με κάποια τυποποιημένα τεστ τους κατευθύνουν περίπου εκεί που είναι και το bias τους. Επομένως, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ενέργειες που μπορούν να γίνουν στο επίπεδο του δημοτικού. Από εκεί και πέρα είναι συνήθως στον τρόπο που λειτουργεί, γίνεται κάτι αυτοτροφοδοτούμενο. Δηλαδή, εάν ξεκινήσεις και φέρεις μια θετική εξέλιξη, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές που οι γυναίκες από τη στιγμή που μπήκαν στο παιχνίδι κατάφεραν και έκαναν ένα πολύ καλό κατσάπ και σε κάποια σημεία ενδεχομένως έχουν περάσει και μπροστά από τους άντρες. Νομίζω ότι με στοχευμένα προγράμματα που να κατευθύνονται στις ηλικίες του δημοτικού και ιδιαίτερα πλέον στην πληροφορική,
γιατί το πρακτικό μυαλό, αν έχεις μαθηματικό μυαλό, αν έχεις πρακτικό μυαλό, είναι κάτι που το έχεις, δεν έχεις. Αλλά πολλές φορές όταν φτάνεις στο σημείο που αρχίζεις να έχεις επαφή με την πληροφορική και τους υπολογιστές, μπορεί να απογοητευτείς, γιατί δεν το καταφέρνεις, δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να σκεφτείς τι θα γίνει παρακάτω. Άρα, κατά τη γνώμη μας, όσο νωρίτερα τα παιδιά έχουν εμπλοκή με την πληροφορική, την οποία εν μέρει ήδη έχουν λίγο πολύ με αυτό το καταπληκτικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο πλέον μπορείς να δεις πολύ μικρά παιδάκια που τα χειρίζονται και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς το έμαθαν intuitively τελείως. Νομίζω, ενισχύοντας τέτοιες δράσεις και προγράμματα και στοχευμένα βέβαια προσπαθώντας να βοηθήσεις να έρθουν περισσότερες κοπέλες σε αυτά, σταδιακά θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμφωνώ απόλυτα. Να συμπληρώσω όμως το ότι χρειαζόμαστε και περισσότερα role models, που λέμε πρότυπα, ώστε σε θέσεις, σε υψηλόβαθμες θέσεις που θα είναι τα πρότυπα και για τα κορίτσια αλλά και για τα αγόρια μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πραγματικά την διαφορά σε αυτό το τομέα, πιστεύω. Και πάλι πρέπει να πω και είμαι χαρούμενος ότι στη Deloitte, ξέρω καλύτερα την Αθήνα, γιατί είμαι εδώ, σε πολλές υψηλές θέσεις έχουμε πολύ ικανές γυναίκες. Δεν νομίζω πρέπει να σκέφτεται κανείς με τη λογική της ποσόστοσης. Νομίζω πρέπει να σκέφτεται με τη λογική του αν είσαι ικανός και αν τα καταφέρεις. Και πρέπει να πω ότι στην εταιρεία μας δεν υπάρχει κανένα barrier, κανένα glass ceiling. Είναι κατεξοχήν το περιβάλλον που όποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά και τραβάει, θα ανελιχθεί ανεξάρτητα από το φύλο του ή από οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα μπορεί να έχει. Είμαστε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ανοιχτό. Η αλήθεια είναι, με την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο, όπως γνωρίζετε, την πολύ μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες, όποιος πραγματικά μπορεί να τραβήξει το βάρος του και να δείξει ότι έχει την ικανότητα να πάει παραπάνω, αυτό του δίνεται απλόχερα. Δηλαδή, είναι και μια πολύ μεγάλη αλλαγή, νομίζω, σχέση με τα παλιότερα χρόνια, που η εξέλιξη ήταν αργή και πολλές φορές δεν μπορούσες και ουσιαστικά να εξελιχθείς. Σήμερα, πραγματικά, όσα παιδιά έχουν ικανότητες περιλαμβανομένων πραγματικά και των soft skills, δηλαδή πώς μπορείς να σταθείς στον πελάτη, εάν μπορείς να βρεις λύσεις σε προβλήματα, να έχεις πρωτότυπη σχέση, να παίρνεις πρωτοβουλίες. Αυτά τα skills, πρέπει να σας πω, αμέσως ξεχωρίζουν στο εργασιακό περιβάλλον. Βλέπουμε interns που πραγματικά αμέσως καταλαβαίνουμε ότι είναι άνθρωποι που θα θέλουν να τους έχουμε μαζί μας όταν με το καλό τελειώσουν το πτυχίο τους. Και μου θυμίζει και άλλο ένα, νομίζω δεν το ανέφερα προηγουμένως από την έρευνα, ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που βλέπει πάρα πολύ, τουλάχιστον επιχειρήσεις, το internship ως ένα εργαλείο για να φέρει άτομα. Δηλαδή, η λογική είναι του win-win, ότι εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες τους προσωρινά και συγχρόνως κάνουν groom νέα παιδιά για να μπορέσουν να καταλάβουν εάν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα, υπό μία έννοια, και το άγχος που έχουν πάρα πολλοί οι φοιτητές, που θα βρουν να εργαστούν, τι θα κάνουν στη ζωή τους, νομίζω, εάν είναι διατεθειμένοι ίσως και μισό καλοκαίρι, κάποιες χρονιές στις σπουδές τους, να πάνε σε κάποια μεγάλη εταιρεία, στην Deloitte ακόμα περισσότερο, και να πάρουν εφόδια για το μέλλον και να δοκιμάσουν την τύχη τους, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ καλό. Κύριε Θοδωρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Αναμένουμε να διαβάσουμε ολόκληρη την έρευνα τους επόμενους μήνες για να μάθουμε για όλα αυτά τα σημαντικά συμπεράσματα. Ήταν χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Good evening. Our next session on entrepreneurship at the university as a catalyst for innovation. And our distinguished speaker is Mr. Steve Stevens from Ghent University. He actually coordinates the Center for Entrepreneurship for Student Entrepreneurship and Ghent University under the name DO. He dedicated his entire career in coaching student entrepreneurs,
and there is no doubt we will hear his remarks with extreme interest. Welcome. Very nice to have you with us, and thank you for dedicating this time slot especially for this event. May I ask you to start by providing us an overview of the Student Entrepreneurship Center that you direct actually, and just tell us a bit about the center and what sets it apart from competition. Sure. Kalispera. Good evening. Nice to be welcomed this way. Thank you very much, Mr. Tsonis. Indeed, my name is Steve Stevens, easy to remember. I work at Ghent University at the Center for Student Entrepreneurship, DO, which tells itself we make students do stuff. So we let students start up their own businesses while studying at the university. And it's not only students that we support, it's also PhDs, researchers, postdoctoral researchers. So people at the university get the opportunity to be supported in starting up their own business. And we do so we started actually with this by making them aware that entrepreneurship is important for us. This is a crucial thing at the university to really make sure that you let them understand that you think entrepreneurship is important. It seems a very small thing, but telling this is very crucial so that students know that the university is open to it. In order to do so, we created a special status at the university, a status which is actually giving them the opportunity to better combine studies or doctoral studies with their own business, which means that, for example, for the bachelor and master students, if they have exams, sometimes they can reschedule that. So it's like for top athletes who need to go to the Olympics, they have to train. It's sometimes on the same days of the studies, well, they get some freedom on this. We provide them with coaching. There are internal acceleration programs, hackathons, and many other events supporting them, as well as co-working space and materials to support them. So a lot of things. And on the Ghent level, what is actually extra, we cooperate with all the universities in the same city. So we provide on city level space, but also help to support all these people. And it's not only us doing it, it's also external experts helping out in this. We focus on education with training for the students. We have courses especially focusing on entrepreneurship. There are train-the-train sessions, especially for the professors, to let them cooperate in this entrepreneurship. There is a student cooperative company for those who don't have a tax number yet and need some extra support. They can start with the tax number of this company. There are awards every year where we promote the best entrepreneurs among these students and PhDs. We work internationally on European level, especially with EIT consortia. And we measure as well what we do in all these support mechanisms, as to show that actually there are also some results coming out of this. And the results are okay. And then, last but not least, the Foundry is a startup hub where they can meet each other, meet us, meet coaches and mentors. And we brand this as Ghentrepreneur, one ecosystem for the city of Ghent in Belgium and all the young entrepreneurs living there. Thank you. Thank you very much. When you started working, when you've actually been recruited by your institution, correct me if I'm wrong, your mission was to make it entrepreneurial, whatever Yes. it is. Could you please comment a bit on this and let us know how you approached this challenge and whether or not you achieved your actual mission, your actual aim? Indeed, my personal mission was to make the university become an entrepreneurial university.
And yeah, we all know the definition of entrepreneurial universities, but this is a big aim. When I started at university, I thought it would have been easy to start with this because I worked before at the University of Applied Sciences, where we created somehow the same. So I came into Ghent University, which is a more traditional university, existence of more than 200 years. It's ranked on the Shanghai list very high. But what we saw is actually that changing such a huge organization, which hosts more than 45,000 students, 7,000 employees, entrepreneurship is only part of the cake. And changing something at the university, well, I get a quote of Ed Brinksma, which was the rector of Twente University, one of the most important entrepreneurial universities in Europe. He stated that changing a university is actually like moving a graveyard. It's very direct, his message, but actually it was to mention that it's not so easy to move an old and traditional organization. So I thought it would take like 2 or 3 years. I have to say that I'm here now for 10 years. And at this moment, we feel like Ghent University is really becoming entrepreneurial. So it takes quite some time because it's changes at policy level, changes in education, focus in research. It's also putting the money in these things, creating incentives for the people working in the university, hiring entrepreneurs as mentors, and many other stuff. So it's not built in one day. You need to build up over time. Excellent. I'm sure what you just described is extremely useful and informative for the vast majority of academic institutions, especially in Greece and globally, I presume, that actually target to introduce entrepreneurship into their own ecosystems, but occasionally they don't know which path to follow. I said in the small introduction I've made when we got connected that literally you spend your entire career coaching student entrepreneurs. So could you please try to provide some kind of advice to both students and mentors in Greece that do their first steps in the specific area? And if you don't mind, just identify, a few areas on which they should focus and possibly traps they need to be aware and try to avoid. Yes, sure. I know that at many universities, when it is asked to the complete organization to support, for example, students in entrepreneurship, that for a lot of professors, this feels like a strange thing, as it may seem that students, if you push them into entrepreneurship, they won't study that much anymore. Or if you push PhDs into entrepreneurship, maybe their research won't be so good anymore. I can tell you that it's the opposite. If you really empower them, if you let them do what they are passionate about, then their studies will be even better. Then their PhDs, their research will be even better. And there is support mechanisms to see how you can change things at university. This is a tool of the European Commission, HE Innovate, and the OECD. OECD does country reviews where you can see a lot of insights on how to install entrepreneurship at your university, how to innovate. And this helped us actually to install this at university too. You cannot do everything from scratch from the first moment. So you need to decide what your strategy will be, how you can link this with your regional ecosystem. What strengths your ecosystem has. For example, is there a specific focus area in the region which is strong, which you can link with entrepreneurship? Can you involve students in that? For the few students, I would say
dare to dream, dare to come up with your ideas. That's the first step. And then for the professor, I would advise like empower the student in their passion. If they are passionate about something, let them do so. But be critical because they like to get challenged. Don't tell that it's all good. Give them the right insights in what is working well and what is not working. For the students, I would always tell them like, as a student, there is not that much things to lose yet. Many of them are not married yet. Many of them haven't got children or their own mortgages or whatever. So there's plenty stuff they can still do without losing that much. They can only lose their bikes at the street. So they need to be willing to dare to experiment. And that's the thing to our students that is important. First, experiment with a small scale prototype of what you are aiming to do. And then search if this is correct, if this is working or not. And if you see it's feasible, then you can scale it. So you won't lose too much time and money. So that's especially focusing on the students. And for the professors and academic people, I would advise, well, there is a lot of research, but not that much on, for example, entrepreneurial education. So there is still a lot of things to do in that, but keep measuring what you are aiming to do. Find your own purpose, find your own goals, and put an action plan with it. Excellent. Any specific traps for mentors? Well, a trap sometimes is, for example, that students are not looked like as real entrepreneurs. Sometimes they believe like students, they are just playing a little bit. Whereas actually, if you really give if you really empower the students, then a lot of things can happen, even in cooperation with companies. Sometimes it's interesting for companies as well, if they need an innovation within their company, not to do the research themselves, but cooperate with young startups who have the ambition and the passion to do things. So make them aware of the fact that you are really listening to them, that you are really willing to cooperate with them and guiding them towards entrepreneurship. Thank you very much, Mr. Stevens. So, besides coordinating the DO Center for Entrepreneurship, as a person and professional, obviously, either in Ghent University or before or in parallel ways, you are the founder of several creativity-boosting, entrepreneurship-oriented programs for higher education. And personally, I think it would be extremely interesting for all of us to hear a bit more about them. Yes, well, in the past years, I've been part of education. In the beginning, it was education for economists, for students in economy. There, the link towards entrepreneurship seems really direct. Fact is that in an economy, in economical studies, a lot of ideas pop up for students, but what they lack is most of the time insights in products and the real technical side. So putting students together, technical oriented and economical oriented, can really make good teams out of them. If you then add the social part as well, then you can work on the impact part towards sustainability, but also social things, societal things. I've been organizing, and what I'm most proud of is like international seminars for several universities to come together. I had to look in the past to be a co-coach in a program of Cambridge University, where I learned from them how they supported the PhDs towards entrepreneurship. They also, well, I thought it would have been very formal, but when I was supporting in there, I was a co-coach in there, I saw that actually it was quite a lot of fun because they wanted to stimulate the passion of those PhDs. What are they passionate about?
So I introduced this in the seminars that we did as well. You need to combine the theory and make sure that these students get it and that they can actually come up with direct applications, but also put some fun in it, because it's hard work to be an entrepreneur and you really need to challenge in that as well. But sometimes you need to promote the passion as well. Hackathons are done a lot. And some people say they work, some people say they don't work. We found out when supporting students and PhDs by creating hackathons that it actually worked. We did some research on that, and even after the hackathon and 3 months later, and we saw actually that the result 3 months later towards the intention of entrepreneurship became even bigger compared to a similar group that didn't do the hackathon. So this is really also because of the passion that you stimulate in such a program. This is really important to do so. And make sure that they don't watch only their own region. Make connections even internationally. That the minds go open and that all are really inspired to do interesting stuff. So thank you very, very much for allowing us to share your passion about entrepreneurship in a higher education context with you. And we look forward to welcome you in Thessaloniki next time for more in-depth discussion and analysis. Thank you very much. With pleasure. Feel free to contact me. Thank you. Bye-bye. Bye. Συνεχίζουμε λοιπόν με την επόμενη συνεδρία, η οποία θα λάβει χώρα στα ελληνικά, καθώς ο επόμενος διακεκριμένος ομιλητής και καλεσμένος μας είναι γνωστός πανελλαδικά, ιδιαιτέρως στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Περικλής Μίτκας, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο ιδρυτικός πρόεδρος, κύριε Μίτκα, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος πρόεδρος της Εθνικής Αρχής. Πέραν του σημερινού ρόλου του βέβαια, ο κύριος Μίτκας έχει διατελέσει πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ιδίου Πανεπιστημίου. Η πορεία του είναι γνωστή σε όλους μας, δεν θα μακρηγορήσω. Καλώς ήρθατε κύριε Μίτκα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε, που σας έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Τζόνι, ευχαριστώ πολύ καταρχήν το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την ευγενική πρόσκληση, την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και επίσης λυπάμαι που δεν είμαι διαζώσεις μαζί σας στη Θεσσαλονίκη. Εσείς από την Αθήνα είστε πάνω, εγώ από την Θεσσαλονίκη είμαι στην Αθήνα, δεν μπορούσα σήμερα να ανέβω. Αλλά χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να ανταλλάξω μερικές απόψεις μαζί σας και να συζητήσουμε το Πανεπιστήμιο που αλλάζει. Γι' αυτό πρόσθεσα τη λέξη higher στον τίτλο της ενότητας αυτής. Ακριβώς. Έχω ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για να δείξω πού περίπου βρίσκεται η ανώτατη εκπαίδευση σήμερα στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν βλέπετε την παρουσίαση. Βλέπουμε τα slides σας και παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, περίπου 25 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 800.000 φοιτητές στους 3 κύκλους, 430 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και πάνω από 1.100 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,
κάποια νούμερα για την έρευνα και τη χρηματοδότηση. Τα βλέπετε. Το έκτακτο και το μόνιμο διδακτικό προσωπικό πλησιάζει τις 17.000. Η χώρα πάει καλά ως προς το ποσοστό του πληθυσμού με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στις παραγωγικές ηλικίες και το 25 με 34 θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν τέλειωναν στην ώρα τους οι φοιτητές μας γύρω στα 23-24, όπως γίνεται συνήθως. Τι σπουδάζουν οι Έλληνες φοιτητές, φοιτήτριες? Ένας στους 5 επιστήμες μηχανικού, μία στις 5 διοίκηση επιχειρήσεων, νομικές επιστήμες, λιγότεροι τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες, περίπου 1 στους 10 φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική και επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Και βλέπετε τα νούμερα για την εκπαίδευση, γεωπονοδασολογία, πληροφορική και υπηρεσίες. Συχνά αναφέρεται το νούμερο του 3,5% στην πληροφορική σαν χαμηλό για τη χώρα, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μηχανικών υπολογιστών που υπολογίζεται στους μηχανικούς στην πρώτη κατηγορία. Περίπου το 10% είναι σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι ακριβώς σωστό, γιατί όλοι οι μηχανικοί, οι γεωπονοδασολόγοι παρακολουθούν πενταετή προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε integrated master. Το πανεπιστήμιο αλλάζει, δεν είναι πια μια απομονωμένη εκπαιδευτική νησίδα που κάνει τα 3 βασικά παραδοσιακά κομμάτια της μετάδοσης, της παραγωγής γνώσης και της παροχής υπηρεσίας προς την κοινωνία. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει κάνει σοβαρά βήματα στην διασφάλιση ποιότητας, εφαρμόζει την αξιολόγηση και την πιστοποίηση εδώ και πολλά χρόνια, έχει εισάγει ψηφιακές υπηρεσίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, εδώ και επίσης πολλά χρόνια προηγείται σε αυτό του ελληνικού δημοσίου, λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία και εφαρμόζει και νέες πρακτικές όπως η διαβίου μάθηση και η εξυποστάσεως εκπαίδευση. Αυτά θεωρώ ότι τα έχει κατακτήσει και προχωρά σε επόμενες αλλαγές παραδείγματος, θα μπορούσε να πει κάποιος. Στην διεθνοποίηση είναι ήδη γεγονός τα πρώτα ξενόγλωσσα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, όπως τις 2 ιατρικές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη το έκανε πρώτη, αλλά λειτουργεί επίσης και ένα πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο ΕΚΠΑ. Κάνει σοβαρά βήματα στην σύνδεση με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας και την αποτίμηση του έργου που παράγεται. Θα πω λίγα περισσότερα για αυτά τα 3 σημεία, για αυτό τα έχω κοκκινισμένα, και θα προχωρήσει σύντομα στη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών, τετραετών συμφωνιών με το ελληνικό δημόσιο και σε διαδικασίες στρατηγικής διοίκησης, πράγματα τα οποία το υπόλοιπο δημόσιο δεν μπορεί εύκολα να τα υιοθετήσει ακόμη. Στα βήματα προσέγγισης των ΑΕΗ με την αγορά εργασίας θα αναφέρω ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία δεν είναι πια λέξεις ταμπού, ενισχύονται διαρκώς τα ελληνικά πανεπιστήμια μέσα από μαθήματα, μέσα από δράσεις επιμόρφωσης ή ενημέρωσης των φοιτητών. Τα πανεπιστήμια συνεργάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ελληνικές και ξένες εταιρείες στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, εφαρμόζουν προγράμματα πολύ δημοφιλή πρακτικής άσκησης και στον ιδιωτικό τομέα, ακολουθούν τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης συνεργασίας των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, αυξάνουν τον αριθμό των πιστοποιημένων εργαστηρίων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και βλέπουμε επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν όλο ένα και περισσότερα εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια. Επίσης, τα γραφεία διασύνδεσης που λειτουργούν σε κάθε ίδρυμα φέρνουν σε επαφή
τους φοιτητές και τους αποφύτους με την αγορά εργασίας μέσα από δράσεις όπως οι μέρες καριέρας που γίνονται πια τακτικά σε αρκετά ιδρύματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ιδρύονται γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία καθορίζουν τους κανόνες διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων και φέρνουν πιο κοντά τις ιδέες των μελών ΔΕΠ, τις καινοτόμες ιδέες στο στάδιο της υλοποίησης. Βλέπουμε επίσης και τον αριθμό των τεχνογλαστών να αυξάνει. Το 2021 συνολικά τα πανεπιστήμια δήλωσαν 13 νέες εταιρείες. Ανακοινώνονται στρατηγικές συμπράξεις πανεπιστημίων με επιμελητήρια και εργοδοτικούς φορείς με συγκεκριμένη στόχευση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Περιφέρεια Κρήτης και συμπράξεις του ΣΕΒ με το Μετσόβιο ή με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται μεγάλα οριζόντια ερευνητικά προγράμματα σε τομείς εθνικούς ενδιαφέροντος, ρομποτική, ιατρική ακριβίας, προϊόντα αγροδιατροφής. Βλέπουμε να ενεργοποιείται και να συμπράττει στην όλη προσπάθεια η επιστημονική διασπορά, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει και τα ελληνικά πανεπιστήμια και την ελληνική οικονομία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Hellenic Institute of Advanced Studies, που ξεκινά την ιδρυτική του, αν θέλετε, συνέλευση την επόμενη εβδομάδα. Και βλέπουμε δραστηριοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων που στοχεύουν στα πανεπιστήμια, όπως το UNIFA. Ανέφερα τους τεχνογλαστούς ήδη. Πρέπει να αναφέρουμε και τον νέο νόμο που ρυθμίζει τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των spin-offs. Είναι σημαντικό βήμα, θεωρούμε, και ο νέος νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, θα κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση, προβλέπει και τα industrial PhDs μεταξύ άλλων. Επομένως, ήδη η σχέση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, με τις εταιρείες, είναι πολύ θετική. Ανέφερα ότι λειτουργούν με φάνεια και λογοδοσία τα πανεπιστήμια και η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, τους βοηθά με δύο τρόπους: με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιστοποίησης, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, και με την αποτίμηση του έργου τους, η οποία οδηγεί στην εφαρμογή αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή πόρων. Είναι μια καινούργια αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής. Σταματώ εδώ για να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο, για να μην πάρω όλο τον χρόνο. Εφόσον λοιπόν σταματήσατε ακριβώς στο σημείο της κατανομής της χρηματοδότησης, που είναι ένα κεφάλαιο που πάντα σε γενικές γραμμές στη χώρα μας, ανεξαρτήτως χώρου, είναι αιστεία πιθανής σύγκρουσης ή αντεγκλήσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να μεταβούμε σε ένα αξιοκρατικό σύστημα κατανομής πόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε αντιδράσεις οι οποίες ενδέχεται να παραλύσουν το σύστημα εν τέλει μέτρου. Λοιπόν, χαίρομαι που το θέτετε έτσι, γιατί βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ήδη είμαστε στο δεύτερο έτος εφαρμογής ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, ενώ για τρίτη φορά θα εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια μαζί με τα ποιοτικά κριτήρια. Κάθε πανεπιστήμιο υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων και επιτευγμάτων, η οποία αξιολογείται και μοριοδοτείται από την Εθνική Αρχή. Αυτή η μοριοδότηση οδηγεί στην κατανομή των πόρων στα πανεπιστήμια και ένας διαφορετικός αλγόριθμος οδηγεί και στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων. Άρα τα πανεπιστήμια το έχουν ήδη αποδεχθεί, το εφαρμόζουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί στην ουσία συνιστά αλλαγή παραδείγματος. Είναι αυτό που λέει και ο τίτλος του session, Changing Mindsets. Είναι ένα paradigm shift.
Έτσι, τα πανεπιστήμια μπαίνουν μπροστά, δείχνουν το δρόμο και της αποτίμησης του έργου σε μια σειρά άλλους δημόσιους οργανισμούς. Οι αλλαγές συντελέστηκαν χωρίς προβλήματα, έγιναν αποδεκτές, γιατί θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα λειτουργεί εξορισμού με κανόνες αξιολόγησης. Με κανόνες, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα λειτουργεί εξορισμού με κανόνες αξιολόγησης. Διαρκώς αξιολογούνται οι καθηγητές. Επομένως, στην επαγγελματική τους καριέρα. Επομένως, δεν τους είναι ξένο αυτό το ζήτημα, τη διαδικασία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα θέλετε λίγο να μας αναπτύξετε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών πανεπιστημίων που εσείς διακρίνετε και ταυτόχρονα που ενδεχομένως μάλλον θα επιτρέψουν στα ελληνικά πανεπιστήμια να ανταγωνιστούν επάξια αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, ίσως όμως και κάποια μειονεκτήματα που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν. Υποθέτω ότι δεν έχουμε παραπάνω χρόνο από όσο αρχικά έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά ναι, θα μπορούσα να αναφερθώ σε κάποια πλεονεκτήματα. Νομίζω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και πολύ καλό επίπεδο φοιτητών. Οι διδάσκοντες έχουν πολύ συχνά εμπειρία από ιδρύματα του εξωτερικού, όπου είτε έχουν φοιτήσει, είτε έχουν εργαστεί. Έτσι, εισάγουν διαρκώς καλές πρακτικές στην εκπαίδευση και την έρευνα και καταφέρνουν κάτι πολύ δύσκολο, με πολύ λιγότερους αναλογικά πόρους, να μπορούν να συναγωνίζονται επάξια ομοειδή ιδρύματα της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το ποσοστό εισρωών από ευρωπαϊκά προγράμματα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η έρευνα και ιδιαίτερα οι συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις του εξωτερικού είναι ένα δυνατό χαρτί Επίσης, θα μπορούσα να αναφέρω και το επίπεδο των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα, το οποίο είναι γενικά πιο απαιτητικό από τα περισσότερα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα σπουδών των μηχανικών, των γεωπονοδασολόγων και άλλων είναι πενταετή και είναι εστιασμένα απόλυτα στην επιστήμη, σε αντίθεση με αρκετές άλλες χώρες που έχουν τριετή προγράμματα ή τετραετή προγράμματα σπουδών. Το αποτέλεσμα είναι οι απόφοιτοι μας να βγαίνουν με υψηλό επίπεδο γνώσεων, που τους καθιστά βέβαια ελκυστικούς υποψήφιους είτε για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε για εργασία στο εξωτερικό. Άρα η φήμη των προπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια παραμένει ισχυρή. Επίσης, ένα πολύ δυνατό χαρτί, πολύ ισχυρό χαρτί για την εγχώρια ανώτατη εκπαίδευση είναι η ελληνική επιστημονική διασπορά, η οποία τώρα πια είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Η τεχνολογία και οι επικοινωνίες φέρνουν αυτούς τους ανθρώπους που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο, τους φέρνουν πιο κοντά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως έχει κατορθώσει να το κάνει με εξαιρετικό τρόπο το Ισραήλ. Το νέο σχέδιο νόμου δίνει αρκετές δυνατότητες. Ελπίζουμε να τις εκμεταλλευτούν τα πανεπιστήμια προς την σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αν με ρωτάτε και για τις αδυναμίες, θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε, τη δυσμενή αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες. Αυτό καθιστά πολλές τεχνικές διδασκαλίας, παραδείγματος χάρη τις εβδομαδιαίες ασκήσεις, το homework που ξέρουμε σε άλλα πανεπιστήμια, τις ατομικές εργασίες, τα midterms, την πολύ συχνή επαφή του φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με το μάθημα,
όλες αυτές τις τεχνικές είναι δύσκολα εφαρμόσιμες στα πολύ μεγάλα ακροατήρια. Αυτά σε συνδυασμό με την χαλαρή εξεταστική διαδικασία συντελούν σε μια συσσόρευση των φοιτητών και στην επιμήκυνση του χρόνου λήψης πτυχίου. Επίσης, μπορούσα να αναφέρω τις συχνές θεσμικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Αυτό δεν τους επιτρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικό σχεδιασμό ή να έχουν μεσοπρόθεσμους στόχους ή να δημιουργήσουν εύκολα μια ακαδημαϊκή παράδοση, όπως έχει συμβεί με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Έτσι, σημαντικές και δύσκολες μεταρρυθμίσεις απαιτούν περισσότερο χρόνο και περισσότερη ανθρωποπροσπάθεια από ό,τι σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Και ένας άλλος εξωγενής παράγοντας, ο οποίος παίζει το ρόλο του, είναι η αδυναμία της εγχώριας οικονομίας της ελληνικής βιομηχανίας να απορροφήσει το σύνολο ή το μεγάλο μέρος των πτυχιούχων. Να τους προσφέρει δηλαδή δελεαστικές προοπτικές απασχόλησης αντίστοιχες με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις νέους ανθρώπους με πολύ δυνατά βιογραφικά να υποαπασχολούνται. Είναι συνήθως όμως. Και βέβαια δεν λειτουργεί αυτό ως κίνητρο για τους νεότερους που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν βιάζονται να τελειώσουν τις σπουδές τους. Θα έλεγα όμως ότι είναι επίσης μύθος ότι υπάρχει υποαπασχόληση σε μια μεγάλη κατηγορία πτυχιούχων, αυτών της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας. Εκεί πρέπει να αλλάξει το εθνικό αφήγημα και να λέμε ότι ναι, μπορεί να υπάρχει ανεργία στους νέους επιστήμονες, αλλά όχι σε αυτούς τους τομείς. Και έτσι να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε ως χώρα πολλούς από αυτούς που αποφυτούν και φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Θα έλεγα ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας, αν θέλετε, resilience, έτσι, μεγάλες αντοχές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, πέρα κάθε αμφιβολίας. Παρά τα σύνδετα προβλήματα που αντιμετωπίζει, διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό, βρίσκει λύσεις, βρίσκει εργαλεία και ανταπεξέρχεται και προχωρά μπροστά, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Οπότε... να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που είσαστε σήμερα μαζί μας, να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνετε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, με εσάς εκ του σύνεγγυς την επόμενη φορά, για να τα πούμε καλύτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα και θα φροντίσω να είμαι μαζί σας για ζώσεις την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλησπέρα και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε μαζί μας την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με την οποία έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και με ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, Tourism Education Aligning with Market Requirements. Είμαι η Λίτσα Παναγιωτοπούλου από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Με την κυρία Ζαχαράκη έχουμε συνεργαστεί και με την προηγούμενη θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ρόλος που έχει στο Υπουργείο Τουρισμού, γιατί ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων, βέβαια για πολλές χώρες του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα και για εμάς.
και έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δούμε αν τα θέματα της εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνουν ακριβώς την ίδια προσοχή που πρέπει και με ποιον τρόπο θα μπορούμε να συγκεράσουμε τον τουρισμό με την εκπαίδευση, έχοντας υπόψη, και αυτή θα είναι η εισαγωγή μου γιατί μετά η κυρία Υφυπουργός θα αναπτύξει τα θέματα, αυτή τη στιγμή που ξέρουμε ότι η τεχνολογία, η καινοτομία, η ψηφιοποίηση, ο τουρισμός, όπως και το πολύ σημαντικό θέμα της βιωσιμότητας και της τουριστικής ανάπτυξης, αν είναι αντικρουόμενες έννοιες. Είναι μια μικρή εισαγωγή που κάνω εγώ. Η κυρία Ζαχαράκη είναι ιδιαίτερα γνωστή, δημιουργεί πάρα πολλά πράγματα και δεν παίρνω άλλο χρόνο. Κυρία Ζαχαράκη, σας ακούμε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε σε αυτό το σημαντικό, πραγματικά σημαντικό συνέδριο που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που δεν είμαστε εκεί, διαζώσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε πολλά πράγματα. Κυρία Παναγιωτοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας και βέβαια βάζετε ψηλά τον πύχη έτσι, των μηνυμάτων που πάντα είναι ευσύνοπτα και πολύ στοχευμένα. Θα προσπαθήσω κι εγώ στην ώρα που έχουμε, ευχαριστώντας πρώτα απ' όλα το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για τη σημερινή διοργάνωση και βέβαια εκφράζοντας και τη λύπη μας που δεν μπορούμε να είμαστε από κοντά. Συγκεκριμένα βρίσκομαι στην Αθήνα και θα πρέπει να είμαι και κάπου αλλού σε μια εκπροσώπηση σύντομα, γι' αυτό δεν μπόρεσα να ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι, κυρία Παναγιωτοπούλου, που είναι η πόλη που χτυπάει η καρδιά της τουριστικής εκπαίδευσης, πέραν των λοιπόν ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν στην πόλη και δίνουν ένα παλμό ιδιαίτερο ως προς την ακαδημαϊκή, έτσι, το ακαδημαϊκό αποτύπωμα της πόλης και στην τουριστική εκπαίδευση. Έχουμε πολύ σημαντικές σχολές για τις οποίες θα μιλήσω στη συνέχεια. Και βέβαια, νομίζω ότι και ο τίτλος σας, έτσι, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, δίνει ακριβώς όλο το περίγραμμα το οποίο και εμείς θέλουμε ως κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να συνδέσουμε. Υπήρχαν πολλά και σε κατάτμιση κομμάτια ή πολλά αποσπασματικά ή αποσπασματικές προσπάθειες από πλευράς του δημοσίου, γιατί συνήθως οι ιδιώτες βρίσκεται έναν τρόπο να τρέχετε πολύ πιο γρήγορα και εμείς έτσι να προσπαθούμε να προλάβουμε. Αλλά από την άλλη, θέλω να θέσω μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία έγινε πράξη, τη βλέπουμε στην εξέλιξή της και νομίζω ότι ορίζει σε μεγάλο βαθμό την κουβέντα μας. Το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που έγινε νόμος από το Υπουργείο Παιδείας, όσο ήμασταν εκεί, μαζί με την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο Βούτσινο, που είναι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας για τα θέματα διαβίου μάθησης και κατάρτισης. Και βέβαια και εμού έχοντας τότε την ευθύνη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μια σημαντική εξέλιξη, κυρία Παναγιωτοπούλου, ως προς το Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Πώς θα συνδέσω την ανάγκη της αγοράς, τις ανάγκες της αγοράς και δει μια αγορά η οποία εξελίσσεται συνέχεια. Δεν περιμένει τους ρυθμούς του δημοσίου, δεν περιμένει τις διυπουργικές επιτροπές, δεν περιμένει τις εγκυκλίους υπουργικές αποφάσεις. Έρχεται και θέτει, όπως είπαμε και πριν, έτσι, ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων από όλους μας. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη ότι πλέον κάθονται στο ίδιο τραπέζι και ψηφιακά αλλά και με φυσική παρουσία όλοι οι φορείς και οι φορείς της αγοράς, έτσι ώστε να εντοπίζουμε γεωγραφικά τις ανάγκες και να ιδρύουμε εκεί ειδικότητες και τμήματα στο επίπεδο της κατάρτισης. Δεν μιλάω για το πανεπιστημιακό κομμάτι και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό εκπροσωπώ σήμερα εδώ, το κομμάτι της κατάρτισης δηλαδή. Μπορούμε να λέμε ότι πράγματι σε αυτή την περιοχή λείπει αυτό το προφίλ αποφύτου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο που έγινε νόμος ήταν σημαντική εξέλιξη. Θα μπορούσε να γίνει ούτως ή άλλως μία, έτσι, θα έλεγα, μία αρχή για όλους μας, για να μπορούμε να σκεφτόμαστε πάντα έχοντας το δάχτυλο στον παλμό της αγοράς. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε λίγο για την τουριστική εκπαίδευση. Λέμε πάντα για τον τουρισμό. Θα δείτε ότι όλοι θα λέμε ότι είναι αυτή τη στιγμή ο μπροστάρης, θα έλεγα, στο κομμάτι της ανάπτυξης, χωρίς με κανέναν τρόπο να ξεχνάμε τους υπόλοιπους πυλώνες, η καινοτομία, η τεχνολογία, ο πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, όλα αυτά, η βιομηχανία που θέλουμε να είναι δρόντα και ζώντα στην Ελλάδα και να δίνουν και αυτά τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη. Όμως, είναι γεγονός
ότι η συνεισφορά του περίπου 20% στο ΑΕΠ ή τα περσινά, για να έχουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τα περσινά έσοδα των 11 δισεκατομμυρίων ήταν πολύ σημαντικά στο να μπορούμε να αναπνέουμε οικονομικά σε μια περίοδο μεγάλης δυστοκίας. Ή και βλέπουμε και φέτος, κυρία Παναγιωτοπούλου, ότι τα έσοδα μέχρι τώρα κινούνται πολύ ικανοποιητικά στο κομμάτι του τουρισμού και πιστεύουμε ότι και αυτά θα είναι αυτή η βάση που θα επιστρέφει στην κοινωνία. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έσοδα να γυρίζουν πίσω στην κοινωνία, έτσι ώστε να μπορούν να αποτελούν αυτή τη στιγμή η βάση για να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Τι έχουμε ως Υπουργείο Τουρισμού, τι έχουμε μπροστά μας, πόσες σχολές είναι αυτές που έχουμε, αν μη τι άλλο, έτσι, υπό την εποπτεία μας? Είναι 15 σχολές. Είναι οι σχολές στη Ρόδο και στην Κρήτη, οι οποίες διαρκούν σε μεγαλύτερη περίοδο, και μετά έχουμε 8 ΙΕΚ, ένα εξ αυτών βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι, κυρία Παναγιωτοπούλου, αυτές που λέγαμε οι παλιές τουριστικές σχολές. Αυτές που βρισκόντουσαν, ξέρετε, σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Και έχουμε και τις 5 σχολές ξεναγών, περισσότερες από ποτέ. Έχουμε μάλιστα μία εξ αυτών και πάλι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες μας δίνουν πολύ σημαντικούς αποφύτους στο κομμάτι του τουρισμού, σε επίπεδο πάντα 5 όμως. Και όταν λέω 5, όσοι μας παρακολουθούν από το πανεπιστημιακό κομμάτι και εσείς που ξέρετε καλά πώς διαρθρώνεται η εκπαίδευση, μιλάμε για τα παιδιά τα οποία κάνουν διετής ή και τριετές σχολές, τουλάχιστον ως προς τις δικές μας, 2 στη Ρόδο και στην Κρήτη. Και είναι πολλές ειδικότητες που αυτή τη στιγμή έτσι διατίθενται για να μπορούν να βοηθήσουν το κομμάτι της φιλοξενίας. Βέβαια, δεν ξεχνούμε ότι πολύ σημαντική συνεισφορά που έχει εδώ και ο ιδιωτικός τομέας. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ και οι ιδιωτικές σχολές. Όπως επίσης και τα ΙΕΚ που έχει το Υπουργείο Παιδείας, που διαθέτουν και αυτά ειδικότητες οι οποίες είναι πάνω στον τουρισμό. Και όλα αυτά μαζί με τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν μεταπτυχιακό τμήμα τουρισμού, αλλά και ένα προπτυχιακό τμήμα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δίνουν, θα έλεγα έτσι, τη γεωγραφία της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εδώ όμως, επειδή μιλάμε πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να σας πω, κυρία Παναγιωτοπούλου, ότι η τουριστική εκπαίδευση είναι αρκετά ταλαιπωρημένη στην Ελλάδα. Πολύ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια είδαμε, θυμόμαστε, ξέρετε, τους παλιούς αποφύτους που έγιναν και εξαιρετικοί διευθυντές ξενοδοχείων, είναι αυτή τη στιγμή εξαίρετα στελέχη στον τουρισμό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά από το μνημόνιο και την οικονομική έτσι στενοπό που μπήκαμε, οι σχολές πράγματι υποτιμήθηκαν σε μεγάλο βαθμό και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να τους ξαναδώσουμε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, τα εφόδια τα οποία χρειάζονται για να είναι πιο ενδυναμωμένες, αλλά και οι απόφοιτοί μας πολύ πιο δυνατοί στην αγορά εργασίας. Κυρία Ζαχαράκη, ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την σύνοψη που κάναμε και όλα αυτά τα οποία εκθέσατε είναι πραγματικά αυτά που σήμερα τα έχουμε τεράστια ανάγκη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα σε μία κατάσταση η οποία είναι μεταξύ πανδημίας, πολέμων και δεν ξέρουμε και ακρίβειας και τι άλλο έρχεται. Και το κομμάτι αυτό του τουρισμού και των ικανοτήτων που έχει η χώρα μας για να τον αναπτύξει περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο τα νησιά και η θάλασσα και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια καταπληκτική χώρα η οποία έχει ένα πλήθος θέματα που μπορεί να τραβήξουμε τουρισμό, ακόμα τρίτη ηλικία, ακόμα νομάδες και το ένα και το άλλο. Όμως αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτά όλα τα εκπαιδευτικά που είπατε υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο προχτές που συναντηθήκαμε το συζητήσαμε, για τον απλό άνθρωπο που προσφέρει υπηρεσίες σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται για να απολαύσει. Όπως είναι οι άνθρωποι με τα ταξί, οι σερβιτόροι, τα διάφορα πράγματα. Οι σχολές αυτές και αυτοί που βγαίνουν οι απόφοιτοι, πώς σκοπεύετε να διοχετευτεί όλη αυτή η εκπαίδευση σε αυτόν τον κόσμο, είτε είναι ξένες γλώσσες, είτε είναι κάτι που θα μπορέσει να βοηθήσει. Γιατί αυτό θα μας οδηγήσει, έχω ακούσει πολλές επιχειρήσεις τουριστικές που μπαίνουν και στο κομμάτι του sustainability. Οπότε εδώ έχουμε αρκετά ερεθίσματα και με την τεχνολογία και την καινοτομία για να παυθούμε σε όλη τη χώρα, σε κάθε πολίτη.
θέσατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πέραν από τη μαγιά που έχουμε από τις σπουδάστρες και τους σπουδαστές μας, που τους εμπιστευόμαστε, πρέπει να σας πω ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη διάχυση σε περισσότερες επιχειρήσεις, αλλάξαμε την πρακτική. Είχα την τύχη έτσι, και τη χαρά και τη μεγάλη τιμή έτσι, να εισηγηθώ αυτή την αλλαγή μετά από 11 χρόνια στις σχολές μας. Βάλαμε στις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δηλαδή μεγαλύτερη έτσι, μαγιά παιδιών και μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να συνδράμει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιχειρήσεις πέραν από την καθαρή τουριστική μονάδα την οποία έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο βοηθάει στο να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη διάχυση που σωστά έτσι αναφέρατε. Συγχρόνως, με το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα είναι και για μας ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως, το οποίο αφορά όμως και πάλι τους ανθρώπους που βρίσκονται ή δουλεύουν κάπου σε μια τουριστική επιχείρηση, αφορά 20.000 άτομα. Θα το τρέξουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια σε 4 περιόδους των 5.000 δικαιούχων. Και το πολύ σημαντικό, κυρία Παναγιωτοπούλου, επειδή αναφέρετε και την πολύ έτσι, κέρια παρουσία της ψηφιακής πλέον έτσι, διδαχής και διδασκαλίας, θα είναι εξ αποστάσεως. Δεν θέλουμε ο κόσμος, λόγω μιας γεωγραφικής δυσκολίας, είναι σε ένα μικρό μέρος, σε ένα μικρό χωριό, είναι σε ένα δυσπρόσιτο μέρος. Θέλουμε να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μπαίνει σε αυτά τα διαδικτυακά προγράμματα, τα οποία θα παρέχονται, όπως σας είπα, εξ αποστάσεως, θα είναι επιδοτούμενα, θα διαρκούν 3 μήνες περίπου, 2,5 με 3 μήνες τώρα έτσι καταλήγουμε μαζί με τα υπόλοιπα υπουργεία, γιατί ξέρετε είναι μια διυπουργική επιτροπή, που εμείς έχουμε ευθύνη. Θα είναι ένα πρόγραμμα 47 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό πραγματικά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος είτε βρίσκεται ακόμα μέσα ή θέλει πιθανότατα, είναι άνεργοι ή δυνάμει έτσι εργαζόμενοι να συμμετέχουν, να είναι κοντά μας. Επειδή όμως βάλατε και ένα άλλο κομμάτι, όλο το κομμάτι της πρώτης επαφής με τη χώρα, αυτός ο οποίος θα σε υποδεχτεί στο αεροδρόμιο, θα σε υποδεχτεί στο πλοίο, είναι ο άνθρωπος της αγοράς, είναι ο άνθρωπος στο ταξί, σε οτιδήποτε. Μιλάμε ήδη και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος και των ενώσεων, των επαγγελματικών και των επιμελητηρίων ως προς αυτό το κομμάτι. Ήδη μαζί με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο κάνουμε συζήτηση για να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τους ιδιοκτήτες που ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στο ξενοδοχείο, έχουμε πολλές οικογενειακές μονάδες, μας το ζητούν οι άνθρωποι οι ίδιοι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, σας το λέω έτσι, τον παππού μου στην Βρετανία, που ήταν ο πρώτος ξενοδόχος, που δεν είχε την αντίστοιχη εκπαίδευση. Τότε όλοι πήγαιναν εμπειρικά. Ξέρω ότι τα ανήψια, τα ξαδέρφια μου αυτή τη στιγμή, τα εγγόνια του, θα θελήσουν και θα θέλουν όλοι σε μια οικογενειακή επιχείρηση να έρθει και να επέλθει έτσι μια τέτοιου είδους επιμόρφωση. Νομίζω λοιπόν ότι αφού κάνουμε την πρωτοβουλία μαζί με τα επιμελητήρια, νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία μαζί με τις ενώσεις, έτσι ώστε όλα τα αρμόδια υπουργεία, όχι μόνο του τουρισμού, να μπορέσουμε να δίνουμε στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ταξιδιώτη, είτε είναι εγχώριος ταξιδιώτης ή από το εξωτερικό, με βασικές γνώσεις, που είτε πρόκειται για τις ξένες γλώσσες, και εδώ τα επιμελητήρια, ειδικά τα διμερή επιμελητήρια, έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, αλλά και σε υπόλοιπες γνώσεις που είναι σημαντικές, γιατί είμαστε μια χώρα φιλοξενίας πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια με τα εργαλεία καινοτομίας νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο εφικτό και ορατό. Αυτά είναι σίγουρα και είναι οπωσδήποτε, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η εποχή που ζούμε και αυτά όπως εξελίσσεται, έχουμε συνέχεια καινούρια πράγματα, όπως παράδειγμα την πράσινη μετάβαση στον τουρισμό. Ή και αυτό που προηγουμένως είπα, εάν η βιωσιμότητα, που είναι και η λέξη της χρονιάς, γιατί αυτή θα μας καθορίσει στο κάθε τι, ή και η τουριστική ανάπτυξη, μπορεί να είναι αντικρουόμενες έννοιες. Είναι δυνατόν αυτό ή όχι? Σε αυτό πρέπει όλοι μας, δηλαδή και ο τελευταίος πολίτης, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αλλά το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι εκείνο που σε κάθε τομέα μας οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας και πραγματικά στη βιωσιμότητα. Και εάν αυτές οι σχολές και αν οι άνθρωποι καταλάβουν ειλικρινά όλα αυτά τα πράγματα, θα μπορέσουμε να δούμε τι ανάπτυξη θα είναι. Μπορώ σε αυτό να προσθέσω κάτι, κυρία Παναγιωτοπούλου, γιατί ξέρω να απαντήσω. Πραγματικά η νοοτροπία μας, αλλά όχι μόνο η νοοτροπία μας, αλλά και οι πολιτικές μας και η στρατηγική, η οποία έχει θέσει σε εφαρμογή και ο Υπουργός μας, ο Βασίλης ο Κικίλιας, και όλοι σε αυτό εργαζόμαστε, πάνω σε αυτό εργαζόμαστε, είναι ότι η βιωσιμότητα και η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να είναι έννοιες οι οποίες όχι μόνο να μην είναι αντικρουόμενες, αλλά η μία
να συμπληρώνει την άλλη σε μια τουριστική ανάπτυξη ενός προορισμού. Να θέσω ένα παράδειγμα. Ας δούμε λίγο το παράδειγμα της Πελοποννήσου. Ας δούμε λίγο το παράδειγμα της μιας περιοχής, η οποία χάρη σε μια ξενοδοχειακή μονάδα που έδωσε εκείνη τη στιγμή το στίγμα, έχει γίνει ένας προορισμός που όμως σέβεται το φυσικό περιβάλλον και συνάμα, επειδή η βιωσιμότητα, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, έχει πάρα πολλούς στόχους για να επιτευχθεί. Μία εξ αυτών των συνιστοσών είναι και η κοινωνική πλευρά της βιωσιμότητας. Ας δούμε λοιπόν πόσο έρχεται και δένει η πρωτογενής παραγωγή, η κοινότητα, μαζί με το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης και θα δούμε ακριβώς τους στόχους της βιωσιμότητας να επιτυγχάνονται. Επειδή όμως εγώ παρατηρώ κάτι το οποίο ίσως θα το έχετε δει κι εσείς. Υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση ως προς το κομμάτι της βιωσιμότητας. Τι σημαίνει, τι αφορά, τι είναι όλο αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε βιωσιμότητα, και δεν είναι μόνο το περιβαλλοντικό κομμάτι, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλούς στόχους και εκφάνσεις. Βάζουμε μέσα στα προγράμματα σπουδών μας πλέον, γιατί μιλήσατε για την ουσία της εκπαίδευσης, και τον όρο της βιωσιμότητας, ο οποίος θα διδάσκεται ή θα περιγράφεται και στο πρόγραμμα που ανέφερα πριν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως επίσης, μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και στις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες που πήραμε, έχουμε την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας στην Ελλάδα μας, αλλά και τοπικών παρατηρητηρίων βιωσιμότητας. Και ένας από τους βασικούς ρόλους είναι να εκπαιδεύει κιόλας και δει τις νεότερες γενιές για το τι είναι όλο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας, και η Ελλάδα έχει δεσμευτεί μέσω του Πρωθυπουργού για την επίτευξη αυτών των στόχων βιωσιμότητας μέχρι συγκεκριμένο χρονικό όριο. Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχει άλλος ένας παράγων, ο οποίος δεν είναι μόνο τα επιμελητήρια, είτε είναι διμερεί, είτε είναι τα επαγγελματικά επιμελητήρια, τα τοπικά, είναι οι τοπικοί παράγοντες, οι δήμοι και όλοι αυτοί. Γιατί πολλές φορές, αν τα ακούσετε και τις επιχειρήσεις, εκείνοι είναι που προβάλλουν αντιρρήσεις ή σταματάνε εξελίξεις. Ίσως θα έπρεπε, το εισηγούμε αυτό, εκείνοι πρώτα να εκπαιδευτούν, εκείνοι πρώτα να καταλάβουν τι είναι το όφελος, για να μπορέσουν αυτοί να διαδώσουν όλο αυτό το πράγμα με την εκπαίδευση, διότι οι επιχειρήσεις το καταλαβαίνουν, θα πάνε και στο sustainability, θα πάνε σε αυτά τα θέματα. Και ξέρω επίσης, κυρία Ζαχαράκη, ότι εκτός από το κομμάτι της εκπαίδευσης έχετε και άλλη μία δραστηριότητα που δεν ξέρω αν θέλετε να μας την αναφέρετε, γιατί είναι σχετική και αυτή θα μας δώσει πραγματικά όλη την έννοια του τουρισμού και πώς η εκπαίδευση θα πάει με τις ανάγκες της αγοράς και αυτό που όλοι στοχεύουμε για να έχουμε, όπως είναι η φετινή χρονιά, να έχουμε μια καλύτερη ακόμα χρονιά του χρόνου. Επειδή εμείς δουλεύουμε σε ένα τρίπτυχο συγκεκριμένο, δουλεύουμε δηλαδή πάνω στη βιωσιμότητα που συζητήσαμε, στην ποιότητα υπηρεσιών, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες και με την κουβέντα μας που λέμε σήμερα, το interoperability της εκπαίδευσης και πώς αυτές τις γραμμές πραγματικά θα τις ενώσουμε να γίνει ένα σχήμα το οποίο θα λειτουργεί και θα λειτουργεί για χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχω έτσι την τιμή για πρώτη φορά, από τη στιγμή που υπήρξε έτσι το Υφυπουργείο Ειδικών Μορφών Τουρισμού, να έχουμε όλο το κομμάτι, θα έλεγα, αυτό που είναι το τρίτο κομμάτι της ισορροπίας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η χρονική ισορροπία, το να μπορεί δηλαδή ο τουρισμός να είναι ένα προϊόν που να τροφοδοτεί για πολλούς μήνες στη χώρα μας για διαφορετικούς προορισμούς. Λιγότερο γνωστούς, λιγότερο φωτισμένους. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρσι βοηθήσαμε έτσι ώστε στην Ελλάδα και οι δήμοι, είπατε μια φράση κλειδί, και οι δήμοι να γίνουν κοινωνία αυτού. Οι δήμοι λοιπόν έτσι έλαβαν και αυτή την πρωτοβουλία μετά από την παρακίνηση που τους κάναμε και το σουφλί αναδείχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως καλύτερο τουριστικό χωριό. Επίσης και η Δυτική Σάμος μπήκε σε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης. Η Θεσσαλονίκη μας επελέγει μετά από διαδικασία που ξεκινήσαμε στο Υπουργείο με την ομάδα ως μια δημιουργική πόλη γαστρονομίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στην περιφερειακή διάσταση του τουρισμού και αυτό λοιπόν που κάνουμε στο Υπουργείο, η ομάδα μου έτσι και εγώ, είναι να προσπαθούμε να αναπτύσσουμε ειδικές μορφές που ήδη υπάρχουν σε περιοχές, ο αλευτικός τουρισμός σας λέω, που κάνουμε μαζί με το Σίμω και Δίκογλου, ενημέρωση όλων των επαγγελματιών αλλιέων σε όλη την Ελλάδα, πώς θα κάνουν τα καΐκια τους επισκέψιμα για να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, το οποίο προσέξτε, αποτρέπει και την υπεραλίευση. Δηλαδή πάλι είμαστε στους στόχους βιώσιμότητας μέσα.
το κομμάτι του ποδηλατικού τουρισμού, ο αθλητικός τουρισμός, ο εινοτουρισμός, η γαστρονομία, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, η συνεδριακή διάσταση, η οποία είναι πολύ σημαντική, ο επαγγελματικός τουρισμός. Όλα αυτά προσπαθούμε με τους αντίστοιχους φορείς και τους προορισμούς να βοηθήσουμε να αναπτύσσονται πιο συστηματικά, να γινόμαστε κι εμείς φορείς καλών πρακτικών από αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό και να μπορείτε να πετυχαίνουμε αυτό το τρίπτυχο που είπα πριν. Βιωσιμότητα, ποιότητα, ισορροπία. Και βέβαια η εκπαίδευση σε αυτό έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Να σας πω, να ενημερώσω ότι από πέρσι βάλαμε για πρώτη φορά τη διάσταση των ειδικών μορφών τουρισμού στις σχολές ξεναγών, γιατί πλέον ο ταξιδιώτης, κύριε Παναγιωτοπούλου, και το ξέρετε, ειδικά με τον COVID, έχει αλλάξει τις συνήθειές του. Και εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τις συνήθειές του. Θέλει αυτική εμπειρία. Θέλει λιγότερο μαζική εμπειρία. Θέλει να έρθει σε επαφή με τη φύση, να νιώσει, να απολαύσει, να γίνει μέρος της εμπειρίας. Άρα θέλουμε και εμείς αυτό να το κάνουμε πιο έντονο, γι' αυτό δουλεύουμε πάνω από 14 ειδικές μορφές και βάζουμε και την εκπαίδευση ως βασική παράμετρο για να εκπαιδεύσουμε ως προς αυτές. Η εκπαίδευση, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την τοποθέτηση αυτή, αλλά η εκπαίδευση, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι νούμερο 1. Και αυτή τη στιγμή, σε όλη τη χώρα, εάν πραγματικά προσέξουμε, και η γαστρονομία ανεβαίνει και οι άνθρωποι γυρίζουν πίσω στις πόλεις και στις επαρχίες. Όταν λέω επαρχία δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ότι είναι ανάγκη, γιατί είναι η φύση, είναι αυτά όλα που προσφέρονται και προσφέρεται και ο καινούριος τουρισμός, αυτό η γαστρονομία και οι άλλες ιστορίες, διότι η χώρα έχει καταπληκτικά προϊόντα και αντί να κοιτάμε για εξαγωγές μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε συνέχεια. Επομένως, εάν εδώ συσπηρωθούμε όλοι, και βέβαια το επιμελητήριο είναι πάντα δίπλα σας και το ξέρετε σε οποιαδήποτε έκφραση. Εάν λοιπόν πραγματικά το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης αναπτυχθεί κατά αυτόν τον τρόπο και με την βοήθεια και όλων των άλλων υπουργείων, μπαίνει σε τελείως άλλη εικόνα η χώρα. Άλλωστε το βλέπουμε και τώρα, το πόσο και στις πόλεις ακόμα έχουμε τουρισμό. Και το πιο σημαντικό είναι και το κομμάτι της πράσινης πια μετάβασης και του sustainability, που είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και σε αυτό νομίζω το κατέχετε αρκετά καλά. Εκτός αν θέλετε να μας συμπληρώσετε την άποψή σας σε αυτό το κομμάτι. Εγώ σε αυτό το κομμάτι της βιωσιμότητας, πέραν των πρωτοβουλειών που παίρνει ήδη το Υπουργείο, με τη σύσταση, όπως σας είπα, του παρατηρητηρίου για τη βιωσιμότητα, το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, με τα τοπικά παρατηρητήρια βιωσιμότητας, τα οποία θα συνδέονται με τους πρότυπους τουριστικούς προορισμούς. Ξέρετε, ψηφίσαμε και κάτι το Δεκέμβριο που βοηθάει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, τα DMOs, τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμού, που μπορεί πλέον και η τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει μέσα σε ένα φορέα τη γνώμη των φορέων της αγοράς. Άρα βλέπουμε ότι αυτός ο διάλογος γίνεται ακόμη πιο ενεργός. Αλλά εδώ θα προσθέσουμε στο κομμάτι του green, το πράσινο κομμάτι της ανάπτυξης, την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την οποία η Ελλάδα θα κάνει πράξη, το Κέντρο Παράκτειας και Θαλάσσιας Ανάπτυξης, Βιώσιμης Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο συνδέουμε τη χώρα μας με ένα εγχείρημα που πάρα πολλές χώρες της Μεσογείου ήδη αγκαλιάζουν. Και θα πάω και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να γίνουν όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι σημαντική η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που θα γίνει πράξη από Σεπτέμβριο και μετά. Ήμασταν μαζί στο συνέδριο προχτές, κυρία Παναγιωτοπούλου, που το ακούσαμε και από τον αρμόδιο Υπουργό, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Γιατί αν δεν μιλήσουμε για την ενεργειακή αναβάθμιση και των ξενοδοχείων μας, όλο αυτό θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Όλοι αυτοί οι στόχοι στους οποίους συζητάμε. Και 1/4 περίπου του προϋπολογισμού αυτού που θα πάει στην ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων θα είναι στα ξενοδοχεία. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υποθεί, γιατί σίγουρα βοηθάει στην κατεύθυνση που όλοι επιθυμούμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε σε αυτό το πάνελ σήμερα. Είναι αυτό που ακούσαμε και που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη ανάγκη, τα αειοφόρα κτίρια και γενικά αειοφόρα κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε. Εκείνο που
νομίζω ότι έχουμε τοποθετήσει, εκτός αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Εκείνο που εγώ θα έλεγα, αν δεν έχουμε κάτι ακόμα. Βέβαια μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο, κυρία Ζαχαράκη, γιατί θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Αλλά επειδή βλέπω και ότι και ο δικός σας ο χρόνος πρέπει να είναι περιορισμένος, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω και το επιμελητήριό μας, αλλά κυρίως εσάς, στο TFDT, δηλαδή στο Future Dialogues της Θεσσαλονίκης, το τρίτο που θα είναι του χρόνου, αντί να λέμε μόνο τις προοπτικές, να κάνουμε πρώτα έναν απολογισμό του τι επιτεύχθη από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και στη συνέχεια τι θα είναι τα επόμενα που κάνουμε. Και από εδώ και πέρα, οτιδήποτε είναι, να έχουμε την κατεύθυνση. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση η χώρα αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα, εγώ θεωρώ. Τη δικιά σας την άποψη θέλω και νομίζω ότι τον τουρισμό θα τον δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο με όλα αυτά τα οποία μας χρειάζονται. Επειδή η προσέγγιση είναι ακριβώς έτσι και η δική μου, με ενδιαφέρει ότι και αυτοί που παρακολουθούν να λογοδοτούν απέναντί τους. Γι' αυτό αναφέρω ότι μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο αναβαθμίσαμε την πρακτική μετά από 10 χρόνια. Διανθήσαμε το πρόγραμμα σπουδών με μια άλλη ειδικότητα του ΣΠΑ θελασσοθεραπείας, που δεν ήταν καθόλου έτσι, εύκολο. Πρέπει να δουλέψουν πολύ οι σχολές μας και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Διανθήσαμε το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ξεναγών με τη διεύρυνση στο θέμα των ειδικών μορφών τουρισμού. Όπως επίσης αλλάξαμε τα προγράμματα σπουδών στη Ρόδο και στην Κρήτη στις σχολές μας. Και βέβαια, για πρώτη φορά, έτσι μετά από 12 χρόνια, επικαιροποιούμε και τον κανονισμό λειτουργίας των σχολών μας. Δίνουμε τη δέσμευση, τις σχολές μας θα ξεκινάνε, επειδή είχαμε πολλά ζητήματα στην έναρξη χρονιάς, θα ξεκινάνε 15 Οκτωβρίου, σίγουρα έτσι ώστε και οι εκπαιδευτικοί μας εγκαίρως να είναι στη θέση τους, δεν θα λείπει άνθρωπος, κανένα κενό. Και βέβαια, για τα επόμενα χρόνια, ήδη έχουμε πάρει τεχνική βοήθεια 500.000, παραπάνω από 500.000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Παναγιωτοπούλου, έτσι ώστε στο επόμενο, στο Future Dialogues του χρόνου, να σας πω ακριβώς τι συμπεράσματα έβγαλε η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θα υπάρξει καινούργιο νομοσχέδιο για την τουριστική εκπαίδευση. Άρα, σε αυτά που κάναμε, θέλουμε να προσθέσουμε θεσμικές τομές, για να αφήσουμε και εμείς το λιθαράκι μας σε αυτή την τουριστική εκπαίδευση, την οποία τόσο συζητάμε για τα στελέχη που λείπουν από την αγορά και βλέπετε πόσος κόσμος φεύγει από τον τουρισμό λόγω της πανδημίας. Θέλουμε να τους προσελκύσουμε πάλι πίσω με θεσμική θωράκιση, με εργατικό νόμο και την νομοθεσία η οποία τηρείται, αλλά και με μια αγάπη προς αυτό το πράγμα, το οποίο είναι, ξέρετε, ο τουρισμός είναι άνθρωπος. Αν δεν είναι εκεί ο άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να δρά με όρους φιλοξενίας, μετά θα είναι ένα στοίχημα το οποίο θα κινδυνεύει να χαθεί. Εμείς θέλουμε αυτό το στοίχημα να κερδιθεί και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Και κάτι που δεν αγγίξαμε καθόλου είναι οι καταπληκτικές startups που έχουν γίνει για τον τουρισμό, για την αγροτική ανάπτυξη, για ένα πλήθος πράγματα. Αν βάλουμε και αυτές στη συζήτησή μας, θα φάμε 1 ώρα ακόμα και δεν νομίζω ότι ούτε εσείς μπορείτε να μου τη διαθέσετε και θα με κυνηγάνε και για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί και οι startups έχουν κάνει πραγματικά πολλά πράγματα και συνέχεια και για τον τουρισμό και για πολλά άλλα θέματα αναπτύξη. Παρατηρώ πολύ τα τις startups εταιρείες και μέσα από το Elevate και μέσα από τις διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ληφθεί και βλέπω πέραν από τη συνεισφορά σε νεανικές ιδέες, δηλαδή σκεφτείτε ελαιοτουρισμό που γίνεται μέσα από όλο αυτό το VR, το virtual reality ή όλο αυτό το κομμάτι των περιηγήσεων που γίνονται και ψηφιακές. Είναι πάρα πολλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό το οποίο έρχεται να δέσει και γενικά το έχω βάλει σαν προτεραιότητα τον πρωτογενή τομέα ή το δευτερογενή με τις υπηρεσίες και νομίζω ότι ειδικά πολλές startups που βλέπω αποτελούν και για μένα πηγή έμπνευσης για να μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο Υπουργείο. Άρα μπορούμε να κάνουμε και μια ξεχωριστή κουβέντα αν θέλετε και με παρουσίαση μια φορά για να δούμε ακριβώς τι θα θέλανε και από εμάς να είναι διαφορετικό και να βοηθήσουμε αυτή την καινοτόμο σκέψη τους. Θα οργανώσουμε μία συζήτηση μαζί τους, γιατί όπως ξέρετε στηρίζουμε
όσο δεν λέγεται τις startups, και έχουμε πάρα πολλές και νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση και νομίζω ότι χαράξαμε κάποια πράγματα. Είμαστε ανα πάσα στιγμή να το συνεχίσουμε και να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και την όλη οργάνωση και στη Θεσσαλονίκη την καλησπέρα μας για να συνεχίσουν. Καλή συνέχεια και σε εσάς και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαχαράκη. Να είσαστε καλά. Το επιμελητήριο και την επόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη από κοντά, κύριε Παναγιωτοπούλου, οι δυο μας για την κουβέντα με startupers και με λοιπούς συμμετέχοντες. Βεβαίως, θα κανονίσουμε γιατί και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Good afternoon to all, and welcome to what I believe would be a fascinating discussion on the global need to invest in human capital in agriculture. My name is Efi Lazaridou. I'm the CEO of New Agriculture, New Generation, a non-profit organization based in Greece and established under the founding initiative and support of the Stavros Niarchos Foundation. Today, I will be discussing with Brian Schilling, Director of Rutgers Cooperative Extension in New Jersey. Hi, Brian. Hello. Good afternoon. Good afternoon. It's great to have you here. So Brian, the tremendous challenge for humanity today is to provide a growing world population with healthy diets from sustainable agriculture and food systems that operate within what we call the planetary boundaries. So issues such as food security, food safety, the food supply chain remain at the forefront of public discourse. The needs are becoming even more pressing with the war in Ukraine and, of course, the critical role that the agri-food sector needs to play in mitigating the climate crisis. Within this context, farmers today need to become not only producers, but also entrepreneurs and keepers of the natural environment. So for this transition to happen, we need farmers that have solid knowledge, they are informed, they are engaged with technology, they have an understanding of the entrepreneurial and ecological implications of their endeavors. So Brian, you are successfully leading cooperative extension at Rutgers in New Jersey, and New Jersey has more or less the same population as Greece. So what is exactly that you're doing and how this service has evolved lately? Sure. Well, I'm very happy to have this discussion today, and I think your opening comments were absolutely spot on and important. I can't think of a more essential discussion to have than the security of our global food supply chains. It's the basis of civil society, and here in New Jersey, I'll tell you, the economic importance is staggering. If you look at the New Jersey economy, about 11% of our entire economy and 20% of private sector jobs are either involved with the direct production or distribution or sale or processing of food items. Mm-hmm. And our role in cooperative extension is actually a historic one. So many don't fully understand or appreciate the significance of our American land grant system, which a former chancellor once described as the greatest American innovation. I'm a little biased with my agreement, but we go back to 1862, and the charge at that time was to really help extend the knowledge of universities out to the public, particularly in the areas of agriculture and the mechanic arts. So even though that was more than 150 years ago, in many ways, the urgency and the importance of the mission has only grown. Mm. So to share with you a little bit more from my perspective about the urgency of this discussion, here in the United States, and certainly in New Jersey, the numbers are even more stark. Fewer than 2% of our national population is directly involved with production agriculture. So famously,
A number of years ago, a former United States Department of Agriculture secretary, Secretary Glickman, was in a forum where I remember vividly, he said, the US is blessed to be a food sufficient nation. We can feed our populace. But there's sort of a perverse irony here, because while we're food self-sufficient as a nation, individually, we are not. We are so many generations removed from food production that many individuals are not, in fact, food sufficient individually. So we have a lot of work that we do with commercial agriculturalists, small-scale agriculturalists, in order to try to provide technical services, knowledge transfer to help them understand how, in fact, to produce food and fiber, either at small scale or large scale, which is a comment that I'll come back to. Fantastic. So it is a fact that human capital is still very critical for agriculture today. So what are the challenges that you face in attracting new talent in agriculture in New Jersey? That's a great question. And I'll even say that in many ways, my comments will be reflective of the national challenges as well. First off, here in the United States, and I understand from colleagues across the world really that others are facing similar challenges, we're having enormous amounts of retirements. It's just a demographic reality as one of the largest segments of our population moves to retirement. COVID has been remarkable in the sense that over the last 2 years, it's also spurred what we call here a great resignation. I think people are fundamentally rethinking what they want to do in life and are moving to other jobs. So mobility is remarkable. But I think one of the biggest challenges that we have right now is managing not only this huge number of people that are moving careers, moving out of the food system, but the challenge here getting new people in is that in many cases, the career pathways are obscured. And I'll tell you a brief story. One of the most enlightening, if not embarrassing moments of my career was about 20 years ago, where we had the leadership of the food industry in New Jersey come together for a career forum for our undergraduates here at Rutgers University. We had more industry executives come to this forum than we had students. And one of the things that we quickly started realizing is that the food system is somewhat stigmatized. In New Jersey, one of the numbers that I've had in my mind for many years is that about 1 out of every 2 young people find their first employment in the food industry, often as a 16-year-old. It is maybe stocking shelves or working in a restaurant, washing dishes, something that is basically a lower level, entry-level job. And that frames in their mind and their perception what the opportunities are in the food system, despite the fact that it is one of the most logistically incredible industries in the world, because of our just-in-time inventorying and food system, where people are getting what they want, when they want it, in the forms they want it. But there's this huge and seemingly invisible industry that makes that so, and young people do not see those career pathways. So I think trying to open up their eyes to these opportunities and reduce the stigma that in many cases is negative is absolutely essential. So yeah, I mean, it's amazing how many opportunities are there for younger people. And however, we need young people with certain skills, with certain competencies. We need to, let's say, envision the farmers of the future. So in your perspective, can you describe the ideal farmer of the future, and whether we do already have the necessary support systems to nurture this development? So those are 2 very good questions. I do think we have the support systems, and maybe we need to coordinate them better. To answer the first part of your question, obviously people coming in, let's say production agriculture, they need to have technical skills and know-how, but even that has shifted. If you look at the trends in American agricultural productivity, going back to the 1950s, let's say, more than a half a century ago, we're seeing less land, less material inputs, less labor being deployed to this industry, yet we're seeing productivity growth. It's all because of technology-driven growth and productivity. So I think the farmer of today versus tomorrow versus 20, 30, 40 years ago are going to be very different. I'm seeing as an example that farmers in the United States broadly, and New Jersey specifically, are having immense troubles trying to recruit a labor force, a workforce, to actually do many of the functions such as harvesting, planting, and so forth.
So I think a farmer of the future is going to be more technologically adept. You'd be fascinated to know that I'm actually working with a colleague on a project proposal that we're waiting to hear if it's funded on the use of artificial intelligence in agriculture. Never in my career did I think I would be saying this to you. So we're looking at very advanced technologies to make smart farms, smart greenhouses. We're looking at drones for surveillance to maybe replace the need to apply chemicals to the extent that we do, because we can actually look and diagnose problems in more real time. So I think technological savvy. I think also the realities that we are undeniably facing right now here in New Jersey as a coastal state are related to climate. So how are we going to manage our resources? I heard those comments earlier when you made them in your introductory remarks. Soil and water and other natural resource conservation. But I think foremost, to put an umbrella over this, is business savvy. Everything from understanding the risk management profile to also, I'll share with you a comment that I find to be more and more relevant, is a lot of farmers grow. They're very capable producers. But what they don't have always is the end in mind. Where are we going to market this produce? And one of my extension colleagues is always giving the advice, don't market your produce. Produce for the market. So I think you need to have this level of business savvy. And another one that may not be a factor that comes to the mind of many is, I think a good farmer is going to be a great communicator and an advocate to inform the public about the implications of certain technologies. We've had very animated discussions about genetic modification as an example, and the way this is either a benefit or a harm in the perception of some. One of the things also I will tell you here in New Jersey and across the country, the United States, agriculture is a small minority of people. So being able to influence the regulatory and political environment in such a way that is favorable to agriculture instead of detrimental inadvertently by passing regulations that may have unintended consequences. So I think you need a very diverse skill set. And I heard in the earlier discussions today the critical importance of entrepreneurial talent, being able to develop alternative ag enterprises to help meet your financial objectives. I noted the Deputy Minister a moment ago speaking from a tourism perspective, which is another thing where increasingly a sizable percentage of our agricultural community in New Jersey is directly engaging with the public for purposes of selling their product, having farm-based tourism experiences, and so forth. So I think really coming in with a strong business sense is going to be essential. It's amazing how many things we have in common, even though we are 1,000 miles apart. We also have a very how can I say, a gap in business savvy farmers. We also have issues in finding a labor workforce. These are the same things that we share, both sides of the Atlantic. You mentioned before about the stigma for young people working in the food sector. So besides that, are there any other challenges for younger people to enter this very demanding but also inspirational sector? Well, a lot of the farmers that I know, and I've known many farmers for many, many years, upwards of 30 years, it's a very fulfilling career. It's a very deeply personal. It's often intertwined with their identity and their family life. So I think it's a wonderful industry. Coming in, there are challenges. There's entrance barriers. One obvious one here in New Jersey, where we have very industrial and very urbanized land bases, is that land is very costly and it's very fragmented. So like anywhere, getting access to land that's suitable for the crops or livestock that you wish to raise is a challenge. Increasingly, as we see the migration and the aging out, the graying, if you will, of the agricultural industry, we are really keenly concerned about the knowledge transfer to the next generation. Not just how to grow crops, but even how to manage the land as that succeeds to the next generation. Also, one of the things that I'm really struck by is for the better part of a century,
the United States has really prioritized domestic food self-sufficiency. So we have a large number of networks, from cooperative extension to agricultural or associations to federal agencies and state agencies that are here to support and provide resources to agriculturalists. So helping new people, young people coming on and understanding those systems is important. But I actually think before you talk about any of that, if you have a new or beginning or young farmer that's interested in coming into the industry, I think they actually need to understand and be able to articulate why they're doing it. And I think that might be better phrased as, what is the motivation or purpose of coming in? Is it to basically develop a livelihood? I can tell you across the country, fewer than 40% of farmers identify farming as their primary occupation. So we have a lot of people that do this as a secondary source of income, perhaps even more of a lifestyle choice. So what is the purpose of wanting to come in? And I say this very respectfully. And please don't, I hope our viewers don't take this as a negative statement, but I think a lot of people get a romantic image of what agriculture is, or in their mind should be. But again, if you're trying to operate this as a business, it's a very demanding field to go into. So really understand what those business realities will be. And then I think the question becomes, at what scale do you want to operate? Do you want to be a land extensive type of an operation, a more intensified operation? Again, what are your economic motives? And we actually are trying to overcome some of those challenges, maybe with 3 related types of approaches that target people at different phases of their life. The first is actually looking at student exposure to the careers and the realities of farming and food production. Here at the school that I teach at, we have an experiential learning component for our undergraduate students so that they can actually go out there and get their hands dirty, literally and figuratively. We try to encourage participation in extracurricular or co-curricular entrepreneurial and innovation activities. So we also have things like 4-H youth development that work with students as young as kindergarten all the way up through their high school years. So we really have some programs targeted to younger people. The second thing that I think is vitally important is early career development, leadership development, which is a topic that I've heard, I've seen on the agenda today. And actually having people that have the ability to effectively advocate and lobby for the interests of their industry. And also in so doing, educate a very uninformed public about agriculture. Why do you do certain things? And I can't emphasize the importance of networking. Nobody can do it alone. I think the strength of leaders really lies in their network. And then thirdly, we target lifelong learning opportunities. I've seen in the presentations today, acknowledgement, which I agree with, that a person that's entering the workforce today is going to have to reinvent themselves in their skill set, engage in lifelong professional development, skills diversification. It is a very different scenario from maybe a generation or two ago, where you may start in a career path and migrate within the same company. Today, we're seeing people not only changing jobs, but career paths multiple times. So it's constantly about affording them opportunities for development. These are all great points, Brian. And, there's a challenge here in Europe as well. We see a very, let's say, alarming decline in the number both of farms and farmers in the EU. And recently there was a study published about the case of Europe in 2040, with just a fraction of the farms and the farmers being active. Even in Greece, we have more than 500,000 registered farmers, of which only 1/4 is actually full-time farmers. So we as people, we look up to leaders for us to inspire us, to show us new perspectives. So what is the future farm leader? What kind of abilities, capabilities, capacities do we look for the future farm leader? That's a wonderful question. And I think in many ways it spans industries. But speaking from an agricultural perspective, one of the programs that we offer here through, in partnership with some industry associations, is in fact an agricultural leadership development program. Mm. And coming in, they often, especially if they're multi-generations in farming,
they have strong technical competencies. Obviously, that's a given. We need some strong technical skill set within the field that we work in. But I think increasingly important is just the strong interpersonal skills. In leadership, I always objected to the term soft skills, right? That somehow demean the fact that these things like the ability to communicate and work with different types of people effectively, understand yourself and how you deal with certain stresses. I don't think that's a soft skill at all. I think that is a critically important skill to have. And I think increasingly in a globalized food and agricultural system, these types of interpersonal skills take on a new challenge and importance, because we also need to have intercultural competence with people that we might work with in terms of supply chain or market opportunities or business development. So I think those soft skills, which we need to find a better term for that, are essential. I am a absolute believer that communication skills are vital in terms of communicating not only technically proficiently, but also in terms of workforce management, regulator and political environment dynamics, and so forth. Strategy, again, things are so evolving. I think there's a level of strategic agility that's required anymore, that not only setting a vision, but having the ability to be agile enough to modify when a pandemic comes or we have a global supply chain crisis. So I think that's really, really absolutely essential. I mentioned earlier in passing, I think having a network is important. That's one of the things that in our leadership development programs, we try to build kind of cohesion and collegiality among our emerging agricultural leaders so they can rely on each other in the future. I also will end on a few obvious things like integrity. I'm a personal believer that there are shortcuts in life that sometimes take you to some unwanted places. So I really am a big advocate that, always operate with integrity. And I would say maybe one or two things more. I was recently told by somebody said in a conversation recently, if you find yourself as being the smartest person in the room, you're in the wrong room. And I really had to think about that. And I admired the spirit of it. Surround yourself with people that are more knowledgeable, more diversified in their knowledge base, cultural bases than you are. Because again, we operate in this very complicated environment. And lastly, I tell my undergraduate students, I think personally, the most important characteristic I see in leadership is humility. You don't know everything. And don't be afraid to make a mistake and own the mistake. Put trust in other people that know more than you, have the humility to actually course correct rather than doubling down on a bad decision. And again, I think it goes back to that agility. I get the sense that the pace of business is just increasing. So I think having that agility and the ability to really make course corrections a course correction is not a sign of weakness or failure. I think it's a sign of good leadership to have the wherewithal to know that you have to pursue a different direction. These are all amazing points, and I could go on discussing with you, Brian, for hours. I think humility is one of the points that you touched upon, and it's really great. And it's all about the servant leader, something that you mentioned the other day when we were discussing. And this is a huge concept, and I think very, let's say, relevant to the days that we live in. So I'd like to thank you very much for your contribution. We would like to thank the organizers for their invitation, the American Hellenic Chamber of Commerce, and of course Rutgers University and the Stavros Niarchos Foundation. And as a closing remark, allow me to announce that our organization, New Agriculture, New Generation, in collaboration with Rutgers, are going to launch the Agricultural Leadership Executive Program, a super intensive and demanding program for talented leaders in the agriculture and food sector. And this program will also provide huge opportunities for networking, as you mentioned, Brian, and actual experiences for leadership skills development. So we will be launching this within the following months, and this will run from September 2023 to May 2024. So we'll keep you posted. Thank you very much. Thank you, Brian.
Thank you to our audience. My pleasure. Thank you. Ladies and gentlemen, we reached the end of the first day of the TFT forum. We thank all speakers who participated today. We thank also our sponsors. We will continue tomorrow with an equally interesting agenda and great speakers as well. Tomorrow we will focus on the available training programs, the skills industry needs today, the apprenticeship programs, the supply and demand of the labor market, and other interesting topics. We look forward to see you tomorrow at 2:30 p.m. Athens time. Till then, have a very good night. Thank you. Right now, the world isn't just reopening. Humanity is reawakening. This moment presents each of us with an opportunity to demonstrate who we are at our core. We are resilient humans, fueled by persistent optimism. Together, we can reimagine a better world. Understanding that every action we take today, no matter how big or small, will contribute to a thriving new tomorrow. Let's come together and make a difference for the greater good. Our businesses, our communities, one another, and the promise of more together days